Assalamu alaikum everyone. Welcome to another live stream. Sorry everyone. কি হয়েছে? আছে এইটা দিয়ে চললে গেছিল এইটা দিয়ে এইটা সেদিন যে চললে গেছিল এই জিমেইলটা অটো ঢুকে গেছে এই জিমেইলটা ফোনে অ্যাড করছ না ওই জিমেইলটা মনে ফোনে অ্যাড করা দেখেন তাহলে এটারে এখন এই সুপারসেল অ্যাকাউন্ট খুললে এটারে তাড়াতাড়ি আবার ব্যাকেন। এর সুপার সেল ফোনে এটা অ্যাড করে করতে হবে আর বহুত সময় লাগবে। তাই হুম, 15-20 মিনিট সময় লাগবে। তুমি কিছু কর হ্যাঁ, আমি স্ট্রিম করতেছি। क्या हुआ? Sorry everyone, sorry. 1000 বিটরেট কমাই দিলাম। It is not receiving data. Buffering, okay. तेरी बहन की नेट का क्या हाल है? ओके, पहले तो डिस्कॉर्ड में जाता हूँ। ओके, ठीक है। क्या हुआ बे? ডাউনলোড স্পিড নাই নাকি? হ্যাঁ, ডাউনলোড স্পিড তো আছে। 17 এমবিপিএস পার সেকেন্ড না, সরি, 17 এমবিপিএস এর লাইনে আছে। আপলোডও আছে 40। তাহলে স্টিম 4 কেন? ওয়াই বাফারিং? ओके, चलो गेम लॉन्च करते हैं फिर देखते हैं क्या हाल है। पबजी सब्जी किधर है? इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो भाई लोग, वेलकम। सबका स्वागत है। लाइक ठोको गाइस, लाइक ठोको, लाइक लाइक कर दो स्ट्रीम गाइस, लाइक कर दो, लाइक। गेम लॉन्च हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब मैं ही पूछ रहा हूँ। अब गेम देना पड़ेगा। गेम। कौन कौन ऑनलाइन है? 47 है ऑनलाइन। हो गया। कैरियर मेडल। कल अच्छा दिन नहीं गया था, बहुत पिटाई हुआ मेरे पे। बहुत पिटाई हुआ, बहुत। गाइस लाइक कर दो स्ट्रीम गाइस, लाइक।
दादा लाइक एम करते हैं 10 लाइक्स, ओनली 10 लाइक्स। होगा कि नहीं होगा गाइस? 10 लाइक कर दो। डोर क्लोज करके आती हूँ। आ गई मैं। क्या नोटिफिकेशन आया है? इंड इवेंट, ओके। इंड होगा कब? सारे के सारे पा लिए मैंने। इधर पे कंप्लीट है। भाई लोग, तुम लोगों का मैच खत्म नहीं हो रहा है क्या? जल्दी से खत्म कर, अच्छा फटक से खत्म करके आ जाओ बे। फटक से आ जाओ। कस्टमाइज कर लेते हैं तब। कौन सा वाला लूं? कौन सा वाला? कौन सा वाला पहनूं? ये तो बताओ। ये पहनूं क्या इसके साथ? जूते, जूते। फायर है। हाँ, इसके साथ ये तो मैच कर रहा है, थोड़ा सा स्पेशल है ये भी। हाँ, थोड़ा सा तो मैचिंग हुआ है। एक गोरे गोरे पाही, टूरूरू टूरूरू। अच्छा, ये इक्विप करते हैं। ये एपिक है और ये लेजेंडरी है। लेजेंडरी सोल के ये इक्विप कर रहा हूँ, ठीक है। जीमा मिले है मेरे को, मगर तो वीकेंडी नहीं है, ठीक है ना? वीकेंडी है क्या? मेरा टेगो सैनो कैविन डेस्टन हैपन सैनो डिस्कंटेगो मेरा ये अंकल क्विक जाए नहीं है भाई। कस्टमाइज तो कर लिया। आइटम्स 5,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। 3,300 আজকে সারাদিন খেলা হলে 300 একটা কেনা যেতে পারে, हो सकता है। न्यू हैप्पी का ये मार्क्स 300 का है। 300 मैचिंग नहीं हो रहा है बे। एवेरल एवेरल, ओके ओके ओके। मेरा कौन सा कलर का बैरिल है बे? वेपन 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 सिर्फ 4, सिर्फ 4 है। ये लगा तो मिनी में तो एसएलआर का चेंज कर रहा हूँ, ये लगाते हूँ। ये ठीक है, जच रहा है।
और एसएलआर में है, मिनी में ठीक है, एमके में एक क्लासिक रेयर है, नहीं ठीक है। क्यूबी का एक ही स्किन है, दूसरा कोई स्किन भी नहीं है। इसके एस वीएसएस रेयर रेयर दोनों को देख रहा हूँ। एक को लगा देती हूँ, एडब्ल्यूएम का एक स्किन, कार्नेटेड का 3। एक को करता हूँ, बहुत दिन ऐसे चला रहा हूँ। स्पेशल रेयर, चलो भाई। एसएमजी का पीपी वाइजन का अच्छे कलर है, अच्छे खासा कलर है। यूएमपी 9 का क्या है? यूएमपी 9 नो 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 नो, यूएमपी এখন 45 হয়ে গিয়েছে। यूएमपी 45 का डायनोलैंड का है। P90 वेक्टर थॉमसन, थॉमसन का ये कैसा स्किन है बे? ये इक्विप करते हूँ। स्पेशल है, एरियर है, ठीक है। माइक्रोजी स्पेशल रेयर। भाई तुम लोगों का मैच खत्म नहीं हो रहा है बे, अभी भी मैच में, अभी भी, या अभी भी मैच में। टुरुरु टुरुरु। M4 16 के ऊपर ले जाओ। बहुत सारी है, 4th एनिवर्सरी ये है। ये बहुत ही रेयर आइटम है, यही कब करते हूँ। 3rd एनिवर्सरी का नहीं, नहीं। शॉटगन डीवीएस, नॉइस शॉर्टी। हैंडगन है बे, फैन का ए स्किन बहुत ही अच्छा है। क्रॉसबो का रेड रेड रेड, रेड ही अच्छा है। हाँ भाई, लोगों का मैच खत्म क्यों नहीं हो रहा है? किसी ने तो मार दो। फटाक से लाइक कर दो गाइस, सेम करते हैं 10 लाइक का। ओ ये चारों के चारे हैं एक साथ, अच्छा। तो फिर क्या है, सोलो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं गाइस? एक चला क्या? वो कैसे? मैं ज्वाइन हो जाऊं? क्या बोलते हैं? इन मैच मेकिंग, व्हाई ब्रो?
ओके मैच मेकिंग दिला मैं मैच मेकिंग दिया दी कोरी कोरी पाही तुरुरु तुरुरु नजरे नजरे एक ही टीम में पढ़ना चाहिए एक ही टीम में मैच मेकिंग दिया है साथ में एक ही लॉबी में पढ़ना चाहिए दूसरी टीम के साथ पड़ गया चलो कोई बात नहीं शुरू करते और ये इतना ब्राइटनेस क्यों है बे 100 चलो 50 कर देते हैं 50 काफी है फिफ्टी 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 हाँ हाँ सेम लवी में ये वो है सेम लवी में सेम लवी में अच्छा 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 ये लोग अपार्टमेंट में नहीं उतरे चलो वे लोग अपार्टमेंट में चलते हैं लीप अप का क्यूब है À nhỏ chiều ghét tôi ghét chó vãi lồn. क्यूब ऑटो नहीं है क्या पिस्तौल से दो दिए दिया फटक से दोनों को दे दिया पिस्तौल में
चलो 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 चलो। ब्राइटनेस के और घुमा दूं क्या? 40 कर देते हैं। चलो भाई 40 कर दिया। गाइस स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस, लाइक 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 कर दो गाइस प्लीज, लाइक कर दो। ओनली 60 प्लेयर, वाई क्यू पे टीममेट कैसे दिया? हाँ सारे के सारे हागा प्लेयर। 41 80 74 ठीक है भाई। फिटनेस ज्यादा कम, ज्यादा 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 50 50, तो फिर इधर से 50 कर देते हूँ मैं। 50 ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ बे? क्यों उछल कूद कर रहा है? Wow, what a shiny hair. ये मार्क्स तो बहुत 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 ही चमक रहा है। किधर जाएगा? मर क्या? नहीं किया? क्यों नहीं किया? एक गोरी गोरी पाए चलो स्कूल में चलते हैं गाइस, पेलते हैं, सबको पेलते हैं। सनाना कर देते हैं, सनाना। तुरुरु तुरुरु, सारे के सारे आ रहे हैं। ये भैया बहुत ही अच्छी बात है गाइस, बहुत ही अच्छी बात है, सारे के सारे आ रहे हैं। जम के पिटाई होगा, जम के। पिटाई तो होना चाहिए। कितने सारे आदमी है? 2 टीम है। गन फट रहे क्या? আর থাকা যাবে না, সাদের হালত ভালো না। ওই রেস্ট ইন পিস। टीममेट है, भूत बना दिया सबको। एक टीम गया, दूसरी टीम किधर है? मर गए सब।
दोनों मर गए। मेरे को मत मार। मैं तेरा यार हूँ। সিঙ্গেল একটা হেডশটে ম্যানটা ডাউন হয়ে গিয়েছিল উপরের। ইটস কল ব্যারিল। সিঙ্গেল হেডশট ম্যান ডাউন। 5.56 but vertical heartbeat noise. এই আওয়াজটা হইতেছে কিসের? এই যে একটা শো শো। अलर्ट रहना पड़ेगा है आई थिंक। मेरे को लग रहा है कोई है। पर किधर है ये नहीं मालूम। कोई है ए तो मालूम पड़ गया। कोई तो है। किधर हो बेटे? दो टीम कैसे क्लियर हो गया बे? किसी को नहीं। इस बिल्डिंग में एक है। किधर से पिक दिया बे? किधर से मर रहा है बे? लग तो रहा है इधर से। देख लिया भाई, देख लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छत पे सोया था बहनोई कोথায় সাদিকে উঠবে না? हमारा हेड ही काफी। आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं हो रहा है। एक पिक देता है, एक शॉट खाता है, फिर चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा नहीं रहता है।
382 चलो भाई लोग और कौन कौन है आ जाओ एक एक से आ जाओ फटक से आ जाओ तुम्हारे पास वेस्ट है क्या तुम्हारा वेस्ट उड़ गई ठीक है चलो कोई बात नहीं चिकपट है ठीक है ಎಲ್ಲರ ಗರಿ ಸಕ್ಕಗುಲ ದಿಸ ಫಾಡೆ ನಾ 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 कौन भाई कौन 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 हेलो कौन हम बोल रहे हैं किधर हो भाई साहब पिक दे दो हाँ 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 देख लिया फिर से फिर से फिर से আসবে এতদিন মনে তো হয় না এবার কি অবস্থা কেমন আছে বসো
আরে টিমমেট চলে আয় চলে আয় চলে আয় রাশ দিতে হবে রাশ রাশ ছাড়া কোনো কাহিনী নেই কিন্তু পিং 120 কেন কিউবে না পিং কিউ देख लिया ले आउटडेट अच्छा और कुछ दिस थ्री रन मोड नाइस इधर पे तो कोई नहीं है सामने में बहुत सारे हैं हाँ इधर है किसने मारा बे एक भी नेट कट नहीं था शेष come back come back come back come back I'm safe हाँ हेलो অ্যাসিস্ট্যান্ট কি अच्छा ठीक है মাত্র মারছো না हाँ 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 বেশি না তোমার के দিলে বেশি দেওয়া না তোমার না বেশি দেওয়া না তো মাত্র মরে লবিতে আসলাম নেটে এখন ঝামেলা হইলে যা ডিলে হয় এছাড়া মানে 2 সেকেন্ডের ডিলে দেওয়া এখন আর ডিলে ওরকম বাড়াই দেওয়া না 26 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড করা নেই অফ করে দিছি নেটে প্রবলেম করলে তাইলে একটু ডিলে দেয় এই কাছে আমার হুম
দুইটাই তো, এক সাইডে 3টা M4 আর এক সাইডে 3টা বেরিল। হ্যাঁ। নাইস। আর হচ্ছে যে আসি মিরাডো। দেখেন না এরকম নাইস, এক সাইডে বেরিল এক সাইডে M4। উপরের M4টা বুঝে যাইতেছে না, মানে এত একটা ঝাপসা কালার, M4টা বুঝতে একটু কষ্ট হয়ে যাইতেছে যে ওটা একটা M4। এই বেরিল এটা শাওয়ের না? আচ্ছা, ওটা কিনছিলা না? ওয়েবসাইটে ইজি সেট দেন কি একটা না ওটা হ্যাঁ ওটা আছে দুইটা আমার কাছে। একই টাইমে আসছিল হ্যাঁ, কোনটা তিন না এর হ্যাঁ আমিও কনফিউশনে ছিলাম যে দুইটা দেখে কোনটা কিনবো। আমি পরে এইটা কিনছি, মানে অপোজিটটা। তুমি যেটা কিনছো এটা। আমি ওটা কিনছিলাম আবার এক কারণে, অর্ণব ভাই দেখছি তোমার ওইটা কিনছে, Way to go. তো চিন্তা করছো অর্ণব ভাই যেহেতু ওইটা নিছে, তাইলে হয়ে গেছে। এগারো লেভেলের একটা প্লেয়ার আছে নাম্বার 4। আজকে নেটে ভালো ঝামেলা হইতেছে। আগে নেটে এরকম ঝামেলা হইতো না, হঠাৎ করে আজকে কি হইলো? পিং মাঝে মাঝে 200 150 উঠে যাইতেছে। কোথায় যাবে চুরচে বলে? তাহলে ওই বড় বড় বিল্ডিং গুলা নিলেই তো হয়। পুরো সার্ভার এই Oh জায়গায়। my god. সো কেয়ারফুল। টিমমেট কিন্তু অলরেডি ডরাইছে। এত দেখে শুনে এই জায়গায় কেডা লাভ দিয়ে বললো ভাই? জি জি ডাউন না? আরে মার্ক দিলা তুমি, ওইটা তোমারটায় নামলাম আমি, আরো কভার দিমু দেখা। আরে টেরি টেরি তো। चलो कोई बात नहीं है, चलते हैं। जी जी বাস বাস। আমাকে আবার কি হইলো?
स्टोर में तो कुछ नया नहीं आया। क्लिक किया तो मैच स्टार्ट हो गया। चलो पंकिंग। हे 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 पंप। टीममेट क्या हाल है? 24 165 বটের মতো হাঁটতেছে গায়ে। চি 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 24 ঘন্টা জানো তিন টিম থ্রি। আচ্ছা আচ্ছা 24 কিন্তু শোল্ডারের ব্যাচ কাঁধের ব্যাচ এগুলো আসে। Hello. হ্যালো হ্যালো করতেছে কেন আবার? কি সমস্যা? सच में बे उड़ के आ गया, उड़ के आ गया চাই। বললে গেল কি? আরে হেড দিয়ে দিছে। আরে তোর পিছনে বল। হ্যাঁ এদিকে যা। শার্পনেস শার্পনেস ইনেবল ডিসেবল এর ব্যাপারটা কাহিনী এটা কিরকম? ইদানিং আবার দেখতেছি সবাই ডিসেবল করে খেলতেছে, আগে ইনেবল করে খেলতো। NPLA সিম্পলি তখন শার্পনেস ও তখন এন্টিএলিজিং বাড়াইলে তখন শার্পনেস ইনেবল করা লাগে। নিয়ে তোলা করা ও আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনিতে ভেরি লো থাকলে তাহলে শার্পনেস ডিসেবল করলে তো কোনো সমস্যা নেই। না। আমি তো সবই ভেরি লো দিয়েছি। ওকে শার্পনেস ডিসেবল করলে একটা সুবিধা আছে, ওই যে ঝিরঝির ঝিরঝির একটা ভাব আছে, ওটা করে না। যাবো কই আমরা? চলো শুরুর দিকে যখন ফোনটা ঠিক করে দিচ্ছিল তখন তো বুঝতাম, তখন ইউজ করতাম। পরে তো ঘাটাঘাটি করে দেখি যে পরে NTLS না পেলেই হুম। NTLS ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আমরা এন্টিএলিজিং ভেরি লো একদম। তারপরে হাত দিবি খালি ওই যে ইটা কোনটা জানে আছে না, টেক্সচার না জানি। টেক্সচার হ্যাঁ ওইটা খালি বাড়ানো, আর বাকি সব বেরলো। টেক্সচার যার যার আর টেক্সচারে জিপিইউ টানে, সমস্যা হয়েছে এটা। টেক্সচারের ভিড় একটা ওই জিপিইউর কোনো সামনে একটা সামনে যাবো। আচ্ছা এই ওই দিকে। আচ্ছা আমি ল্যান্ড করে দিয়েছিলাম তো, আমার প্যারাশুটের আর অত দেরি নেই। Alo rồi, chạy. টিমমেট যায় যায় মরতেছে। এদিকে ম্যান নামে না একটাও? আমার দিবি নামছে নামছে। না না ওকে বেরিয়ে গেছে মার্কে। টিমমেট দিয়ে সব এলাইভ এখনো, কেমনে? মিনিয়ন্স না ওয়েপেন পাইছি, এখন জাস্ট স্কোপ এলিয়ে। পরে আছে ওকে থ্যাংক ইউ।
টাওয়ারের নামছে কেউ? টাওয়ার কি খালি? হ্যাঁ টাওয়ার খালি। নাম্বার 4 যে জায়গা দিয়ে আসলো ওই জায়গায় তো মনে হয় এক টিম না যেন 2 টিম নামলো। ও মরে নাই জায়গা এখনো। আছে সামনেটা। না আগে ডাইন পাশ দেখবেন না, বাম পাশ সামনে তাকাইতেছি যে আবার মারে। আমরা যেটা নামতে চাইছিলাম একদম প্রথমটা ওইটাই আছে প্লেয়ার। পরে মাঝখানেটা আছে কিনা জানি না কিন্তু ওইটাই আছে। আরে আমি ম্যান দেই নাই, ম্যান শুয়ে রয়েছে ছাদের উপরে। ড্যামেজ আছে। সঞ্জয় হ্যাঁ বাঁচান যাবে আর মারতে এবার কি। আমি হচ্ছে যে ছাদের উপরে যে ডিপের মতো থাকে না ওইগুলার আসিতেছে আমাকে ফিনিশ করার জন্য এবং ফিনিশ করে দিয়েছে। লোকাল লেভেল মানে ড্যামেজ আমিও দিছিলাম আর হেলমেট বেশ থার কথা না, আমি ভালো ড্যামেজ। ওইটারও ফিনিশ দিল প্লেয়ার আইতেছে। উঠছে উপরে। আরে না এরম ভাবে না। নাইস ট্রাই। হ্যাঁ হ্যাঁ আর সকালে ড্যামেজই নেই, 100 বুলেট লাগে মনে হয় মারতে। জেড এ সাব দিতেছি সাব দিতেছি। ঈশ্বর আমি 84 ড্যামেজ দিছি। আমি দেখি আইসা ছাদের উপর শুয়ে রয়েছে, মানে হঠাৎ করে দেখে বুঝতেই পারিনি ওটা প্লেয়ার। এর জন্য কালার বাড়াই গামা বাড়াই দেব। হ্যাঁ বাড়াইছি একদম। না না কালার বাড়ানোর পর আবার গামা বাড়াই। দুইটাই বাড়াইছি আমি, ওই যে টিগল টেন তো অনেক বাড়ানো না, ওই ওর মতো করে নিছি একদম। কত কথা বলে একটা মনে হয় 120 আর আরেকটা কত 85 না যেন 90। আমি ওইটা আর কি ভাইব্রেন্স 100 দিতাম আর গামা দিতাম 1 আগে, কিন্তু চোখ ব্যথা করে বেশি যে আবার তারপর আবার আরেক জায়গা দিয়ে কালার বাড়াইতে হচ্ছে, অ্যাডজাস্ট ভিডিও কালার সেটিং দিয়ে ডাইনামিক রেঞ্জ 0 দিয়ে 255 কইরা নিছে। না ওইদিকে আমি কোনো সময় যাইনি। মানে ফুল কালার আয় আমি ওদিকে যাইনি কখনই। না, ভিতরে অনেক সেটিংস। হ্যাঁ ভিতরে তো বহুত সেটিংস আছে, ওটার মধ্যে ঢুকলে পেজ তো 5টা 6টা আর এর মধ্যে বহুত কিছু আছে। একদম না সুন্দর ড্রেস পরে আইছে, আরে চলে গেছে। এর সুন্দর বডি লাগাইছে কালার। কাহলা এরপর পোলা আবার দাঁড়িয়েলা। কাহলা পোলা দাঁড়িয়েলা এ লাগাইছে ওই ডালার পোলাই।
যাবো কই আমরা? সেভারনি যাবো নাকি? নতুন নতুন জায়গা ঘুরে পাবো। চলো সেভারনি যাই। ওই সাইডে মার্ক দিছে, ওই সাইডে কিন্তু লুট করার ঘর খুবই কম, 2টা করে লুট পাওয়া যায়। এই পেলে আর না চাপটা সরাই সিধা পাবো। না পেলে আর নামবে, অবশ্য এবার একটু দূর হয়ে গেছে। এছাড়া 4-5 স্কোয়াডের উপরে থাকে জায়গায়, এবার একটু দূরে, এবার এত স্কোয়াড না থাকতে পারে, 1 স্কোয়াড থাকতে পারে সর্বোচ্চ। কিন্তু তাও আকাশ পরিষ্কার দেখাইতেছে, আর অনেক দূরে পিছনের টিম আছে, কিন্তু ওরা তো ল্যান্ড করতে পারবে না আমাকে আগে। এই উপরে ফোরম্যান আছে, ওরা অনেক উপরে, ওদের মারি দেওয়া যায় সেইলি। ও সামনে ওরা সামনে চলে গেছে। আমি প্রথমে একটু প্যারাশুট হোল্ড করছিলাম যে কোন দিকে যায়, তাহলে ওই দিকে যাইয়ে দিতাম, কিন্তু 3টা একই জায়গায় ল্যান্ড দিছে। একটা মনে হয় আমার পাশে ল্যান্ড করছে। এই চার্চের মধ্যে একটা। ওকে আমার বাসায় আমার বাসায় কি আইছে? সামনে কেয়ারফুল, ওপেন পাই নিও না। একটু নিচে খাড়াই গেছে। নক নক করতেছে, নক নক। হেলমেট না থাকলে পুরা রিক্স, একটা হেলমেটই মিলতেছে না বেশি। নাইস, একটা ডাউন। চার্চেরটা আমার সামনেই আছে, ব্রোকেন ওয়ালে, অন মাই মার্কে। এই বিল্ডিং এ দুটো কথা বলতেছে। চার্চের মধ্যে ঢুকে গেছে আমার জাহানে যেটা আছে। ডাউন। দুইটা গেল, আরো আছে। আইটিস কার দিকে? আমার দিকে যে আলাই আছিল আলাই শেষ। তাহলে এই বিল্ডিং এ একটা কেন, আরো 2টা থাকবে না? 2টা মরছে না? আমাগো দিকে আরো হ্যাঁ, তোমার দিকে আর একটা আছে, আর এই যে তুমি যে মারা গেছো না, এদিকে আর একটা একটারে আছে। মারছে চারটে 2টা গেছে, আরো 2টা এলাইবে না, এই 2টা কই খুঁজতে হবে।
এইসব এরিয়া সব লুটেড এতখানি এডু সময়ের মধ্যে সব খেয়াল আইছে সাবা সাবা বানায় টিকেট করে আউট ওদিকে টের পড়ে দেবো আচ্ছা আছে না যাইবে কই চলো বুঝছি লাস্ট পাইছি সামনে নক আরেকটা আইতেছে অলরেড বেরিল বলতে ভালো লুকস আরে তামা তামা বানাই দিছে ভালো উঠছে মানে ওইদিকে কোনো ঘরবাড়ি কোনো কিছু ফাঁকাই তো নাই সব খাইয়া লাইছে টিমমেট দিয়ে লুটার সময় একটু নড়াচড়াও করতে আসে না একদম যার আয়া স্টিল লুটতেছে तो जिंदगी तक बाहर में लूट आके बैग में এরকম অবস্থা এটা নাও কি লাইতেছ এটা তুমি না আচ্ছা সি4 এটা নয় কম সি4 ডা লাগে আমাকে এটা ফলাই দি আমার এসে ব্যাগ হইছে লেভেল 1 এর এই তো এই দুইটা যে মরছে দুইটা লেভেল 2 ব্যাগ নাই এত লুটছে ব্যাগ কই একটা লেভেল 3 আছে আমি লেভেল 2 আছি পাইছি हो गया चलो जोन में चलते हैं गाड़ी किधर है हाँ भाई किस ও ভাই আদি ওই সাইডে পিকা এই এমার্জেন্সি ব্যাক আছে কার কাছে এইতে এই মাত্র না ব্যাক ট্যাকটিক্যাল রাখতে দেখি ও ট্যাকটিক্যাল আর ট্যাকটিক্যাল এ তো আর লাভ নাই একটা এমার্জেন্সি লেভেল হইতো তো তুমি মেকআপ দিয়ে আইছো আচ্ছা नंबर 1 क्या है गुड वाह और गाड़ी तो उड़ते पारছে नंबर 2 हियर इज मेड किट चलो चलते हैं গাড়িতেও তেল নেই এত দূর যাবে না ওকে দুইটারে ওইটা দিয়ে দিও ওরা দুইটা যাইবো ওইটা চালাই যাও এমনি আইব স্কুলে এখনো ফাইট হয়
রাশিয়া। পিডিতে প্লেয়ার আছে। মিলটার মধ্যে প্লেয়ার আছে। ওই সাইডে যায় ক্যাম্প করা যাবে, এই পারে অনেক প্লেয়ার। থামমু থামো ওই প্লেয়ার মরছে কেমনে একটা জোনে মরছে দেখেন বাড়ি মারলাম না একটা তা নুবরা নাকি মিলটার মধ্যে দুই টিম ফাইট করতেছে আভিভি ওই যে রাইট সাইডে অন মাই মার্কে এখনো ফাইট চলতেছে ওদের ওই পাশে থামি তা আমি তো ওই সাইডে কইছিলাম তুমি তো কল দিলে এই সাইডে ওই সাইডটা পারফেক্ট তোমার মার্ক দাও আমি দেখতেছি 3 নম্বরে ওই সাইডে থামলেই বেটার হবে প্লেয়ার আছে নাকি কয়টা দুইটা বহুত প্লেয়ার বাবা রে বাবা ওকে জি জি এই জায়গায় এরকম অবস্থা হয়েছে গা আও গাড়ি দাও আও গাড়ি দাও স্পিরিট কন্ট্রোল করতে পারো না আমি দেখতেছি পান গাড়ি চালাতে এই সাইডে দাঁড়ায় হিল করে নিয়ে আমরা কভারে দিয়ে এরপর অগ্রগতি ফাইট নিতেছি আমার হয় না আমার লালবাতি বানাই দিছে আমার এইচপি উড়াই দিছে ওরা মরবে টিমমেট ওরা শিওর কইছিলাম গাইডের টাইম নেই এই জায়গা রাখো তো এই গড্ডারে এইসব ঘরে কেউ নাই সবগুলো এগ্রো সামনে খেলতেছে আর মার্কে একটা ক্লোজ আসতেছে ক্লোজিং হইতেছে এই গাছের গোড়া দিয়ে ক্লোজিং হইতেছে ভালাই গেছে গেল কই আমার কথা হইলো এটা ওরাতে কোনো ভোল্ট অ্যাকশন কি জানি ও লুটতেছে আচ্ছা মার্কে লুটতেছে ব্রিজের উপরে একটা আছে আর বাম পাশে একটা আছে
এই বামের এই আপিলে একটা ছিল, আমি আসার সময় একালে মিনি চালাইছে ওই জায়গা দিয়ে। আর একটা ছিল ব্রিজের মাঝ দিকে মধ্যখানে। মার্কে একটা বডি তৈরি হচ্ছে। বডি না বাইক? ও বাইক। ওটা বাইক, ওটা বাইক। ওই আপিলে ছিল একজন। গাড়ি আইতেছে। চাক্কার কিছু হইলো না কেমনে? হাউ ইট ইজ পসিবল? এবার হইছে। What? কই? পিছে পিছে। আরেকটু পিছে। এইবার ওই যে আলাইদি ভালো খেলছে, হ্যাঁ? আরে ওর এইচপি শিট, লেভেল 3 ওয়েস্ট। এই স্টান মারাটা খুবই কার্যকরী, এটা মারতে মনেই থাকে না। ও মায়ের কিন্তু কিছু করতে আর তাও মারিয়ে রাজ দিলে কোন জিজি হয়ে যেতাম। ও রাজধানী আবার একটা কারণে, ওর এইচপি ছিল না। ও চিন্তা করছে একটা দুইটা শট যদি লেগে যায় বডিতে। ভয় ছিল, ভয়। প্যারেলটা শুরু করছে। কোনটা? আপনার জেটি টুর্নামেন্টে একটা প্যারেল। ওরাতে? ওই যে গ্লাভস টাভস দিছিল না, নক আছে গোল্ডেন, হুম 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 হুম। ওই সময়ের প্যারেলটা। আচ্ছা, ওকে। কি একটা গ্লাভস দিছে প্যারেলটা। বড্ড গরম। মাথা কোনো জিপার আর সাদা জিপার এলে সাদা গ্লাভস এর লগে সাদা জিপার। আমার গতকালকে একটা জিমার দিছে, স্কিন দিছে, কিন্তু বিজ্ঞান তো নাই। জিমা একটা গাড়ি, ও গাড়ি দেখি নেই আগে কখনো, মানে অনেক আগে, মানে প্রথম বিকেন্দির সময় একটা জিমা ছিল না, মানে অত আহামরি সুন্দর না, কিন্তু হালকা সাইডে হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক শেপ। ওই জিমাটা আর কি ক্রেটে পড়ছে। পার্মানেন্ট, কোনো কিছু দিয়ে ক্রাফট করে নিতে হবে না। আরে সর্বনাশ, প্রচুর নাচানাচি চলতে আছে। শিয়ালের লেজ বেড়ে রয়েছে আর উড়ে দুরা নাচ। শিয়ালের নাচা শেষ।
এবার ঘাটকা যাই চলো। আমাকে টিমমেট মার্ক দিছি, ইয়াস না যাইবে কেমনে উঠে? পাগল হয়ে গেছে না? ভুলে কি র্যাঙ্ক রেখে এইখানে চলে আইছে? এত দূর যাইবে এরপরে গাড়ি নিয়ে এরপরে ইয়াস না যাবে? মেবি ভুলে র্যাঙ্ক রেখে এইখানে চলে আসছে। হ্যাঁ ঘাটকা থাকে, এক দুই টিম থাকে। সাইডে 6টা আছে করবা। ধরা যায়, সমস্যা নেই। আমি তো আগে আগে অলরেডি মেইন বড়টা পেয়ে গেছি। আরে বড়টা পাইছে কিন্তু ওয়েপেনটা মনে হয় ও পাইছে। আরে ওয়েপেনও পাইছে, গ্রেনেডটাও পাইছে। আল্লাহর বুদ্ধি। তো দৌড় দিয়ে আমার দিকে আইছে। ও তুমি আরে নামই নাই শেষ। না কইলাম না বললাম। আরে না ই করছে, আমি গাড়ি আছে ভাগো ভাগো ভাগো, ওদিক যাও গাড়ি আছে। গান একটা কিল লয়ে আসছি। আরে গান পাইছি কিন্তু ওই এমন লেগে গেছে ইয়ালে। আরে বাবা আইসেলার পেয়ে গেছি। ওকে কার গাড়ি ব্রেক দেওয়া নাই এমন নরে। গাড়ি স্টার্টে দিয়ে এমন যাইতে আছে, ও তো আর টইলেইতে চলে যাবে, গাটকা চলে যাবে। আরে ভাই গাড়িটা আরে খাতে আল্লাহ লেভেল লেভেল 2 হেলমেট বেস্ট আছে এই জায়গায়। আর জায়গা সমস্যা নেই। দিয়ে আনতে M4 আছে। বেরেল আর ডিকি মিক্স ওকে নাইস। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ ভাইরা চলো হ্যালো, কি অবস্থা তোমার? এক্সাম নাই? হ্যাঁ দিলাম আজকে একটা, কালকে আবার একটা আছে। ওকে। যে যে ওই যে কি যেন একটা গান আছে না, ওইটা আছে তো নাইস। ডিএমআর এটা হইছে যে MK12 খেলবা ভাইরাস? হ্যাঁ খেলার দু এক ম্যাচ খেলবো না, আবার করতে হবে। কি করতে হবে? পড়াশোনা করতে হবে না। তোমার পড়াশোনা করা লাগে? হ্যাঁ করা লাগে, যতই তিরিং বিরিং করে পড়াশোনা করাই লাগে একটু একটু হইলো, নাহলে নকলও করা যায় না ঠিক মতো। নকল করা যায়? নকল তো এমনি মনে করতে দেয়, তাই না? ট্যালেন্ট থাকা লাগে নকল করার জন্য। হ্যাঁ বুঝছি, দুইটা প্লেয়ার। ওটা থামছে আর একটা ডাউন, কত ওই সামনেই। দূর তুমিও নক, তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেল। তাহলে আর ফাইট নি, সমস্যা নেই। ভাইরাস হইতেছে, তোমার অত দূর যাইতে পারবো না, গাড়ি তো গেছে।
ভালো দিছিলাম যাক লিখলাম আচ্ছা আমি তো ইয়া গুড বাই ডিপে অন করি নাই। অন করো বাংলাদেশে থাকো সেটা তুমি ভুলে যাও ভুলেই যায় মাঝে মধ্যে। সেটাই ভুলে গেলে চলবে না দাদা चलो चलते हैं দেওয়া मैं रखना। कैसा আচ্ছা এটা গান একটা সরি তাই তো কই আমার মুখের মধ্যে ডায়লগ একটু পড়ে। জারি पे रेडी দেওয়া হয়নি কিন্তু হ্যাঁ এবারে গ্লাভসটা বদলাইছে ও reduce horizontal damage vertical for কি আরে 2000 লেভেলের প্লেয়ার আমরা সবাই। সবাই মিলে 2000 হয়ে গেছে না আহ, আর নীল কালার প্রজাপতি অ্যাড করছে দি কি হলো ওই যে প্রজাপতি ওই তো ওই তো ওই তো। যাইতে থাকো ক্লাস অফ ক্লানে কথা মনে আছে পেক্কা দৌড়েই তো কিন্তু প্রজাপতির ভিতরে পেক্কারে বেজে ছাড়লে একদম প্রথম দিকে যদি বেজের মধ্যে প্রজাপতি থাকতো মারা টারা রাইখাও চলে যেত একদম প্রথম সময় এরপরে এটা ঠিক বেজে করছে দেখি নাই কোনোদিন। ও আচ্ছা ও ওই টুরুপটা প্রজাপতি দেখলেই হইছে ও আর কাজ থুয়ে প্রজাপতির পিছনে দৌড়াইতো ওইটাই আইছে বলটা নিবে নে বল নে পায় নাই এবার আমরা কোথায় যাব লিপাপকা চলেন চলে যাই ওয়ার হাউজের আমি চারটেই প্লেয়ার তার মধ্যে একটা আরে দুইটাই আমার সাথে পাঙ্গা নিছে রে দুইটার সাথে যাওয়া যাবে না একা গেলে একটা কথা ছিল আমি মিনি পাইছি। পয়সা থাও যাই বেশি যারা কিন্তু রাজ দিতে পারে দুইটা পাশেরটা দিয়া পাইছো কিছু হ্যাঁ বেল পাইছি। নাইস আর একটা পিস্তল দেওয়া বেল শটাইতে আচ্ছা আছে জি বেস্ট পড়ছো আচ্ছা পিছনে কিন্তু আপনি বেস্ট আপনি আছে বেস্ট বেস্ট আছে এখানে স্কেচ আছে লাগিয়ে নিয়ে যান। না না আছে done. Oh shit ভাইরাস ওই সাইডে পুশটা দাও নাইস আরেকটা আছে ভাইরাস নাইস জি জি এটি হ্যাঁ সেটা করে দিয়েছে আমি আর কি করবো আর আমি না মারছে জারি এই ফার্স্ট সব কোনো কথা হলো ফার্স্ট এর কিল লাগবে আর কিছু পাওয়া জারি না প্লেয়ার দুইটা বলদের মতো খারাপ আছে রাস্তার লরি না পিপিএম প্রোডাক্ট আছে আমার কাছে একটা ফার্স্ট এর লাগবে ফার্স্ট এর
all you can do, I can do is give you an energy drink. Okay, thank you. এটার মধ্যে আরো একটা এনার্জি ড্রিঙ্ক আছে। হ্যাঁ, এখানে তো আসলে দুইটা। দুইটা না তিন? দুইটা, আর ওই সাইডে যে আরেক টিম আছে। মোট 6টা প্লেয়ার। এই দুইটা শেষ, আর ওই সাইডে একটা টিম আছে। একটা সাইট লাগে। আর তোমার সাইডে একটা টিম কেউ থাকার কথা। একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ওই একটা টিম নামছে, ওরা লুটতে লুটতে সামনের দিকে আগাইছে। রেডার মেডার ট্রেজার নেই, এটা কোনো কথা? আমি ওইটাই করি না, রেড ডট রেখে যাবি তোরা, এমন করো কেন? দেখছি দুইটাই এক জায়গায়, ওয়ার অফসের পিছে, ওকে, সরি ছোট শাকটা পিছে দুইটাই। অবশেষে ফার্স্ট হিট পাইছি। এই লাস্টের শাকটার পিছনে দুইটাই। 3 নম্বর মার্ক, হ্যাঁ চলো। আমি তো অলরেডি লো হয়ে গেছি। হ্যাঁ পাইছি, পাশার করে। এটার মধ্যে আবার ঢুকছে, ডাউন হইছে, ডাউন, অলমোস্ট ডাউন হইবে, ওর হিউজ ড্যামেজ। বামে আরেকটা আছে, জানি না জানি না। তাই না? এটা সামনে। হ্যাঁ সামনেটা, সামনেটার মধ্যে, সাদে 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 সাদে। নেট আছে কারো কাছে? আমি নেট পাইছি আর কাছে। একদম সাদে আছে, ওটা মারলি হয়। ড্যামেজ আছে, হিউজ ড্যামেজ, হিউজলি পিছনে, হিউজলি নাইস। এই তো র্যাঙ্কে যাই না, র্যাঙ্কে গেলে এতক্ষণে ফিডে এইটা উল্টাটা বেশি। বাড়ি খুলে লাইতো আল্লাহর বলে। র্যাঙ্ক কেমন প্লেয়াররা এত ভালো খেলে আর কর মতো না। সাইড পেলাম না, সাইড পেলে নক দেন। আরে সাইডে যে তোমার জন্য আমি ব্যাগ নিয়েছিলাম, এই যে হোলোগ্রাফি, এই যে হলো হলো হলো। আরে আমার হাতের স্ক্রিন না। মার কে হলো। ফাইবার এমএস লাগবে? আমার কাছে আছে এক্সট্রা এক্সট্রা এক্সট্রা। হয়নি, রাস্তার উপর ড্রপ দাও ব্রাদার। এডিও লুট করছে ভাই, ওরা সব লুটে হালাইছে আল্লাহর দুনিয়া। তাহলে ওর কাছে লুট নাই কা? তাহলে ওই মাথার দিকে তো মনে হয় লুটে নাই, ওগুলো যাই। এই স্ক্রিন স্কিন দেখমু কোনটা? এটা এর ভাইরাস, কোনটা কোনটা কোনটা? ওই মিনিটটা। হ্যাঁ ওটা আমার আমি তো এর জন্য দেখি কিছু ভাইরাসের স্কিন। এই রেড ডট মার্কে। কয়টা বক্স বক্সে গিয়ে আমি কিনি না, আমি মাগনা পাইছি। আমার লাগ অনেক ভালো। আর আমি 10টা খুইলা কোনো হাতার মাথা পাইনি। ফরেক্স ভেরি না খেলবো এবার। এই লেসলার M4 থাকলে M4 বুক কি আছে আমার কাছে? না নাই, মানে M4 চালাই না। $5.56 আছে 90টা উপরে।
এড আছে 11 5 6 92 টা আর কি করবো? আর 100 দিন আছে। আরে Spot আছে। লইলো ফার্স্ট এড ফার্স্ট এড এক্সট্রা হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সট্রা লেগে তো মার্ক দিতেছি আমার ব্যাগে জায়গা নেই এর লেগা ওকে ওকে কামিং ফ্ল্যাশ এডের লাগবে করো ফ্ল্যাশ এডের আমি 762 পুরো অ্যাভয়েড করলাম 5556 কই যেন ছিল ওই পিছনের ঘরেই প্রায় 150 200 এর মতো আছে কে বে এই জায়গায় মার্কে গাছে হে আইলো কই দিয়া শয়তানের লারে না আমরা ওখানে ব্যান্ডেজ নেই ব্যান্ডেজ নাও আমরা ই করতেছি আগাইতেছি ওয়েট আরে ভাগিস না দাঁড়া এমন গেছে শরীরে একটাই গেছে বাইকয়া ভাগ ভাগ ভাগবি যখন তুই আইছিলি খেলায় ও আইছিল চামের উপরে একটা প্লেয়ারে খাইয়ে দিয়ে চলে যাবে ভালো নাই লুট ডাউন চলন ও ভাগে নাই মার্কে আছে আচ্ছা ঠিক আছে মার খাওয়ার ইচ্ছা হইছে আমারে মারে কে এই বেটা তুই আমারে মারছ কে তুই আমারে হ্যাকের মধ্যে কি খেলা আমারে দেখাই যাচ্ছে আমার আইতে আর সামনে আইবার দে এবার মানে আপিল ডে উঠছে মেবি আই ডোন্ট নো হালা আবার ভাগ যায় যে আমি অ্যাগ্রেসিভ দৌড়ে আইছি মারাটারা থুয়ে দিছে দৌড় আমি লাফাইতেছি দেখি আমার মারে নাকি হ্যাঁ কিন্তু মারছে খেলে আমারই ঠিক আছে ওই যে আবার ওই জারি বে গাড়িটা লাও তো চলো আমার একটু লাও ওই জায়গায় লই যাও ওই উপরে আপিলে চলো চলো আরে হালাই দিছে M16 দিয়া আরে কেউ কভার ফায়ার দাও কভার শট না দিলে তো কাজ হইবে না এরমের আরে কভার শট দাও কারো কাছে স্কোপ নাই নাকি কেউ একটা কভার শট দেয় না আমি দেই না আরে আপিলে মার্ক দিছি সরি ব্যান্ডারে বাড়ে তালাম না ওকে ও আজান দিছে যত তোমরা খেলতে থাকো ভালো হইছে আমার মারিয়া লাইছে আমি নামাজ পড়ি ভিডিও তো মাইরে গেল এগুলারে বিয়ার M16 টিমমেট খাইছে
নাই জোন গ্যাস নাই আছে Air Marcel 270 Okay, Oh no. Millimeter থেকে লাগলে
রুটি খাওয়া Virus dead. हेलमेट दो हेलमेट ऐसा नहीं कोई बुश नहीं है ওই যে ছাদের উপরে হ্যাঁ ওই বরাবর নিচে জাল নাই জাল নাই হ্যাঁ এই জাল নাই
আপনি যে গাড়ি যাচ্ছে ড্রপ পড়েছে সামনে ড্রপে 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 আটচল্লিশ সেকেন্ড খাইছে রে হেডশট লাগাই দিছে সেলারের আর দিছে একটা নক করছে ওর কাছে এখন বাইক আছে ও যাইতে পারবে সমস্যা নেই ওটা কিন্তু অনেক রিস্কি মরে যাওয়ার চান্স এখনই হালার বেলারা কি হ্যাক লাগাইছে হালার বেলারা কি স্প্রে দেয় গাড়ি ओके ये क्या था ওই প্লেয়ার রেসে নক করছে একটা ডাব হ্যাঁ 117 ড্যামেজে কোনো কিলই নেই পাবজি দিয়ে লিপ দেওয়া যায় না জিগে কেডা রেডি কি আদৌ হইছে দেখাইতেছে না তো এবার ঠিক আছে না হুই ভাইরাস কেউ নেম প্লেটটা কিনছো ভাইরো মিউট করে কথা কইতেছো নাকি আল্লাহ জানে হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো শোনা হ্যাঁ যায় হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার একদম শোনা একদম যায় একবারে হ্যাঁ শোনা এখন একদম যায় কি কইলেন বুঝি নাই
আচ্ছা তোমার যে ব্যানার নামের ওইটা কি কিনছো ওই যে পাবজির? কিনছি হ্যাঁ। যে ইয়া 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 না ওই যে হ্যাঁ থ্রি হ্যাঁ। লেভেল ট্রেলমেট হুম হুম। কিনছি। আচ্ছা তো ভাইরে তুমি 30,000 বিপি যে ইতে বললা ভ্যালোরেন্টে কয় হাজার টাকা দিয়ে টোটাল? কে জানি হিসাব করি নাই। হিসাব করবে না এটা? যখন যতটুক দরকার পড়ছে তখন ওই হিসাবে মাপ করে নিছি যে এইটা সবচেয়ে মানে কম দামি কম আচ্ছা। দাম পড়তেছে, দেখা যাচ্ছে 4,000 জায়গা 6,000 নিচে মাঝে মধ্যে ও আচ্ছা। দাম কম পড়তেছে জন্য দেখা যাচ্ছে ভালোই ডিফারেন্স হচ্ছে দামে, এরকম দেখলে তখন ওরকম ভাবে নিয়েছি। তাই বলে 4,000 লাগবে আমি যা 20,000 লই নাই, এরকম করি নাই রে বলে। না তুমি বড়লোকস করতেও পারো। হ্যাঁ আমি বড়লোক। হ্যাঁ বড়লোকস কঠিন থার্টি লেভেলে। সিক্সটি কে চালাই 3060 কে চালাই এটা জানো? 3060 ওগুলো এমনি গুজব। এমনি এমনি না, গুজবে কান দিতে নেই। গুজব। তাহলে দিয়ে দেন 3060 দিয়ে দেন, যার যার মূল্য দেয় না তার কাছে থাকা আরে উচিত না। নাই তো এর জন্য তো গুজবে কান দিতে নেই। আমরা দিয়ে চালাই, তাইলে প্রসেসর দিয়ে চালাই আমরা। প্রসেসর দিয়ে চালাই। হ্যাঁ আমাদের অনলি গ্রাফিক্স প্রসেস। প্রসেসর হুম 3060 গ্রাফিক্স প্রসেসর। 3060 গ্রাফিক্স এর প্রসেসর। এক দুই তিন। তিনটা আরেকটা কই গো? একটা নাই? একটা লবির থেকে বিদায় নিয়ে নিছে, নাও হ্যাঁ, সত্যি গেছে আরেকটা। আচ্ছা না সত্যি তা ভালো লোক। আর একটা এপারে নামছে 3 নাম্বারের সাথে, কার সাথে? তিনের সাথে? 3 নাম্বারের সাথে 3 নাম্বার সাথে। পইরা হয়ে গেল কেডা? ভাই দুইটা গান পাইছি, একটা কান 98 একটা ইয়া মজিন। ভালো তো। টিমমেট এটা তো পরে ডাউন হয়ে গেল আর কি হবে? তাহলে আর এদিকে না কাজ স্ক্রল কইরা ওখানে রিভাইভ দিমু কেমনে? কাম এই কাম। 3 নম্বরের এদিকে যেটা নামলো এটা দেখলাম না, আমি কাউকে দেখিনি। এই যে বিল্ডিং এর পিছে একটা গেছে, কোন বিল্ডিং? বড় বিল্ডিং এর বিল্ডিং? পিছে। ওয়্যার হাউস। হুম। ওকে ওয়্যার হাউস। বাইরাজ কেয়ারফুল। অরেঞ্জ মার্কেটটায় না? আমার কি অরেঞ্জ, হ্যাঁ আমি তো অরেঞ্জ হ্যাঁ। মোজিন ফেলাইছি ওখানে, মোজিন আছে। ও আচ্ছা ওখানে ফরেক্স আছে, আর আগে বলবো না তো তখন পড়া যায় ওটা কখন, ফরেক্স থাকলে ওটা কখন পড়া যায়। আমি তো দেখিনি, আমি আর স্কারেল নিয়ে যাই আমরা কইছো 3 নম্বরের সাথে প্লেয়ার দিছি তো। এনি তো বুঝতেছি না এত Hey, সিনিকি প্লেয়ার কেন এত? number two. নাম্বার 2 কি করছো বাইরে ফরেক্স স্যার? আছে এক্সট্রা, কে জানি ড্যামেজ দিছি মনে হয়, তাহলে ভালোই কানে বডি খাইছে মনে হয় তাহলে। সমস্যা হলো আমি কোনো এয়ার পাই না এখন পর্যন্ত দিয়ে, 3 জন মিলে মারতাছে আমারে। এ ভাই এই 2 জন মিলে আমার মারতাছে, রিভাইভ দিতেছে। এনিমি না টিমমেট? টিমমেট। আরে এই জায়গা তো আমি এনিমির মাঝখানে পড়ছি। রিভাইভ দিতেছে না? আমার রিভাইভ দিতেছে এখন। আচ্ছা
আমি কিন্তু এনিমির মধ্যে ঘুষ গিয়া এখানে দুটো আছে রিপোর্ট দিয়ে দিছি আরেকটারও দিয়ে দিছি কেয়ারফুল প্লেয়ার ড্রোন আছে চালায় গেলা ওরা আমি চালাই না এনিমি চালাই এনিমি ওরা বলতে এনিমি বাইরে মেবি ওয়েট করবো নাম্বার 4 এ উঠতে দাও ওই যে নাম্বার 4 এ উঠবে উপরে সিঁড়ি দিয়া আর একটু উপরে আর এক সিঁড়ি উপরে আছে যাক কই যাক জান কই বাকিটা কই শেষ ওই দূরে একটা নক হইছে ভালো হইছে যা তুই নক রিভাইভ দিতে যা খাইয়ালি যা পাইছি M4 আছে না খাইলেছেন না এরপর তো কারো ক্রেডিটই নাই খাই নাই না এই ক্রেডিট এম4 আছে এই মার্কেট এটা আমার পাইছো তাইলে আমি একটা এম4 নিই ফরেক্স লাগলে ফরেক্স আছে আরে না বড় লোক আমি এবার এখন ড্রোন চালাই যাচ্ছে এমন চালাই কেডা আবার এটা এখনো চলতেছে কার 90 ড্রোন ফুটাইতেছি বড় দেখছেন এরকম বড় না একটা বুস্ট ছিল তাও খাওয়া লাগলো যা লুট পাইছি 2-3 বছর চলবে গোল্ডেন এক্সকেস আছে না আমারই আছে এসব গোল্ডেন এক্সকেস কতটি বিক্রি করলাম ভাল লাগে না টাট্টি আমি ওই ক্রেটের মধ্যে পাইছি আর সেল টেল দেইনি রেখে দিছি M24 আছে এখানে লাগে হ্যাঁ লাগে তাহলে আমি লগে একটা ফরেক্স লাগে আসলাম টিম করে লাগে আসলাম পারলে বুস্ট মোস্ট কিছু থাকলে দেন না बूस्टर बड़ोई সংকট दादा बूस्ट का बहुत ही कमी है মিস্টার সমস্যা নেই লাগলে বলেন 5 লাগবে না 7 লাগবে উপরে ফালাই রেখে আসছিলাম এখন তো আনতে হবে আরে 15টা হইলে হইতো হ্যাঁ 15টা 7 লাগতো ওটাই দিতে পারো ওটাই দিতে পারো সমস্যা নেই একদম খালি এমটি পড়া দিয়েছে সমস্যা নেই চাঙ্কু আরে 24টা বড্ড হয়ে গেছে সামনে মানে বাইক বরাবর নর্থ ওয়েস্ট we go সামনে একটু লুট করে বুস্ট যেহেতু নাই কারো কাছে জানে এনিমি থাকতে পারে আরে নাম এরপর তো গান আইবো আতে নাকি কাম করতে গান আছে কি করতে নামার পরে তো গান আইবে ওরা যদি আগে কান উড়াই দেয় এসএলআর আছে
না GX মোটর মোটর ফেলে আন্দা গুন্দা কয়েকটা মাইরে আমরা জায়গা তো এখান থেকে দিই তো হ্যাঁ মারো আমগো মোটর আমরা মরি নাকি দেখি তো বাবা 8x একটা আমার গেমের কি হলো আমার গেম লোডিং স্ক্রিন একটু লাগবে কেন হঠাৎ অল্টারের পর মাইরে আবার রিলঞ্চ করো হ্যাঁ এনভিএমই গেছি কিনছি কি করতে এই কাজের জন্যই তো সেটাই ও আচ্ছা ক্র্যাশ করছে গেম আরে ভাই হলো গেমটা তো ক্লোজ হবি গেমও ক্লোজ হয় হয়ে যাবে टेंशन नहीं टेंशन लेने का कोई बात नहीं है हम लोग है এই গেম ক্লোজ হয় না আবার আবার ওপেন করে দিছে ওপেন হয়ে গেছে আল্লাহ জানে দুইটা গেম মিলে কি করব বন্দি করবে আবার কি করবে আমি মিশেল বেসেল এসছে সে বাজে কথা বলে মিশেল ভাই বাজে কথা কোন খাইয়ে নাকি সমস্যা কি আপনার বুঝলাম না আমার তো মিউট করা আমি কেমন বাজে কথা আপনিই তো কইলেন এই মাত্র ভাইরাস মিশেল ভাই বাজে কথা কইছে না মাত্র হ্যাঁ তো কামই বাজে কথা এই যে দেখছেন মিউট করেছি দুইজনে শুনছি আপনি মেয়া ভাও কথা কন না ঠিক আছে আবার গতকালকে রাত্রে আপনারা দেখলাম না আমি ঘুমাই পড়ছি আরে বউ যাওয়ার পরে এত ঘুমাইতেছে লোকটা মানে খুব ক্লান্ত গেছে না একবার একবার go guys go you guys go ভাইরাস অল্প একটু হেলথ আছে কিন্তু আসলে বৃষ্টি হচ্ছে আপনাদের ওদিকে চল ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে বৃষ্টি হচ্ছে আপনাদের ওদিকে দাঁড়ান এক সেকেন্ড হয় অনকান কই আপনাদের ওদিকে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি না বৃষ্টি টিষ্টি তো হচ্ছে না প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে মেঘলা। পাড়াই দিতে আছে দাঁড়ান হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দেন ভাই পাঠিয়ে দেন গরম লাগতেছে পাঠিয়ে দেন বৃষ্টি বৃষ্টি কালকে রাত্রে হয়েছিল নাকি বৃষ্টি হয়নি এ ভাইরাস
বিরোধী দলের চক্রান্ত মিছিল ভাই কেন কি হয়েছে ভাই কৃষি বিরোধীরা চক্রান্ত প্রচুর কারেন্ট নেই এইটা ব্যাপার না ভাই কারণ তো আমার কোথায় না স্টিম করতে পারি আমি একটা স্টিম আর একটা ইয়ে আছে না ভাইব আছে না পুরো বিরোধী দলের চক্রান্ত ভাইরাস আর ভুলেও নক হবে না কিন্তু এইটা মনে রেখেই আছে 6 বার না জানো 7 বার নক হয়েছে আর তোমার ভোকাল কিন্তু কিছু বোঝা যাইতেছে না হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো মনে হইতেছে বাথরুমে আছো মনে করো বাথরুমের থেকে কথা নকআউট সেট রেড জোন প্লেয়ার আছে সামনে আরে সব মেরে দাও সব মাইরে দেন আমরা কি আপনার মতো খেলতে পারি নাকি ফার্স্ট এড লয়ে এলো ফার্স্ট এড লয়ে এলো ফার্স্ট এড লয়ে এলো কিন্তু লাস্ট আমার কাছে আছে দিব না যাইতে দাও মিচেল ভাই সানিদা কিন্তু ঢাকা গেছে 3 দিন হয়ে গেছে কিসে সেভেন সানিদা ঢাকা গেছে 3 দিন কিন্তু হয়ে গেছে ও হ্যাঁ দুদিনের মধ্যে আসার কথা 2 দিনের মধ্যে কিন্তু আসার কথা এটাই কথা আমার এই শেখে দাঁড়া ভাইরাস এবার ভিতরে ঢুকি আমরা হিলটিল করে লই ঢুকো তোমারে এই না ফার্স্ট লো বুস্টার আছে এক্সট্রা এক্সট্রা হবে এক পিস জুস খাইছি জুস চলো আমরা যাই তোমার কথা কিচ্ছু বোঝা যায় না পরের জন্য চলে যাই যাও 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 looted area ਤੇ ਨਹੀਂ কি জানো আইতেছে বাকি বুকি ও টিমমেট রেডি এইবার টিমমেট না হিউজ লো আরে যা আবু জাহাল এ আলা কিন্তু ডাউন হয়ে গেছে ইসি ওটা ভালো লো ভালো লো অনেক ভালো আপেলে প্লেয়ার আছে
আর লুট করার মতো পজিশনে আছে ওকে লুট করা যাবে হ্যাঁ নাকি ভরিয়ে দেবে লুট করতে গেলে ওকে ভরবে না কেউ এই যে তোমারই তো ভরিয়ে দিলে মুখের মধ্যে দিয়ে ভরে দিছে আর তোমারে আগে আরে এটা এটাই তো কথা যে ভরিয়ে দেবে কিনা আমি আরো জিগেলাম কারণ আমিও দেখছি পজিশন ভালো না পজিশন আমার সামনে দুইটা গাড়ি প্লাস বিল্ডিং প্লাস স্মোক দিয়ে রাখছি তার মধ্যে ওদের ভরে দেয় এটা ব্যাড লাগছে আর কি না না ব্যাড লাগ না ওটা হচ্ছে যে ভরা খাইতে হবে এর কথা রোজা আছে না না ওদিক যাওয়াই যাবে না প্রচুর ওপেনে পেলে আর দেখি আর এটা ব্যাক সাইডে দে আমার কাছে প্রচুর স্মোক ছিল তাহলে ফুল দিছে এনে ফুল দিছে এতে বিসি কাম দিলে দৌড় দি চালারা না না এনিমি আয় কি বাইক লয়ে গেল ওগো বাইকটার খুব দরকার ছিল এই সাইডে মারে কোন হালাইবে এগুলোতে ভিউ পাওয়া যাইতেছে পাওয়া গেছে পিগলে বসরি ভালো সামনে বিল্ডিং এ দেখছেন কোনটায় ওকে না দেখি না পাইছি হ্যাঁ পাইছি ভাইজান ওখানে দুইটা আছে হিল করতে চালারা পিক দে বিএসএস এ ভয় আছে ডাউন হয়ে গেছে এতক্ষণ এই জায়গা ওপেনে পারবো কভার দিতে আমার কাছে 7টা 8টা ইদার ফার্স্ট এড নক অনেক গেছে একটা আর একটা বাইর সাইডে কোথায় জানি এই যে এই যে মরস কামু এডে মারছে আমারে বদল হয়ে গেছে ওপারে ইয়া আছে গ্রোজা আছে ওকে আর আমার ক্রেটে কোড ইয়া ফার্স্ট এড আছে 6টা হ্যাঁ যে কি করছলা কি 6টা ফার্স্ট দিয়ে কি করার প্ল্যান করছলা 6টা ফার্স্ট এড মাত্র লই আল্লাহ আমি দেখি নকল লগে ভয়াও গেল আরে কইলাম কি তুমি জানো নক নাও কারণ তুমি অলরেডি 7 বার না 6 বার নক হওয়া প্লেয়ার তুমি এই জোনের মধ্যে কতক্ষণ ধরে বসে আছো তুমি একটা ফুল জোনের মধ্যে সার্ভাইভ করছো এখানে অনেক কোন জায়গায় টেবিলে আমার এই যে প্যাকেটের পিছনে এই এটা মধ্যে আছে এটার মধ্যে নাই এটার মধ্যেও নাই আর টিমমেট লয়ে গেছে মনে হয় একদম তো ভেক্টর চাপে গেছে তো বলার সমস্যা কি ভেক্টর চালাই কিনলি হ্যাঁ আমি বুঝছি নিয়ে গেছে কারণ দেখা যাইতেছে না যে কোড করে আছে আমি তো আর দিয়ে কিছু গ্রেনেড নেই গ্রেনেড আছে ওকে C4 চালাইতেছে কেডা টিমমেট আবার সমস্যা কি গাড়ির মধ্যে টিমমেট গাড়ির মধ্যে লাগে গাড়ির মধ্যে লাগায় এরপরে চালাইতেছে ওটারে হ্যাঁ আর টিমমেট এটা আমার জন্য দিয়ে গেছে মেয়ে বাকিটা আমি আর যাইতে পারতাম
এই বাকিটা আমি আর যাইতে পারতাম, যাওয়া হইলে না আমার। কত রেসপন্স ছিল? আরে আমি তো চলে যাইতে পারতাম, এই খানের ছেলেরা হইছে তো আমার মেডে খাওয়াইলে। দেখে তো আমি স্মোক তুলে নিলাম। যা মত আমারে জন্য আইতে দেয় না, ওরা দুইজনই মরে গেছে, আমি তখন জন্য। ও এটা কানেক্ট না হয়ে কেমনে পারলো? ও শেষ। উল্টা এরা জন্য কি আগে হ্যাঁ আল্লাহ আমার জীবনে যাইতে দিল। আমি আর কইতেছি কি C4 কি সে করতেছে, কি সে লাগাইতেছে? ও C4 উল্টা পাইলে আমি যে গাড়িটা নিয়ে যাবো ওইটা লাগাইতেছি। এগো মারে না মারে চোর। আর সাথে মিশেল ভাইও অনেক ভালো আছে, ঠিক না মিশেল ভাই? এই লোকটা নাই, লোকটা আবার কি যেন খেলতে গেছে, খেলাইতে গেছে। হ্যাঁ ব্যাংক ভাই বলেন না, আচ্ছা আচ্ছা। ও আচ্ছা আচ্ছা, কি খেলাইতেছেন আপনি? আমি 100 খেলতেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। আরে আনরেটেড আপনার এই যে শোভা পায়, যায় না তো। এখন প্যারা নিয়ে কম্পিটিটিভ খেলবো না, 100 খেলতেছি। রিলাগা ও রে বাবা রে বাবা। আরে আপনার সাথে এই যতই সিলে হইলেও আপনার সাথে কম কম ছাড়া অন্য কোনো কিছু যায় না আপনার সাথে। তাও রেডিয়েন্ট লবি ও টবি এইসব যায়, মানে লোকাল লবিও যায় না। একেবারে 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 ওকে। হুম। তা ভাইরাস ভ্যালোরেন্টে নতুন কোন স্কিন কিনছো আর? তো কালকে ডিআরএক্স এ কেমন খেলা দেখলেন? ডিআরএক্স বাজে খেলছে। কালকে রাত্রে খেলাটা দেখেন নি? রাত্রে কারা জানি খেললো, ডিআরএক্স তো খেললো, ডিআরএক্স আর 100 থিপস খেললো। একটু সময় দেখছিলাম, 5 মিনিট না যেন 7 মিনিট। हेलो भाई, नमस्ते, कैसे हो भाई? ভাইরাস একটা জ্যাকেট দেখতে যাও, জলজল করতেছে, চকচকে চকচকে। কই তুমি? ভাইরাস আর বাথরুমে চলে গেছে। লোকটা এত বাথরুমে যায়। আসো আসো, বাথরুমে না যে এই দাও, এই ড্রেসটা দেখতে দাও। এই যে এইদিকে আমার সামনে, আমার সামনে, ব্যাকে ব্যাকে। সক্ষম করে হিউজ চকমক করতেছে। কি গালা আইছে, রেড কার্পেট আইছে। ফালাই দিছে মাইর খেয়ে। সব গ্লোভস বাদে বাকি সবকিছু রয়ে গেছে। রাস্তা এটা কি ড্রেস? টাট্টি ড্রেস। অবশ্য আমার ক্যারেক্টারই দেখি। हाँ हाँ, स्वागत है भाई चैनल में, लाइक कर दो गाइस। जिसने देख रहा है लाइक कर दो गाइस। আরে তোমার ঘুষা খায় তো ই করছে, ড্রেস দিয়ে দিছে যে আরে থাক পরে নামলে মারবে, এর চেয়ে দিয়ে দি।
ঘাটকা যাবে গাটকা মার্ক দেখে রা এই গাটকা গিয়া কি করো যাবা কই এটা বেশি দূর হয়ে যায় কারণ স্কুলের ফ্যাক্ট ওকে চলো ওই আর একজন হাসতে 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 পাগল হয়ে গেল খেলা আরে দেখে বুঝছেন রেজ মারছে আল্ট রেজের উপরে একটা শট মারছে নিজের উপর নিজে আল্ট রেজ এটা হাসির কি হইলো এটা বলাই না আমার আগে পহলে তো এ বাতাও এইরম এইরম ওই হয়ে গেছে ওরে বাবারে কনফিউজ হয়ে গেছে ব্যাংক ভাই থাকলে এনে হ্যাঁ খাই দিত এবার আইনি সর আমার জায়গাতে উপরে তাকান না বললো আচ্ছা তাকাইলাম না না এখনো তাকাইনি আমি নিচের দিকে তাকাইই আছি নিচের দিকে তাকাইলো আপনার লগে দেখেন আরো দুইটা তিনটা প্লাস আমরা দুইজন এ ভাই ভাগেন তাড়াতাড়ি এখান থেকে বি চলো বি আরে শুনবে কি খেলতেছে শুনবে অ্যাপেক্স লিজেন্ড খেলতেছে না 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 ডেইজি ডেইজি শুনবে আজকে ডেইজি হচ্ছে নাকি ডেইজি 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 এবং ভাই ডেইজি গেম খেলুন আপনি না না খেলা উচিত ছিল। কারে এই যে ডেইজি আরে দুইটা গেম খেলতে এখনো পারেন না একটা হচ্ছে ইএফটি একটা ডেইজি ইএফটি জানো কোনটা ও এসকেপ ফ্রম টার্কব আর ডেইজি এই দুইটা ভাই বেরিয়ে গেছে হুম এ বড়ি বাকি अच्छी সব মনে बात করেন कही কাছে টাছে আনতেছেন কি আর কি খেললাম আমি লাইফে গেমই খেললাম এই ভ্যালোরেন্ট তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার এই জিটিএ পাবজি এই FIFA? তিনটা ফিফা টিফা অত মনে করেন ওই শুক্র শুক্র একদিন দুই দিন যাই খেলতে তাও কোন রকমের মনে করেন এই কয়টা ম্যাচ খেলছি জানেন ফিফাতে 26টা ম্যাচ খেলছি অনলাইন একটাও জিতিনি সব হারছি মানে এত খারাপ অবস্থা ফিফায় আমার 26টা ম্যাচ খেলছি সব হারছি আমারে দেখলে ওরা একদম গুনে গুনে দেয় ফিফা প্রো সাইফুল খান আছে না এর কাছে টিপস দিবেন আর ও তো কিবোর্ড প্লেয়ার টিপস দিবে কেমনে ওই যে কিভাবে কি জানি এনিমির মন নিয়ে খেলতে হয় বটনা শিখেছে না বটনা শিখেছে এনিমির মন নিয়ে কিভাবে খেলতে হয় তাই বলছেন তো এখন তাইলে ওইগুলা তো অন্যের বউর উপরে ট্রাই করবে বউয়ের মন নিয়ে আর কি খেলবে অন্যের ওইটাই খেলবে না 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 এক সপ্তাহ হয়ে গেছে এক সপ্তাহ আগে সাইফুল খান আর আইব না এক সপ্তাহ নেই আমি এক সপ্তাহ বড্ড বেশি দিন বললি লাইলা ওনারা বলছি এক সপ্তাহ আগে আসবে না ও হয় আচ্ছা। নাই না আমি বলছি এক সপ্তাহ আগে আইবে না দেখেন কদিন হয়েছে 2 দিন না 3 দিন 3 দিন না তিন তিন দিন হয়েছে মনে হয়। হ্যাঁ 3 দিন হয়েছে আরো 4 দিন পর আইবে দেখেন আরে ঢাকা ঢাকা আসছে, এখন আসছে এখন যদি নাভি যায় হুম। এটা তুমি মানে কি বলতে আছো भाई साथ साथ में चलो अरे कैसी हिंदी लिखे जैसे चलो साथ साथ में चलो 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 वैस क्या साथ में चलते हैं किधर जाएंगे हम लोग वायरस प्रिजन चले
দেওয়া রাখছি, কোনো প্যারা নাই। ধুর, ব্যাং ভাইয়ের মতো খেলতেই পারি না। হুম কেমনে পারবেন হয় না আর ব্যাং ভাই এরকম। ভাইরাস কও ওরকম বাজে খেলা সম্ভব কোনোদিন চাইলে ভালো খেলা যায় বাজে কি খেলা যায় ওরকম আগুন খেলা মানে এনিমি দেখবে আর প্যান্ট হাতে। আমি এই যে খেলি, এই যে কারাম্বিটটা পাইছি না নতুন, তাহলে খালি এনিমি সামনে দিয়ে ঘুরে। হ্যাঁ তো ভালো একটাই প্লেয়ার ভাইরাস সিঙ্গেল ও না সরি উপরে আরেকটা আমার লগে একটা, উপরে আরো দুইটা। ভাইরাস কোন কোন শব্দে কিনছো বিপি ভাইরাস? আমি কিনছি গ্রিন বলক। আবারই তোমার লাগে প্লেয়ার নাই না বিপির কষ্ট আসলে। কে জানি হিসাব করি না, 500 দিকে কম পড়তেছে না, পরে বেশি করা হচ্ছে। নাম্বার আছে এখানে যে একটা নামলো ওপার ওই সাইডটাই নামছে ওই সাইডটাই সেটটা। হ্যাঁ ওই সাইডে লেভেল 2 হেলমেট রেড ডাটাস মানে হোলোগ্রাফির ব্যাং ভাই আপনি এখন কবে স্কিন কিনবেন বলেন? আমি ভাইরাস কিনে হ্যাঁ টাকা হলে ভাইরাসের মতো কি টাকা আমার টাকা আছে ভাইরাস হচ্ছে বড় লোক ওইটা আপনার কিনতে ওই স্কিন কিনতে গিয়ে আমার ইয়ার টাকা নেই, গ্রাফিক্স কার্ড কেনার টাকা নেই। হ্যাঁ আমার টাকা জিপিইউ তে চলে গেছে আসলে মাঝখানে নামছে মনে করেন ভাইরাস দেখবে না, ব্যাং ভাই মনে করেন দেখবে না। 25,000 টাকার বিপি পড়বেন মনে করেন সব স্কিন কিনলে। আর সে 25,000 টাকা দিয়ে আমি একটা গেমিং চেয়ার কিনলাম এটা বইতে পারবো না আর চেয়ারটা শ্বশুর বাড়িতে দেবে। শ্বশুর বাড়ির দিকে এটা দিবে কাম 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 ভাইরাস কাম এরা আমার আর বিল্ডিং এর থেকে এনিমি হ্যাঁ C4 মারছে। আই থিংক ইউ আর বোথ দেয়ার। এই স্যার টাকা করে দেখাইন জিজ্ঞেস করেন যে এটা কোথা থেকে পাইছি সবাই বলবে দৌড় দাও ভাইরাস দৌড় দাও এদিকে 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 হ্যাঁ না, কর্নারে 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 কর্নারে। আরে আপনার কাছে আরে মার শালারা নুবরা হালারা নিষ্ক্রিয় দিছে আপনারাও। না নক হইছি ফিনিশ হইছে এই টিম বাঁচাইতে পারবে না টিম বহুত টাট্টি খেলে আমি লেভেল 6 এর প্লেয়ার, এর কি খেলবো? ও আচ্ছা আচ্ছা চাইলে ঠিক আছে লেভেল 6 এ আমরা কি খেলতাম? লেভেল 6 এ তো মিশেল ভাই পিছে দৌড়াইছি হ্যাঁ 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 আপনাদের এখানে সময় ই করছি তখন আর লেভেল আছিল ইয়া 450। হ্যাঁ গান্ডে উংলি করো 450 ছিল আমি সার্ভার আইছি তখন মনে হয় আমার লেভেল 16 না জানি 17 450 ছিল ব্যাং ভাই হুম ঠিক ঠিক 450 ছিল আমিও দেখছি তাহলে 450 লেভেলের প্লেয়ারে আপনারা কেমনে লুট করতে শিখেছিলেন না হাউ আমি টু খেলতেন অনেকদিন কিন্তু লুট পাগলার করতে মতো জানেন শরীরে লুট করতে জানি লুট করতে জানতাম না আচ্ছা ঠিক আছে অবশ্য আপনার লুট ফ্রগম্যানের চাইতেও তাড়াতাড়ি হ্যাঁ ভালো এটা এটা সত্যি কথা বলেন এটা হইতেই পারে এটা আমরা তো শিখতেই পারি হ্যাঁ ঠিক 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক 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 বাইরে যে পাথরটার উপরে উঠো আও এখনো টাইমার আসে নাই অনেক সময় আছে এই পাথরটার উপরে আমি যে পাথরটা আছে এটার উপরে উঠতে হবে আমি কিন্তু এটার উপরে লাইন রইনি পিছে 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 এটার এই উঁচায় উঠতে হবে তোমার আসো না স্টোরে আজকে আছে সিঙ্গুলারিটি এরিসের মধ্যে বেস্ট স্কিন
নিয়ে নাও পাবা না কিন্তু ভবিষ্যতে আর। না না আমি এডিস চালাই না, এডিসের যা অবস্থা। আরে নাইস। এমোট দেন 1 লগে আরে 1 লগে না সত্যি আরে এটাই এক লাগে এফ শব্দ এক লাগেই নাচবে। এই এক লাগেই নাচ দেখছ। It does suit a dream. I mean, বাইরে পেট বাইরে আছে। আর উপরের দিকে জামা একটু কম আছে। আরে ব্যাংবার কি জানি ভিডিও এসে পড়ছে, আমার 1v4 ক্লাস বলটা, বলটা কি ব্যাংবার বুঝি নেই, তাও বলটা বলটা না বলতে বলতে। কথা হিন্দি হ্যাঁ বলটা এই জিনিসটা কি ভাই? বলতে বলতে। খা 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 আচ্ছা আমরা যাবো কই ওই যে টিমমেট যাইতে যাইতে আছে ওই জায়গায় আমরা যে জায়গায় একটু আগে গেছি। এ ওরা দুটোই পড়ছে নাই আবার না? না তাইলে না ওরা দিয়ে পরে তাইলে তো আমি গালাগালি শুরু করে দিতাম। ছয়টা বাজে গেছে না, ওই ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে। দেখছেন মিছিল ভাই না দেখেন নাই? না না ব্যাং ভাই ম্যাচের মধ্যে তো বেশ করে দেখতেছি। তার ম্যাচের মধ্যে আপনার নোটিফিকেশন আই পড়ছে? হ্যাঁ ডিসকর্ডে এটা ডিসকর্ড দুই তিন টিম টিম দুই তিন টিম 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 টিম। সাথে আপ ঠিক আপনার মার্কে একটা আরে ব্যাং ভাই ও 1v3 1v4 1v5 এরকম ব্যাপার তারপর আর প্রতিদিন বললো কেডা র্যান্ডম ডেট। উপরে যাও উপরে উপরে যাও না কোথায় গেল? রাস্তার উপরে তো বহুত টিম। না উপরে চলে গেছে। আরে বাইরে 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 আরে আরে আমি দেখলাম তোমারে, তুমি আমার সাথে দৌড়াইতেছিলে তারপরে উপরে চলে গেছে। হঠাৎ করে দেই তুমি নাই। নাই তো উপরে চলে গেছে। উপরে চলে গেছে। আর টিমে ড্রোন উড়াইতে আছে, 3 স্কোয়াডের মাঝখানে ড্রোন উড়ায়। ভাই রে ভাই, এই টিমমেট কই দিয়া এগুলা? আরে আরে সোবা চালাইছে ব্যাং ভাই। 3টা স্কোয়াড এই জায়গায় পিড়াপিড়ি করতেছে, এর মধ্যে ড্রোন উড়াইতেছে। আছে কোন জায়গায়? মাঠে মোটের মধ্যে শুয়ে আছে নাই? আরে সোবা চালাইছে চলে গেছে ওরে। বাইরে হইছে 5000 হইছে। এই 5500 হয় না এখনো। আমার হয়ে গেছে, আর 400 লাগে। মাঝখানে তো আমি আরো একটা খুলছিলাম ভাইরাস। আপনি তো সারা দিন খেলেন কারে? আপনি enak kowe. আর কই না। Join. আমি তো ঠুস করে আসি ঠুস করে দিয়ে গিয়া আহা হা। Biasanya desaan, aku join ya. আয় কি কয় এলারা? এই ইডা ঘুরাইতেছে, এটা ব্যাং বেরাচ্ছে কবে দেখবো? এই নতুন ক্যারাম এনে কি রে এই বাটারফ্লাইটা, বাটারফ্লাই ঘুরাইতে ঘুরাইতে ব্যাং বাই দৌড়াইতেছে। আরে প্লান্টে ওইটালা Di arrival ya. Iya. Udah mulai ngerakit komputer, PC? আমার কেন জানি মনে হইতেছে তুই ইন্ডিয়ান Belum. ভাইরাস।
Tim. Mobilnya Galau. jual aja. Israel udah. Mobilnya Galau. jual aja buat Cocok meo. ngeupdate. Motor kalau mau nah motor lah Yang pengen pengen harga kemampuan GTX tapi maunya RTX 3060 12 GB 3060 12 Itu GB Military base masih kan? Sorry. 19 apa ya? Apa 17 ya? enggak. Oh, Berapa? kalau total keseluruhan PC aja bisa zone purbo 13. sabar nih nale mini 13,5. Iya. Oh iya. Ini ada si Sobor nih. Yang Oh iya, kemarin. cover. Kalau Gabung aja. online dia. Media man purri guys, sahare. Di chat udah. Kan nggak bisa kalau lagi main. Chatting. Nggak bisa kecuali kalau dia yang chat baru. তোমার লেভেল দেখছে তোমার বলছে আমি গুরু মানবে না Gitu doang. horny Hmm. Cai namanya Balasnya Udah. gimana? হ্যাঁ Tekan enter angka 5 atau 4. Oh. Kalau dia chat duluan kita. Kadang kan ada pesan এক টিম আমাদের সাথে আর ওইদিকে আরেক টিম একটা So, kita barbar aja ini. এটা একটা আমাদের সাথে একটা আরে এতেও আছে রেল আছে না kuning ada loh ya. এক আলায় না আকাশ আলায় না উড়ে কেয়ারফুল ভাইরাস মেনাস লাগবে ভাইরাস দুইটা নাম ছিল দুইটা নক করে দিছি নাইস তাইলে আর লাগে কিছু তাইলে আর চাও কি Ada suara air ya. Kayak di kolam আছে di sungai. লাগলে ভার্টিক্যাল দিতে পারবো বেজ Thanks, আছে bro. হ্যাঁ পার্টিকেলটা ভাবটা যখন একটা একটু তুলে না কাছে আছে ওকে নাম্বার লয় দিছে যাক নেক সমস্যা Berapa orang tadi di sini yang jatuh ya musuhnya? ওদিকে কাউরিই তো Cuma দেখতেছি না 3 apa ya? আর দ্বিতীয় রাউন্ড নক হইছিল দ্যাট মিন্স হ্যাঁ ওদের ওদের বাকি প্লেয়ার ওই জায়গায় আছে বেরিল আছে না থাক M4 পেয়ে গেছি মানে হেলমেট আছে কোনো হ্যাঁ লেভেল 1 আরে M4 পুটকি আছে আগে Sekup. Ada Pak. বুট কি লাগা বাকিস Cukup, Raptor juga nggak ada. 11 না কিছু লাগবে না হাফ গ্রিপ না ইয়া হ্যাঁ ভার্টিক্যাল দাও একটা দিলি M4 তো যে কোনো এটাই চলবে Baru dapat cukup. একটা ফাইট হয় নাই আমার মনে হয় বাকি দুটো এখানে নামছে আরো কিন্তু একটা টিম ছিল একটা টিম তো সি বিল্ডিং এর উপরে সি বিল্ডিং এর সাথে প্লেয়ার চলে আইছে অলরেডি Anjir, Apa ya kira kan? gua. Aku Gua kira teman tadi. Iya. Udah mau di end tadi lu Romeo. Untung ada kurang. Ya kan kuning ada satu. কোন সি বিল্ডিং এর সাথে আমার মার্কেট বিল্ডিং আছে সি বিল্ডিং এর উপরে
Mau kali 4 gak nih? Mau kali 4 gak? প্লেয়ার আছে ক্লোজের ডে নিচতলায়ও দরজা লক করছে Kita gali. First aid enggak? Ada proteksi. বাবা Ngomong sini. Gua kesana. আরে ভাই এই শট কেমনে না লাগে না ফাক আবার আছেন ফুল কভার কিন্তু স্মোক দিয়ে এলে ভালো হয় Tuh suntikan KB. Kamu masih punya ada? Ada. Masih? Ada pakai. Masih ada painkiller. Good. Itu teman kita মানে ইজি নক হয় ইজি আলাই নক হইলে না ওকে তোমার নাম্বার ও ডাইনে দিয়ে আচ্ছা টিমমেট কার গান মারাইতে আছে না আমি তো আপনার গানের মধ্যে দিয়ে গেছিলাম রিম ড্রপ ঠিক আছে হ্যাঁ নাম্বার 1 নাম্বার 2 গান লাল হয়ে গেছে Okay. I'm coming. আল্লাহর ভালা ওকে আই এম কামিং মিজাজটা খারাপ হয়েছে না এতক্ষণ দেয় নাই যে আমি নক হইছি Kalau nggak ada smoke nggak usah ditolong kok Komeo. স্মোক দেন একটা বামে একটা I don't have smoke bro. ওয়েট করতে There's smoke. ইয়ে করব yes I drop it Yes, drop smoke. 3 drop smoke. drop Mark enemy. আরে স্মোকটা দিছি কি করতে তাইলে Akan aku আরে স্মোকটা আমি ভাই বাইরে ভাই লিবলো আরে স্মোকটা আমি কির জন্য দিছি কি ভোগদা সুদা প্লেয়ার ভাই রে ভাই না অশ্লীল কথাবার্তা চলে আইছে এটাও স্মোক আমিও ড্রপ করছি খালি আপনার না হ্যাঁ আমি আরো জাস্ট কল দিয়ে দিছি কারণ ওই জায়গায় রিভাইভ দেওয়া টাফ হয়ে যাবে স্মোক তারপর কই লগ কাছে স্মোক নাই এরপর আমি আর ড্রপ দিয়ে দিলাম দুইটা তুমি দিছো মনে একটা ওরা রিভাইভ দিতে বইছে এগো মিশেল বাইরে দাঁড়ে নিয়ে যাওয়া দরকার এরপর এই এক করে দিতে খাইছে ভাইরাসের বিএসসি আর বাকি কতদিন আরো 3 বছর বাকি এমএ এত দেরি হইলো কেমনে তুমি আমি তো একসাথে ছিলাম চেক করছি না হ্যাঁ আমি ডিপ্লোমায় ছিলাম তা আমিও তো ডিপ্লোমায় ছিলাম আমার কোভিডে এই যে একটা পরীক্ষা আটকে গেছিল ওখানে 2 বছর গেছে তাই কও আমার তো বিএসসি শেষ হয়ে গেছে তুমি আমি একসাথেই ছিলাম খালি এক সেমিস্টার উপরে নিয়েছিস তুমি মানে আমি এক সেমিস্টার আগে ছিলাম ডিপ্লোমায় তুমি এক সেমিস্টার কিন্তু এখন তো একদম বহুত ইয়ে হয়ে গেছে আমার বিএসসি একদম ডিরেক্ট কমপ্লিট তাহলে বয় থেকে স্ট্রিমিং করতেছেন কে খালি কি করবো রাতে বেলা স্ট্রিমিং করবেন দিনের বেলা চাকরি করবেন কাহিনী শেষ আরে না এত পেছে কি করবো এত পেছে দিয়ে RT 68 টা লাগাবেন কোথায় গান্ডে দুইটা শট না হ্যাঁ স্লট ডলার আমারটা দুইটা না তিনটা ধরো দেখলে তিনটা হ্যাঁ সাউন্ড কার্ড লাগাবেন একটা ভালো দেখা এসএসডি লাগাবেন স্যামসাং ইভো 980 প্লাস হ্যাঁ ওইটাই লাগানো এই লাগানো হ্যাঁ কত ডিভিটা লাগানো 500 কত নিছে 10,300 বড় লোক স্যার আমারে কয় বড় লোক আরে না ভাইরাস তুমি বড় লোকস আমি 970 স্যার আমি বড় লোক। না তুমিই বড় লোকস যতই যা হোক তুমিই বড় লোকস আর মিশেল ভাই সবচেয়ে বড় লোক হচ্ছে মিশেল ভাই মিশেল সে বেরসে বড় লোক আর কেউ নাই এদিক ওদিক কেলে তাকাইলাম আমি এতে কোনো কিছু নাই ভাই ছাদের উপরে আরে এত
সেই গান দিছে টিপি ওপেন থ্রো দিয়ে আমার মেরে লিখছে ওপেন থ্রো দিয়ে আমার মেরে লিখছে ফার্স্ট একটা ঘুষি মারলো তারপরে ওপেন লবিতে হেলারে দেখছিলাম আর ড্রেসটা চাইছিলাম দেয় না এই যে এটা হালার বলে কি এরকম লাভ হয় কে মাগুর মাছের মতো আমারে গান দিছে দেখেন টিপি সবচেয়ে বেশি সময় লাগে যেটা টিপি করতে নিচে এমন একটা আছে সেটা লন ওখানে ফার্স্ট এড আছে মিশেল ভাই এক্সের শব্দ এক্সের হ্যাঁ কমেন্ট দিছে প্লেয়ারটা কি এই ঘরে না পাশের ঘরে ভাইরাস ওই আইতেস বাইরে বাইরে পিছনে না বা ভিতরেই একটা আছে ভিতরেই একটা আছে ভিতরে ঢুকলো ভিতরে আচ্ছা পূর্বে দিয়ে ভিতরে একটা আছে এখন একটা ঢুকলো দুইটা হ্যাঁ দুইটা ভালো হইছে এই জায়গা বাইরে দরজা লাগে হয়ে গেছে আর পাবজি আবার আরে এখানে টাইলো কই দিয়া শিট যাক লিভ দিয়ে দিল ক্র্যাশ করছে সমস্যা নেই রিল্যাক্স আজকের মতো যাই ওকে ওকে আজকের মতো যাই কালকে আবার খেলা ওকে আজান দিয়েছে আমি একটু নামাজ পড়ে আসি ঠিক আছে মিচেল ভাই থাকেন আমি নামাজ পড়ে আসি
Welcome back, guys. Hey, মাচো, তুমি কি করো? হ্যাঁ ব্যাক বলি তুমি করো কি? ম্যাচ চলতেছে। ভ্যালো ভ্যালো। হ্যাঁ ব্যাক Okay, good. আরে এদিকে না। Let's go, মিশেল ভাই, let's go. একবার সাপকে একদম চোখ করে দিতে আছে। চলো। সুমন ভাই আর পাবজি খেললো না টাকা ভাঙবে জানি না। গতকালকেও তো বহুত শর্টকাট কিবোর্ড শর্টকাট টর্টকাট শিখাই টিখাই দিছি। ওই যে ড্রাইভ বাই, তারপরে আপনার গাড়িতে খুব অল্প ওই যে ডব্লিউ চাপ দিলে উঠে যাবে ড্রাইভ সিটে, কন্ট্রোল 1 2 চাপা লাগবে না। আসলো না কেন তা তো দাদা বুঝলাম না। चल हट पहन के लोरी, चल हट पहन के लोरी। গেলে কোথায় সব? 88 লেভেল, 397, 519। যাবে কোথায় বড় দাদারা? যেখানেই যেতে চাও সেখানেই আমি চলে যাব। আমাকে ফলো দিয়েছে একজন, ওকে। বাকি সবাই বলো 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 বলো, কোথায় যাবে বলো। আরো একজন আমাকে ফলো দিয়েছে। চলো তাহলে স্কুলে নিয়ে যাই তোমাদের। একটু লেখাপড়া করে আসো সবাই, অনেকদিন এসে লেখাপড়া করনি। আরেকজন জাম দিয়ে দিয়েছে যুদ্ধের বছর, স্কুলে পৌঁছাইতে পারলে হয়। সে কি পারবে স্কুলে পৌঁছাইতে, নাকি রোজকি আটকে যাবে? আসতে তো আছে, বাকিটা বোঝা যাইতেছে। সে পৌঁছাতে পারলো না আর। সে পারলো না। ওয়েপেন কোথায়? इधर से उधर पे नॉक कर दिया बे। ग्राउंड फ्लोर पे कौन है बे? Number 2, come. Auto rifle,
इसके साथ में कैसे कितना दिया करियर में हिस्ट्री 28 ओनली মাত্র কি 2 ম্যাচ শুরু করলাম নাকি না একটু আগে এটাতে তো ভাইরাস ছিল না আমার সাথে ওই টিমমেট এখন অ্যালাইভ ম্যাচ চলতেছে নাইস 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 তো বহুত সময় আগের কথা ভাই টাটা টাটা মাইকে কি লেখছে লাগেছে আর 300 লাগে 300 না 250 লাগে 250 দুটো কড়া ম্যাচ হলেই ক্রেডিট একটা ওপেন করতে পারবো আমরা দুটো কড়া ম্যাচ কড়া শেররা वेलकम गाइस एवरीवन वेलकम लाइक कर दो गाइस शीश नंबर 27 सीजन 9 एट डायमंड नंबर 4 5 বছরের ব্যাচ कौन है भाई तुम लोग नंबर 2 রে ফলো দিছে নাইস আরে ঘুষিটা পড়ে না উঠতে বসতে ঘুষি লাগে না লাগে তো লাগে তো বসতে লাগে তো সেই कितने आदमी थे এবার লেগেছে এবারও লেগেছে हट गई পয়েন্ট তো ঠিক আছে যাবে রজক ওকে লেটস গো লেটস ফাকিং গো আরে মিশেল ভাই এত কাশলে হবে আপনি মেয়ে নিজেই ডাক্তার মেয়ে না নিজেই দেখেন যে কি হইলো বিষয়টা না এটা কাশি যাবে না না যাইবে নিজের উপরে নিজের আপনার কনফিডেন্স নাই না কনফিডেন্ট রাখতে হবে তো মুড়ি খাইবে না এখন কেমন কথা মিশেল ভাই খানা বানাই দিল কে আপনাকে কানা বানিয়ে দিল এটিএক্স পাইছি মিশেল ভাই লাগবে আচ্ছা রাখলাম ব্যাগে
Concentrate Sova. Nice. Dialogue দিতে নিতে তো is not our. হ্যাশ হয়ে গেল। পৌরদের দিয়ে কি শিখলেন মিসাল ভাই বলেন তো? হ্যাঁ ব্যাং ভাই শুনি। পৌরদের দিয়ে কি শিখলেন? পুরো পুরো কেডা? আপনার টিমমেট? না কিছু শিখিনি, কিছুই শিখিনি। আপনারা শিখানে বাজিগার হো মে বাজিগার হো। ও শিট, শটগানের বাইরের মোয়ের উপরে পড়বে বুঝতে পারিনি। আহা আহা কি সুন্দর টিমমেটের লেভেল 26 26 35 দেখতেও ভালো লাগে তিনটা টিমমেট। আর এটা কোনো ব্যাপার ব্যাং ভাই? হুম
मजा नहीं आ रहा है बच्चों क्या करे मजा नहीं आ रहा है তাহলে মজা করেন এই তো মজাই ওর কেমনে মজা করা যায় সেটা তো একটা কথা টুসটাস মারে মিস ভাই টুসটাস এখন পাবজিতে সবাই আমাদের মতো খেলে আপনি নাই তো মানে ওই পর্যন্ত মানে বুঝছে যে কেমনে খেলা লাগে ওই পর্যন্ত এখন সবাই খেলে পারাই যায় না কারো লাগে ঠিক আছে আমি পাবজি খেলিনি 1 বছর হয়ে গেছে খেলেন না কিন্তু ওই যে যে পর্যন্ত খেললে গেছিলেন সেল ভাই কি খেলেন না 1 বছর হয়ে গেছে পাবজি পাবজি ও আচ্ছা আমি তো আবার কই 1 বছর খেলা না Valorant খেলছি না ফাও কথা কইেন না মাঝখান দিয়ে খেলছিলাম আপনি আমি সান আমার যে সময় ইয়া ছিল না জিপিও ছিল না পাগলামি মিথ্যা কথা অকেশনালি তাহলে 2-1 দিন খেলছিলাম ওরকম আগের মতো আর খেলা হয়নি আগের মতো কেমনে খেলা হইবে আগের মতো খেলার মতো সেটআপ লাগবে না আমিও কি আগের মতো খেলি আমি তো স্ট্রিম করি আর এমনি মনে করেন খেলি আগের মতো খেলতে সেটআপের দরকার আছে তো ভিপিএন লাগানোর পর খেলা যায় না আগের মতো এখন তো আর লাগে নাই গুড বাই ডিপে এখন ভালো হয়ে গেছে প্রচুর মানে কোনো প্যাকেট লস নাই ওয়ার্প লাগাইলে ভাই রে ভাই
প্যাকেট লস দিয়ে একদম একাকার অবস্থা। सा कोई प्यार करना सुने क्या चीज होती अरे कैसे এর মধ্যে পেলে আর ফাকটা মাত্র আপনার পুরনো দিনের মতো একজন খেলছে ঘরে কোনে একদম পুরো গান মারলে বই রইছে যে সময় আপনি ছোট্ট একেবারে ছিলেন আগুন আগুন যে সময় আপনি শিশু ছিলেন তখন যেরকম খেলতেন একেবারে আগুন 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 হইলো কেমনে আলাই মারিয়া লাইছে আমারে ও আচ্ছা তাহলে বেগুন 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 এই সানিদা নাই মনে হইতেছে স্যানের কোনো নষ্টমই নেই একেবারে সবাই ভালো হয়ে গেছে সব ভালো হয়ে গেছে এটা মনে হইতেছে টিমমেট দেয় না একটা এটা কেমন কথা আরে লাগে না ভাই আপনার টিমমেট আপনি একাই 100 না এটা একটা টিমমেট দিবে না টিমমেট মার্ক দিল কই আর ল্যান্ড দিল কই দিয়া টিমমেট মার্ক দিছে টপ নচে ঠিক আছে মিসাল ভাই হুম আর ল্যান্ড করতেছে ভেরিফায়ার দিয়ে জাম দিছে ও উড়ে চলে যাবে ইন্দে প্লেন ওই জায়গা দিয়ে যাইতেছে ওটার একদম উপরে দিয়েই ওই সোজাই তো উড়তে 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 একেবারে চলে যাবে একেবারে না হুম, मेरा तो गंड मार देगा ये चारों मिलके ये हालारा तो लैंड करते करते एक बছর লাগে যাইবে আর এনিমি তো চারজন নামে গেছে এনিমি তো রকম তো বোকা সুদা না ওই ওই এখন এসএলআরও পেয়ে গেছে ওই একটা এসএলআর পেয়ে গেছে
হালার বলায় কেমনে মারলে গেলেন শেষ মিস্টার ভাই আপনি কিন্তু বিপের দিকে খোঁজটোজ দেখেন বুঝছেন একটু দাম পড়লে আর কি আমার জানাবেন এর দাম বাড়ি গেছে আবার আবার ভাই ও আপনি এদিন যা দেখছেন এর চেয়ে কমপক্ষে 80 থেকে 90 টাকা বাড়ছে মানে হাজারে হাজারে না ধরেন প্রতিটার সাথে এরকম 80 70 50 এর অ্যাড হইছে ওই যে প্যাকে 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 বেড়ে গেছে কমবে কি না এটা আসলে আমি বলতে পারতেছি না বাড়ারই চান্স বেশি তাইলে আর কেনা হইলো না কমতে কমতে সময় লাগবে হয়তো আরো 1-2 মাস হয়তো ডলারের দাম এখনো কমে নেই আগের মতোই অবস্থা ডলারের দাম না কমলে এই সবের দাম কমবে না তাইলে আর কেনা হইলো না মিস্টার ভাই আরে কি বলে 50-60 টাকা বাড়ছে ওই কোন ব্যাপার টোটালের উপরে 200 টাকা বাড়ছে বুঝি নাই বলছি টোটালের উপরে 200 টাকা বাড়ছে তারও বেশিও বাড়ছে ব্যাপার রেডি আপনার ধরে না ভাইরাস কত বড় প্যাক কিনে বড় বড় প্যাক কিনে 1000 টাকার প্যাক মানে কি 10000 টাকার প্যাক কিনে না এই বাইরে সাইজ প্যাক কিনছে 6000 টাকার হ্যাঁ বুঝি না মানে হাইস প্যাক কিনছে 6000 বিপির প্যাক লাস্টের দা যে বান্ডেল কিনছে হ্যাঁ বান্ডেল তো মানে 7100 ছিল আর আগেও ছিল ওর কাছে ও ভালো 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 আপনারা সব ঢাকার লোক বড় লোক আমরা বরিশালে ক্যাথার গাট্টি আমাদের কাছে নাই আর এর কোনো ব্যাপার না কিনে হারান লাগবে আপনার হাতে এই নতুন নাইফটা খুব দরকার ছিল নতুন নেপ কোনটা এই যে চ্যাম্পিয়ন হ্যাঁ ওটা তো বাজে কোনো কালার নাই কিছু নাই আরে এটাই তো আপনি বাজাবেন বাজামু কেমনে আবার নাই বাবা বাজাই কেমনে বাজে নাইফ না আপনি বাজাইলেন ও আচ্ছা ওইভাবে হ্যাঁ বাজাই দিবেন এমনি এক মগে পানি পড়ে যাইতে নেছিল কিবোর্ডটার উপরে আরে তো ওয়াটারপ্রুফ না আমারটা ওয়াটারপ্রুফ না আপনার বাইরটা ওয়াটার আচ্ছা আপনার ওয়াটারপ্রুফ না ভুলে গিয়েছিলাম আপনার বাইরটা ওয়াটারপ্রুফ ভাই হ্যাঁ না এরকম তো দুইজনের সেম মডেল আপনার বাইরটা আর আমার বাইরটা একই মডেল হ্যাঁ
প্লেয়ারে মারার জন্য প্ল্যান করলাম, পরে দিয়ে এটা টিমমেট। কোন কেমনটা লাগে? আর ও মাইটে দেন। আহা আরে এলো মেসেজ। আচ্ছা মেসেজ ইয়েস। কি মেসেজ আসছে? আর সে স্পেশাল ধামাকা অফার, বোনাস সহ 30 GB 300 টাকা, মেয়াদ 30 দিন। আহা, আপনি ফোন কিনছেন? ও হ্যাঁ ব্যাংক ভাই, আরে আপনার তো কইতে ভুলে গেছি। ফোন তো না 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 না, কাল না জানো পরশু কিনছি। আরে এটা আসার সময় একটা এতদিন হয়ে গেছে আমাকে জানাইলেন না। আরে আসার সময় একটা কিনে এসেছি। না 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 না, মিষ্টি খাওয়া না। এই ফোনের দাম আর মিষ্টির কেজি প্রায় সমান হয়ে যাবে। আরে না, মিষ্টির কেজি সমান হবে। 60 টাকা চাইছিল, তো বলছি ভাই কিছু কমাই টমাই রাখেন, তো মনে মনে করেন 1340 টাকা দিচ্ছে। আমি বলছি, ঠিক আছে। আরে না না, ওটা কথা না, কথা হচ্ছে মিষ্টি খাওয়াইতে হবে। ঠিক আছে। 1 কেজি মিষ্টি মনে হয় কত, 500 550 টাকা মনে হয় 1 কেজি মিষ্টি। হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? আমি 1 কেজি চাইছি, দুইটা দিলেন। দুইটা মিষ্টি করতে পারবো? কেজি মূল্যে কেনা লাগবে কেন? যাই দুইটা নিয়ে আসবেন 20-40 টাকা দিয়া। না না, এরকম মিষ্টি তো বেশ না, দুইটা মিষ্টি। বেশি বেশি যে চাইলে হবে, কইবেন ভুক্ষর আদমি এর লাগবে দুইটা ঠিক আছে। মিষ্টি। এটা ক্রেট ওপেন করতেছি, মিসাল ভাই কি পারবে কোন? M24 পড়বে ভাই। আরে ও বালার ক্রেট আর ওপেন করি না, হালার পালা ধোকা দিয়ে দিস। তাহলে কি ওপেন করেন না? ওই যে চেস্ট, ওই যে হান্টার চেস্ট, এর মধ্যে আসলে থাকে কি? সব কিছু থাকে, মানে বেলা মানে পাবজির একদম A to Z পর্যন্ত সব পড়ার চান্সেস আছে। তা আপনি শাউডে রেখে এমটা পান ভাই? না না, ওগুলা বাদে A to Z বলতে ওই যে শ্রাউডের আমলের ওইসব জিনিস বাদে কি পারবে কোন? আইলে আপনি হুম, আহ, কিসের ভালো স্ক্রিন আছে ভাই? আপনি লুমির কান M24 টা পান, অথবা কান 98, লুমির M24 না, কান 98 টা পান লুমির। ওকে, ওপেন করতে আসি তাহলে। হুম, হুম হুম হুম। লেটস গো লেটস গো লেটস গো। লুমির কান 98 টা দেখছি এটা পাইছে। আরে না, এটা ডিরেজ দিছে। হ্যাঁ, আবার ইউনিক করতে হইবে, পার্মানেন্ট না। আর ভাই সুন্দর একটা ড্রেস দিছে পিঙ্ক কালারের। কারেন্সি দিয়ে সারাই লইতে হইবে, এটা কোনো কথা? কারেন্সি কিভাবে পাবেন এখন? এই কারেন্সি এইটাই আবার বিক্রি করলে কারেন্সিতে কনভার্ট হইবে। মানে মানে কি বিক্রি করতে হবে, এই সেট? এই সেট, হ্যাঁ এই সেটই আবার বিক্রি করা যায়। এই যে সাপোজ এই যে এই জায়গায় আছে, বিক্রি মানে এটা বিক্রি করলে লাভ হবে, হলে আর এইটা পাম কমে। তাহলে অন্য আর একটা আছে না, সাপোজ মনে করেন এই যে আর একটা অন্য যে ড্রেস। ওই যে একটা হাতাওয়ালা একটা টি শার্ট আছে না, ওইটা আমার হ্যাঁ আছে ভাই। হ্যাঁ, এই যে হাতা কাটা না, হাতা কাটা না, হ্যাঁ এই যে এই যে টি শার্ট ট্যাটু করা হাতে। এই যে তিনটা ক্যারেটে মনে করেন টোটালে কারেন্সি পাওয়া যাবে এই 2100 আর 1200 আর এই 200, এই মনে করেন টোটাল কারেন্সি। আর এই ড্রেসটারে যদি আমি নিতে চাই, কিনতে চাই, 5200 লাগবে। মানে কি ইউনিক কোনো জিনিস নেই ভাই? খাইছি, এটা তো মনে হয় কোনো ইউনিক জিনিস, এতে প্রিভিউ দেওয়া যায় না? হ্যাঁ দেওয়া যায়। আরে নেল পলিশ আছে হাতে এটা এটা। একটা হার্লি কুইন টাইপের একটা সেট। হুম, কিন্তু এটার যে এইটা দেখতেছেন জামার উপর একটা হুডি দিছে, আর এটা খুলে দিতেছে কি একত্রে, এই যে হুডিটা, এটা কি লোমের যেটা, এই লোমের এটা কিন্তু আমরা কিনছি, আপনিও কিনছেন, দাঁড়ান যাইতে আসি। কবে? হ্যাঁ এটা আপনার কাছে, আমার কাছে আছে এটা, দাঁড়ান আমি দেখাইতেছি। এই যে এটা খালি কালার চেঞ্জ, এই হুডিটা।
ওইটাই আর এটা সেম একদম টোটালি, খালি কালার চেঞ্জ। এটা কি আমি কিনছি? এটা তো জিজি কিনছিল মনে হয়, আমি তো কিননি মনে হয়। আরে কিনছেন, এটা কিনলে 500 জি কয়েন এক্সট্রা দিয়ে দিত, হা- এর জন্য কিনছিলেন আপনি, আপনারও ছিল এই সময় তো, যে আমাকে সবার যে 1300 না 1400 করে রিটার্ন দিল না পুরান প্লেয়ার গো। বলিতে পারিতেছি না আমি কিনেছি কিনা। হ্যাঁ কিনছেন, এরপর এটার সাথে 10টা দেয় ঘন্টা ব্যান্ড দেয়, খুললে আপনি কি জানি এটা পাইছিলেন, কি পেয়েছিলেন হতে এটা পারে আমার মনে নাই। হতে পারে আর আমার 5000 টাকা মেরে দিয়েছিল ওরা এটারই, আপনি কইছিলেন না ভালো হয়েছে মেরে দিয়েছে। না না কইনি। ও হ্যাঁ, এই যে 500 জি কয়েন মেরে দিয়েছিল ওরা, আমার 500 জি কয়েন দেয়নি। হ্যাঁ, আমি খালি 50টায় যে কন্টামেন্ট কুপন আর হচ্ছে গিয়ে 10,000 বিপি পাইছি, আরে খালি স্যাড পাই লাইফ ব্যাং ভাই। এই 500 চিকেন পাইনি খালি ওই সামনের বান্নে আপনি মেরে দিয়েছেন পাবজির লাগে আমি কই মারিছিল, ষড়যন্ত্র করে। আমি কই মারিছি। একটা ড্যান্স আছে দেখবেন, সেই যাইতেছি পুরো দেখতে হবে। আর কিনে বললাম না আমি 500। 500 জি কয়েন মিয়া আপনারা ছাড়া সম্ভব? ঠিক আছে নাচটা সুন্দর না? এখন আগুন ভাই আপনি কিনেন আপনার জন্য, এই নাচ আপনার জন্য, শুধু আপনারই জন্য। এই না সানের জন্য, সত্যি কথা বলতে গেলে, সত্যি কথা বলতে গেলে এই নাচ একদম পুরো সানের, একদম আমাদের সান্দার জন্য। আপনি সানি ভাইয়ের বক্তই তো নাই। সানি ভাই আলটি দেয় এনে দেন, এই 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 পোলা গেল কই? ওটা তো সানসার আয় না তো, ও ওটা আচ্ছা, আচ্ছা। ওটা ওটা সানসার আয় না। আপনি এতক্ষণ দেখলেন না, একবার কইলেন না ভাই ফেস ক্যামটা কই না। ও খাইছে, হ্যাঁ তো খেয়াল করিনি। আমি তো আপনার জিনিসপত্র খালি দেখতেছি, কি কি দেখাচ্ছেন, নাচ দেখাচ্ছেন, ওই দেখাচ্ছেন, না না এর এর খেয়াল করিনি। এরপরও আপনার একটাবার মনে পড়লো না যে আমাকে সানিদা আমাকে একটা ওয়েবক্যাম দিছে, এটা আপনি মানে না বিশাল ভাই কেমন টিমমেট আপনি। আরে ভুলে গেছি, আসলে মনে আছে না। না, আমি আসলে ওই জিনিসের দিকে বেশি ফোকাস করছি, যে এইটা আমি আবার কিনছি কিনা, এইটা আমি এইসব চিন্তা করতে আছি, আমি ফেস ক্যাম আসলে খেয়াল এই যে খেয়ালই করি এর জন্য আপনি আমাদের যে একটা ফেস ক্যাম দিছি, আরো নতুন স্টাইল দিছি এখন ফেস ক্যামের। হ্যাঁ এক ওর শ্বশুর বাড়ির চেয়ারটার কিন্তু বাইরেই দিছি ভাই, ওই পিছন দিয়ে কান্দের পাইতে মনে করেন আপনি আসলে মিয়া, একবারে বোঝা যায় শ্বশুর বাড়ির চেয়ার। আরে শ্বশুর বাড়ি চেয়ার না মিয়া, না টাট্টি লোক। আরে না না সত্যি কথা, এটা দিকে না আমার না, আরেকজন র্যান্ডম একজন জিগেবেন, এখন আপনার ভিউয়ার রয়েছে জিগেবেন যে ভাই এর শ্বশুর বাড়ির চেয়ার কত নাকি, বিওরিচ আছে কেউ তো কইলো না। আপনি ভিউয়াররা আপনি ওইরকম না, বুঝে না। আপনি আর হচ্ছে এখন যে বিয়ে শাদী সানিদা, করে আপনি আর সানিদা এই দুজনেই এসে এখানে। এটা ভিউয়াররা অবিবাহিত ভিউয়ার, তো এই জন্য শ্বশুর বাড়ি থেকে কোনো গিফট পায় না, আপনি পাইছেন আপনি জানেন। তা আমি তো অবিবাহিত, অবিবাহিত হইয়া শ্বশুর বাড়িতে গিফট আইলো কেমনে? এখন এক কেমনে কম কোন, এটা আপনি তো আপনি বলে তো দিবেন। আপনি তো অস্ট্রেলিয়ার দিকে নিয়ে যাইতেছেন। কেমনে কমান দিয়ে দিতে পারেন না বলেন, পূর্বে প্রি প্রি মেরে দিয়েছে ব্যাং ভাই, পিরি মারছে না? প্রি গিফট দিয়ে দিয়েছে আপনার। আর এরা পাবজি খেলা শুরু করছে, পিরি দেয়। আহ, না ওই জন্য শ্বশুর বাড়ি থেকে দিয়ে দিয়েছে। চলেন পাবজি খেলি। ব্যাং ভাই পাবজি তো নাই, না মানে পাবজি আপনার নাই ওই, পাবজি নামাইতে আপনার সময় লাগবে মনে করেন সর্বোচ্চ হলে 12 মিনিট। তারপর নাই ভিপিএন, ভিপিএন নামাইতে ওটা হচ্ছে যে গুড বাই ডিপে 1 সেকেন্ডের মামলা। গুড বাই ডিপে পাবজি, তারপর আর তারপর আর কিছুই লাগে না, এই দুটো হইলে হয়ে যায়। এখন কইেন না আমি তারপর আমি আমি অন স্ট্রিম করমু, আমার ওয়েব ক্যাম নাই, আমার ও এখন ব্যাং ভাই এটা একটা ভালো কথা মনে করছেন, ওয়েবক্যাম তো নাই। আপনি কি স্ট্রিম করবেন মিয়া? আপনি তো এমনি এমনি একটু খেলবেন, নিজে দেখলাম, নিজেরটা নিজে দেখা যায় না, ওই এই যে আমি খেলতেছি না দেখা যায় না।
ও ওকে। আমি কতজনের লাইভ একসাথে দেখতেছি, আমার 3টে স্ক্রিন ওপেন করে রাখছি ব্যাং ভাই। দেখেন, একটা দেখতেছি জেটার খেলা, জেটা ভার্সেস বুম, একটা দেখতেছি আপনার স্টিম, হুম, একটা দেখতেছি নাফিউর স্টিম। মনে করেন বাদ যাবে না কেউ, সবাই আছে। সবাই বাগাদা করলে রিভিউ দেব, বাগাদারটাও চাইলে সবাই রিভিউ দেব। বাগা বাগা দেয় না বাগাদা পাবজি খেলে? বাগাদা মনে হয় সকালের সেশনে খেলে কিনা, আমি তো দেখি জিটিএ খেলে, আর রাত্রে মনে হয় ভ্যালোরেন্ট খেলে। পাবজি আমি তো সকালের সেশন ভালো একটা পাই না, তো বাগাদা তো সকালে অনেক, মনে করেন 12টা না জানি 11টার দিকে খেলা শুরু করে আজকাল, অনেক সকালে। ও সময় তো আমি আসলে দেখতে ওরে পাই না। বাবা, এত আগে খেলা শুরু করে? হ্যাঁ বাগাদার ওই যে আমি একদিন দেখলাম পেজ থেকে দিছে, ইন্ডিয়ান সময় মনে হয় 12টা, 12:30, ইন্ডিয়ান সময় 12:30 থেকে শুরু হবে একটা সেশন, আর একটা সেশন হচ্ছে 8:30 না 9:30 থেকে সন্ধ্যা। ওই 12টার মধ্যে শেষ করে দিতে এই জন্য। ওদিকে আবার রাত্রে 12টা ইন্ড। হুম 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 হুম। হুম। আচ্ছা দিনের সেশন, বাগাদার সেশন এখন সব আগাই গেছে। আগে শুরু করতে 3-4টার দিকে, মানে দুপুরের পর বাগাদার আমরা দেখতাম খেলা, এখন হ্যাঁ শুরু হ্যাঁ। করে অনেক আগে। হ্যাঁ, আমার নাফিউর খেলা দেখতেছি, নাফিউ নেমে গেছে ব্রোঞ্জ 3-তে, এটা ও, দেখতেছি। আপনারা কালকে একটা জিনিস দেখাম করে, আপনারা আমি রাতে এর জন্য পাইনি, এর জন্য খুঁজতেছিলাম যে মিসাল ভাই আপনি কই কালকে। একটা বাহারাইন সার্ভারের খেলা, একটা লেডিসের আমার আর কি স্ট্রিম সামনে আসছে। বাহারাইন সার্ভারে খেলে, বাহারাইন তো অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তানিরা ছাড়া তো মনে হয় আর কেউ বাহারাইনে খেলে না। না না, মিডিল ইস্টের যারা ওরা খেলে। আচ্ছা। হ্যাঁ ওই ওই পাকিস্তানি উর্দু ছেলেরা। কইতে পারে, দ্যাট মিন্স পাকিস্তানি হইবে। হুম হুম, ওইসব ওইসবেরই। তাহলে হইছে যে আপনার স্ট্রিম করতেছে, ব্রোঞ্জ লবিতে খেলে, ঠিক আছে? হুম হুম। স্ট্রিম, ওই এর লবি অনেক উইক উইক, বাহরাইনের লবি এককাল উইক। না না এটা না, খেলা তো পরের কথা। এত তো হারতে আছে মনে করেন, ব্রোঞ্জ 3 দিয়ে পরে আমি যতক্ষণ খেলা দেখছি এরপর নামে গেছে। 60 না জানি 70 মাইনাস খাইছে। তো কথা হয়েছে ওখানে না, কথা হয়েছে যে সে হয়েছে ব্রোঞ্জ লবিতে খেলে, এত বাজে খেলে, এত টাট্টি খেলে, কিন্তু তার ভিউয়ার হয়েছে যে 10-15টা। আর হয়েছে তার সাবস্ক্রাইবারও মনে করেন আপনার, মানে কিছুদিন আগে, অনেকদিন আগে হয়েছে তখন দেখলাম 400, আর এখন মনে করেন 3K। আর আমি গোল্ড লবিতে খেললা, মানে খেলি, এতেও কোনো ভিউ নেই কেন? আরে আপনার টাইম কই, আপনার স্টিম, আপনি জানেন যে ভ্যালোরেন্ট খেলেন, এই স্টিম আসলে কারা দেখবে যারা ভ্যালোরেন্ট খেলে এসব, কিন্তু এই স্টিম হচ্ছে তাদের কাছে যাচ্ছে না, এই জন্য আপনার ভিউ হচ্ছে না। ভ্যালোরেন্ট খেলবেন, যারা ভ্যালোরেন্ট দেখবে ধরুন কমিউনিটির পোলাপান দেখবে, অথবা এরকম বাইরের কিছু র্যান্ডম ভিউয়ার কেউই আছে দেখে যারা না। আসবে। তো এইটা আছে, মানে আসতে হইলে ওই শেয়ার দিতে হইবে ওই সব জায়গায় পোস্ট, মানে অগোদারে যাইতে হইবে, নাহলে ওরা কেমনে বুঝবে যে আপনি লাইভ করেন। এই যেমন আমার কিন্তু পাবজি অগোদারে খেললে পাবজিতে চলে যায়, তা ভ্যালোরেন্টেডটা যায় না কা? না না না, পাবজির ভিউয়ার হচ্ছে হয়তো আপনার, মানে মানে পরিচিত লোক অথবা না কাছের না লোক না না অথবা না না এইসব না, লোক ওরমের ভিউর হইতে নাই, পারে। ওরমের ভিউর নাই, কেউই নেই। আপনারাই মাঝে মাঝে আহ, যা টুকটাক ভিউ দেন এই পর্যন্তই, এছাড়া পাবজির ভিউ ম্যাক্সিমাম বাইরেরই। উম, আমার এটা হচ্ছে, আসলে আমি তাহলে বলতে আমার হচ্ছে পারতেছি যে না। ভিউ এর যে ইটা না, ওটা চার্ট লিস্ট আছে, ওটা চার্ট লিস্ট আমার হচ্ছে যে আপনার 70% ভিউর হয়েছে আমেরিকার, ইউএস এর। আমার হচ্ছে যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো ভিউয়ার বলতে হয়েছে যে পারতেছি না। ইন্ডিয়ান, আর অনলি 10% হয়েছে যে আমার বাংলাদেশি ভিউয়ার। এক্স্যাক্টলি, আমি তো বললাম বাংলাদেশি কমিউনিটিতে যদি শেয়ার না দেন তাহলে বাংলাদেশি ভিউয়ার বাড়বে না। আর ভিউয়ার বাড়লে হচ্ছে আমি আপনাকে, আপনি ধরেন একটা গেম খেলতে আছেন, ভিউয়াররা কমেন্ট করলো, ওইটা নিয়ে পড়লেন, রিপ্লাই দিলেন, তাইলে হইলে আপনার ই মানে রিচ বাড়বে, তো দেই তো, বুঝছেন? এই একটা কমেন্টও ছাড়ে দিই না। এই যে ফোন মনে করেন, এই যে আজকে স্টিমে আনতো আম্মুর, মাঝখানে 2-3 দিন না যেন 4 দিন ছিল না, কেউ যে কমেন্ট দেয় এরই সাথে সাথে রিপ্লাই। মেবি এই জন্য, মানে আমি যেটা কইতেছি যে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আপনার আরো স্ট্রং ই করতে হবে, শেয়ার অথবা এইসব ইয়া। বাংলাদেশি মানে বাঙালি লোকজন নিয়ন্ত্রণ হবে, এই আমেরিকান হয়তো একদিন 2 দিন দেখতেছে, কিন্তু বাঙালি প্লেয়ার যদি থাকে অথবা বাঙালি ভিউয়ার যদি থাকে তাহলে ওইটা বেটার, বাঙালি ভিউয়ার 5টা থাকলেও বেটার। আর ওয়াসার বাঙালি মনে করেন যা দেখেন, মনে করেন আর ওয়াসার এত কম, মানে ওরা ওয়াসাওয়ারই দেয় না, মনে করেন 2 মিনিট 3 মিনিট 1 মিনিট রেখে চলে যায়। আর আমেরিকান ওরা মনে করেন ওয়াসাওয়ার মনে করেন হচ্ছে যে আপনার লিস্ট ওরা 15 থেকে 20 মিনিটের উপরে দেয় খেলা। আর বাংলাদেশে ইউটিউবার তো ইয়া না, তো এই জন্য বাংলাদেশে আপনি ইউটিউবার দেখেন কেন, ওই মানে স্ট্রিমিং করে এরকম ইউটিউবে,
এরকম নাই কিন্তু কেউ হুম বাংলাদেশ স্ট্রিমার যারা ম্যাক্সিমাম আছে ফেসবুক স্ট্রিম করে চল ভাই আপনি মানে শুরু যারা করেন না না আমি স্ট্রিম করতেই না আমার স্ট্রিম করলে আরে বুম লাস্ট ইয়ারটা বুম জিততে গেল কেমনে যেটারে হারাই দিতেছে আজকে তো ইয়ারও খেলা আছে লিকুইড বাবারে হবে ভাই এই বেরিলটা আপনি লইলেন না বাবুরিলটা ভালো না মানে পাই নাই ওটার জন্য চেষ্টা করছিলাম ইভিনিং গুড ইভিনিং হাই এভরিওয়ান হ্যালো এটা কারা ব্যাং ভাই এরা হচ্ছে 47 এরা হচ্ছে যে আমরা তো একদিন মাইর থাইল্যান্ডের নাকি হ্যাঁ থাইল্যান্ডের বুঝলে কেমন ওই যে Mic থাই working, mic check, 47 mic check. টিএস লেখা ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যালো হ্যালো থাইল্যান্ডের এরা হচ্ছে দিছিলেন হ্যাঁ এক স্কুলে বই একদিন ভাঙছি এরপরে হচ্ছে যে আমারে হারাইন বাংলাদেশ এগুলো কি নতুন না পুরান কি মানে কি টাইপের প্লেয়ার সব লেভেল 500 কিন্তু জীবনে কোনোদিন র্যাঙ্ক খেলে নাই হাকা র্যাঙ্ক খেলতে ভয় পায় এই ভয়ে মানে একজনের একটা ম্যাচ স্টার দেয় না কোনোদিন মানে প্লেইং 0-0 র্যাঙ্ক প্লেইং ম্যাচ কিন্তু 500 লেভেল মানে মোটামুটি লেভেলের খেলে মনে করেন আমি যে সময় মনে করেন 200 লেভেলে যেরকম খেলতাম না ওরকম খেলে সে আমার স্টিম সবগুলো কি বাজতে পারছে জানা না হ্যাঁ 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 ওরমের স্টিম ই করে রাখলে অনেকগুলা এরপরে টানে ঠেলায় কাটতে যায় এগুলো আমিও করি আমিও মাঝে মাঝে 2-3 স্টিম চালাই রে When you দাঁড়ান একটা কেটে দিই when you jump from the car, okay, না ফিউর খেলা অনেক W দেখছি should বাবা be pressed. তুই আন Don't একলা leave একলা W. খেলিস Otherwise car stop. এই Yeah. খেলাটা দেখছস I saw your car stop. খালি ইমপ্রুভ মানে কি বলে আগে মার তো ফ্যান্টম হ্যাঁ ঠিক আছে আর মারে ব্যান্ডেল মারে ইমপ্রুভ Yeah. You need to আরে be এইটা কি at ওরকম স্পিডের গেম 40-50 নাকি speed. And then when you just হ্যাঁ press F, keep press W. এইয়াতে হচ্ছে তবে নতুন আমি একটা দেখলাম মানে অনেক খেলার মধ্যে এখন সবাই ফ্যান্টম অনেক প্রেফার করতেছে কেন স্প্রে দেওয়া যায় খুব এর জন্য ফ্যান্টম আগে থেকেই অনেকে প্রেফার করে ফ্যান্টম আমার ভাই যখন আমি খেলা শুরু করছি তখন আমারে দিয়ে তো ফ্যান্টম Hey, খেলাইছে Getcho. আমি ফ্যান্টম খেলি Yeah. মাঝে মাঝে কিন্তু In the পারতাম না afternoon, I saw you. Phantom We land in control the করা same যায় ভালো building in the apartment. You were on top, but somebody killed you. I saw the name. You killed someone with a নন বি pistol. 3 Yeah. ক্লাস yeah কত two ভালো guys player হইলো I killed ভালো two player people না on হইলো pistol Phantom দিয়ে দিতে পারবেন Yeah, and the third guy killed you. I okay think. 3 ক্লাস আপনার ব্যান্ডাল দিয়ে দিতে খুব ভালো এম থাকতো We were same building, bro, but we were on the bottom. You were on the top. এরকম মনে করেন হঠাৎ Okay. করে 4-5টা আই পড়লো And we killed that guy, bro. We avenged your death. আজকে ভারত পাকিস্তান Nice, খেলা thank আছে you. খেলা দেখতে হবে Let's go apartment. Yeah, let's go apartment. ব্যাটিং মিটিং কারা করতেছ Lot of action. আজকে মানে সেমি টেমি কবে মাচো না না এখন সেমি টিমি নেই ডিরেক্ট ফাইনাল কবে আজকে ফাইনাল না 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 এখন হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে কি যেন সেকেন্ড মানে এটার নাম কি আমি ঠিক জানি না সেকেন্ড কোয়ালিফায়ার কোয়ালিফাই না সেকেন্ড রাউন্ড চলতেছে এই যেমন এখন টপ 2 যারা টিম থাকবে ওরাই হচ্ছে ফাইনাল খেলবে ওইরকম আগের ইয়া নেই ও আগের মতো না Bottom. আর হচ্ছে পয়েন্ট টেবিলে সবার উপরে আছে আপনার শ্রীলঙ্কা 2 পয়েন্ট নিয়ে পাকিস্তান ইন্ডিয়া মানে টপ 2 যারা থাকবে অবশ্যই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের টপ 2 থাকবে মেবি আশা করা যাচ্ছে ওরাই হয়তো ফাইনাল খেলবে আর ফাইনাল হচ্ছে আগামী রবিবার Okay. 3 রবিবারে 3টা ভারত পাকিস্তানের খেলা 3 রবিবার কত রবিবারে গেছে একটা এই রবিবারে একটা Have a সামনের রবিবারে একটা pistol. সামনের রবিবার ফাইনাল where is the enemy one people come On bottom. okay I think he behind the door.
Push him. Yeah. Okay. Mama, why kabal sa tayo? Damn. Orange, okay. Oh, ho, ho. Sniper, sniper. Yeah. Careful. I don't. Where is the sniper? I didn't see. Come. You guys rush them? I think blue building. Yeah. Okay. Yeah, blue building. Enemy on my mark. Green also. Okay. Yeah. Who do we deal with first? Green or blue? First of all, knock one guy in blue, then rush. Okay. কি মিসাইল ভাই মোবাইলে চলে গেছেন আবার? না 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 ও আচ্ছা। নেটওয়ার্কে আপনার কেমন যেন একটা মনে হলো ভয়ে ভোকালাইজ। আমি আবার কি মাত্র আসিল এর মধ্যে আমার মোবাইলে গেল। Tim, you good? He almost knocked. He on the roof? Yeah. Okay. ভাই একদিন কইছিলাম না মিসাইল ভাই যে একটা ম্যাচ খেলছি 60টা মনে করেন M24 এর রানিং শট দিছি, মানে রানিং ম্যান দৌড়াইতেছে M24 মানে লাকি M24 ডে আছিল। তো ওই দিন এই টিমরে মনে করেন 4টা প্লেয়ার সব দৌড়াইতেছে, সব আলাই দিছি M24 দিয়ে। আহারে ওরা তো বুঝে গেছে আপনি আসলে কেমন খেলেন। না আমি তো M24 চালাই দেবেন, আমি কি মনে নাই আমি কি M24 চালাইতাম কখনো? আমি তো M24 চালাই না। না You wanna আপনি pull, M24 মার্শাল অফ কান 98 প্রোডাকশন পাইলিয়ে খাইছেন সকাল বেলায় আবার? আপনার হাতে অফ থাকলে একটা ব্যাং ভাই দেই মানে প্লেয়ার ওইদিকে প্যান খুলে দিতে অফ থাকলে একদম পুরো খুলেই যায় না? খারাপ লোক জীবনেও ভালো হইবে না। Oh, sh Nice. One die. Only two? shit, sorry, Tim. I think all dead. Oh. Not good.
Okay, okay. Just here. They're Yeah. running. On my mark. Stop. Just stop. They stop. Yeah, on my mark. Wow. Nice. Behind the rock, behind the rock. Yeah, yeah. Hey, push him. Help me, bro. Push him, push him. I don't have scope. Wait, I push him. Yeah. Shit. Another team? Or what? One more guy. Careful, the third guy. bro. No. I couldn't Wrong. see him. Sorry. Yeah, the poor guy, bro. I could not see him, bro. Sorry. They're pushing you, bro. Nice. Oh, GG, bro. Nice try. Let's go. Missile bhai, let's go. নামান মেয়া একটা হালকা পাতলা বিকালে মেয়া খেলা যাবে মেয়া না আর আপনি খেললে কি এনিমি আর মারতে পারবে আমারে পাকিস্তান টসে জিতে গেছে বাং ভাই। হ্যাঁ কিসে অনকন তো কই আপনি পাবজি নামান আবার আরে না পাবজি খেলা পাবজি তো ব্যাপক খেলতে হবে প্র্যাকটিস করতে আর কিছু লাগবে না আপনার আবার প্র্যাকটিস করা লাগে মানে কি কোন মেয়া না আপনি হইছেন যে গড লেভেলের এমার হ্যাঁ হ্যাঁ আর ভ্যালোরেন্টে খালি ওয়ান ট্যাপ দেন এনে আইবেন খালি ওয়ান ট্যাপ ব্যালেন্টে বুলেট ড্রপ নাই এনে বুলেট ড্রপ আছে এনে দূরে এনি মারা লাগে ডিএমআর চালানো লাগে আমি ডিএমআর ভালো চালাইতে পারি না আরে আপনি রিএমার তো গড জট একেবারে জট বোল্ট অ্যাকশন গড হচ্ছে আপনাদের এই যে সাইফুল সানিদা নিয়ে একটা M24 ধরাই দিতেন তাহলে এরপর তো তিনটে বডি শট মেডিকে বকি ম্যানটা পড়লে না কা মিসাইল ভাই মহানটা
এটাকে যে সেটটা পাইছিলাম না, এই পুরো সেট সহ একজন আমার সামনে আইছে, হ্যাঁ মাত্র লবিতে একদম এই ফুল সেটটা A to Z ওরে মনে পার্মানেন্ট দিছে হবে না তো কয় আপনার রান পার্মানেন্ট আমি কি আপনার পার্মানেন্ট নেবো, ওর বহুত লাগবে 5600 কারেন্সি। আচ্ছা কার্তিক রে বাদ দিস ব্যাপক বাদ দিয়ে দিয়েছে টিম দিয়ে কারা কারা বাদ দিছে? দিনেশ কার্তিক বাদ? দিনেশ কার্তিক বাদ, যাদের যার ইনজুরি, যাদের যা বাড়ি চলে গেছে। কি হয়েছে? যাদের যার কি সে জানি ইনজুরি হয়েছে, নি ইনজুরি Here we go, guys. আর খেলতে পারবে না। মার্ক তারপর আর হচ্ছে পেসার জানি কি ছিল আর একটা Anyway. পেসারের নাম তো গেলাম বুঝলে। Blue mark. Why পেসার can't একটা I বাদ see দিছে। blue mark? I also বিষ্ণুই can't নাম see আইছে blue mark. ঠিক আছে বিষ্ণুই আসছে। Bro, is this a secret location? I can't see. বিষ্ণুই ভালো বল করে Okay, it's cool. এখন Jump. পান্ডিয়া সূর্যকুমার যাদব Okay, it's cool. কার্তিক রে লস ছিল সব প্যান্ট ভালো খেলে। হ্যাঁ প্যান্ট ভালো খেলে ঋষভ। I'm just today. Yeah. আপনি কোন টিমের সাপোর্টার মিছিল ভাই? Time to learn. আমি আসলে ইন্ডিয়া পাকিস্তানে এরকম ডাই হ্যাড কোন টিমের সাপোর্ট করি না, আমি আসলে খেলা দেখি ভালো লাগে, আমি আসলে না না খেলা দেখি না, তারপর একটা ব্যাপার আছে না যে Top or bottom? Go on top. Top. Okay. না আমার আসলে পাকিস্তানের বোলিং ভালো লাগে, ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ভালো লাগে। এমন না যে আমি যখন অস্ট্রেলিয়ার খেলা হয় ওদিকে ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের খেলা হয় হ্যাঁ দেখি। আমি আসলে ক্রিকেট সব টিম দেখি, অন্য কোনো গেম ফুটবল এত দেখি না, আমি একটু দেখি তাও সেটা ভালো লাগে না। আর ফুটবল আমি জীবনে একদিন খেলছিলাম, এই ফিফা ছাড়া, মানে রিয়েল ফুটবল দুজনের পায়ে লাথি মারছি। শুনছিলাম একা লাথি মারছি, আমি তো বলই মারছিলাম, বল তুই মারিয়ে দিছিস তাই কি হবে দোষকার হ্যাঁ ও জায়গা আমি তো প্লেসে মারছি Outside. বল দিতে মারে। তারপর পরে আমাকে দিয়েছে গোলকিপার, আমি গোলকিপার অনেকক্ষণ দাঁড়াইতে ছিলাম, দুই পাশে দুইটা স্যান্ডেল দিয়ে আর মাঝখানে গোলকিপার ছিলাম। স্যান্ডেল দিয়ে কে বার আসল না? না না আমাদের তো বালুর মাঠে এরকম খেলা হয়, বালু ফেলাইছে কারণ এই যে ট্রেজার দিয়ে উঠে নদীর পাশে ওর মধ্যে খেলা হচ্ছে, দুই পাশে দুইটা স্যান্ডেল দাও ওই খেলা, ওই গোল। মানে ইনস্ট্যান্ট মাঠে অনেক ক্রিকেট খেলা, কতক্ষণ পর দেখবেন ক্রিকেট খেলা শুরু হয়ে গেছে। তার ভালো তো নেই আমাদের এলাকায় ফুটবল হচ্ছে ক্রিকেট বেশি খেলা, শীতকালে র্যাকেট খেলে, ফুটবলে তো তেমন কেউ খেলে না। আচ্ছা ফুটবল আর ইও হয় না ওরকম, ক্রিকেটের অনেক লিগ হয়, অনেক টুর্নামেন্ট হয়, ব্যাডমিন্টন ফুটবলের আমি এরকম বড় টুর্নামেন্ট দেখিনি, আগে হইতো নাকি শুনছি, এখন আমি দেখিনি। আপনি দেন না মানে বহুত বছর আগের কথা। হ্যাঁ আমার নানা বলছে যে তখন তুমি তাহলে অনেক তাইলে আমি তো কি কইলাম যে আপনি দেন না, দ্যাট মিন্স বহুত দিন আগে। I see the guy. আগে আমাদের যেখানে একটা বড় মাঠ আছে আমাদের কলাচিপাতে, তো ওই মাঠে বার আছে দুইটা, মনে করেন বারের অবস্থা আবার ভালো না, ভাঙ্গি ছুটে পড়ছে আর কি, দুইটা লাঠির মতো আছে, মানে উপরে বারের ইয়ার নাই ভাঙ্গি গেছে, ওইখানে নাকি খেলা হতো। এই যে কেনিএস এর খেলা দেখলে ব্যাঙ্গের খেলা মনে করে কি যে অফটা চালায়। তবে সিএস এর এই একটা জিনিস আছে, সিএস এ একেএম দিয়ে যে স্প্রে মারা যায়, ভ্যান্ডাল দিয়ে এরকম স্প্রে মারানো যায় না। ভ্যান্ডালের স্প্রে মারতে দিলে সাইফুল খানের সামনে আর কেউ দাঁড়াইতেই পারত না। হ্যাঁ হ্যাঁ
সিএসএ গেলে সাইফুল সান এই একেএম লইয়া স্প্রে মারবে এরকম মানে একেএম দিয়ে অনেক ভালো স্প্রে মারতেছে অনেকটা ফ্যান্টম টাইপের স্প্রে মারে এই ভ্যান্ডালে তো এরকম হয় না এই যে ক্যান ইউজ টু নাইফ দিয়ে দিস মানে কি বলে নাইফ দিস সব দিয়ে দিস আমি তো আপনার কথা শুনে জিজ্ঞাসা করে নাই ব্যাপার দিলে কেমনে নাইফ আর হাতে আর অফ দিছে কইতেছি আসলে হয়ে গেছে নাইফ দিয়ে দিস আমি তোকে খাইছে যে নাইফ দিয়ে দিলে কেমনে পেলে ডারে আবার এই নাইফটা কত সুন্দর কোনটা এটা একটা All নরমাল dead? নাইফই কিন্তু কিন্তু কালারটা অনেক for what No, one guy was shooting from outside, yeah, get shot. সিএস এর অফ আর ভ্যালেন্টের অফ okay I think he is holding someone রানিং শট মারাতে বাবা রে Somewhere in the hill, maybe. এখন রানিং শট মারে I don't know where. আরে বলে সেটাই বেশি যেটা ডিভিশন Okay. monk wait monk okay Thank you. Oh, I got, bro. I got. Thank you. আমার রেসিপিটা দেখে বলে রান্না করতে হবে আজকে রেসিপি দেখে রান্না করো আজকে হচ্ছে আপনার মুগ ডাল প্লাস হচ্ছে আমার মুগ ডাল কেমনে মানে মানে মুগ ডাল আর কি আপনার হ্যাঁ মুগ ডাল আর হচ্ছে মুরগির you গিলা alone? করে যেটা Hi, যদি একটা becoming- রান্না করো না ওটা করবো আজকে এটা একটা স্পেশাল আইটেম করবো হ্যাঁ কইবেন কারণ আপনার মুগ ডাল মানে আরে ওটা একটা কথার মধ্যে আসে পড়ছে গরুর মাংস থাকলে আর ভালো হতো। গরুর মাংস দিয়ে মুগ ডাল দিয়ে আরে মিশাল ভাই গরুর মাংসের কথা শুনলেই হইছে না গরুর মাংসের দাম কমছে আমি দিন বাজারে গেছি 650 টাকা চাই হ্যাঁ যাইছে খাওয়ার যে টেস্ট না 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 আর আরো কিছু কমে ব্যাংক ভাই আপনার দোয়া করেন গরুর মাংস কেজি 600 টাকা আসলেই মনে করেন 2 কেজি কিনে নিয়ে এসো আরে আমি তো দোয়া করি যেন 400 টাকা চলে আসে তাইলে আমি তাইলে আমি একটা গরুই মনে করেন পালাই দিলে না না 400 টাকা আইব না আরে ইন্ডিয়া 400 টাকা মেয়া না ইন্ডিয়া সে জিংস্টিং খেলতে জিংস্টিং পাবজি খেলে সোলো I see. My mark on the tower. ভাই একটা লবি জিংস্টিং এর লইয়ান ইজ ডেড জিংস্টিং এর একটা খেলা দেখান তারপরে বুঝবে যে খেলা কাকে বলে আরে না আপনাকে মতো মানে সম্ভব না জারিয়া নেই ইংলিশ দিং যে খেলতো আরে 100 ভাগের 5 ভাগ তো খেলতাম না Hit him one. আরে ইংলিশ টিং তো তোমার যদি শেখতো মাঝে মাঝে আইতো মিশেল ভাই একটু এটা শিখান যাইবে টিপসটা He behind the door. যে এই কামটা কেমনে করলেন Yellow door. আমি মিশেল ভাই কইতে আচ্ছা ঠিক আছে আইসো যখন বেটে We going to push. Wanna push? Yeah. না আমি একটা নাইফ কিনবো আমার খুব ইচ্ছে হয়েছে একটা বাটারফ্লাই নাইফ কিনবো তো আপনার তো গিলিস পাপ আছে তো হ্যাঁ কি ওটা থাকবে একটা বাটারফ্লাই আর একটা বাটারফ্লাই ঘুরাবো টপ অফ দ্য বিল্ডিং অন মাই মার্ক One guy. যখন কিনেছি তখনকার ওটা বেস্ট ছিল আমার কাছে কেন জানি ওটা ভালোই লাগে না এখন হচ্ছে এই আরজিএক্স এর নেট No. নাইস ওয়ান Come on. নাইস ওয়ান Come on. Going to get you. নাইস থ্যাংক ইউ ওরা আমার খেলা দেখে কি কয় জানেন মিশেল ভাই যে ওপি লেভেলের খেলে গড লেভেলের খেলে মানে এখন তো পারি না আর কি এইটাই এখন তো ওই বয়স নাই কেমনে কত সত্য হইলো? কই দেন বেটা তোরা এই I খেলাই think দেখছিস that's- একটা ব্যালেন্ট No, আইস no, Set no, it. no. দেই দিমু I don't have any kill, bro. অন ট্যাপ মারবো দেখবি খালি বইয়া খালি ঘুরে Three more. সেদিকে Three more. Be careful. মনে করেন ওকে তিনটে লইবেন ব্যাংবে একটা কাস্টম দিবেন Oh, গোস্টের yeah, yeah, এলাকা no. ভ্যান্ডালের তারপরে
So maybe he on top. আপনি 1v3 ক্লাস দিবেন নকল দিয়ে The guy on orange mark, he didn't die, bro. Shut it. নেটেরই Yeah, শুরু yeah, করছে I checked আজকে the ইন্ডিয়া পাকিস্তানের খেলা দেখে নাকি টুইস মে সব বাইতে পড়তেছে কা ইন্ডিয়া পাকিস্তানের লাগে রুইসের সম্পর্ক কি? না না এই সময় নেটের উপর প্রেসার পড়ে এই খেলা শুরু হইলে I need booster সবাই guys. খেলা Anyone have খেলা দেখে extra booster? কিন্তু নেটের স্পিড কমেছে কিনা No extra, bro. Okay, okay. There's 2 more. I have one. You can have. Take. Thank you. হ্যাঁ তো না Wow, he had the C4, bro. Again. না এটা চাই মুগ ডাল দিয়ে এটা রান্না করে আসি Who won the? আমার মুগ ডাল দিয়ে রান্না দাও না এমনি নিজেরটা দিয়ে রান্না দাও। Who won? হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলা আমাদের take some দিয়ে boost. রান্না হ্যাঁ। রান্না না আপনারটা দিয়ে রান্না। On me, on me. মুগ ডালে বহুত কাজ কাম আছে বাঁচতে হবে কারণ বাইরে ভিজিয়ে রাখতে হবে অনেক কাজ Thank you. দেখলাম Okay. আমরা খেয়ে থাকেন আমি খেলাম Shall we move? Yeah. Let's go. I need some Yeah, I need loot. 7 ammo, bro. Me too. Okay, come to me. What do you need, Gecho? I need 7.62 booster. Come. Nice. Free kill, bro. Oh my god. Look at this. Wow, 3 more. I get into the zone now. Come back. Continue, come back. Yeah, we need to go zone. Yeah. Let's go. Yeah, I'll search for car. yeah. I think here is one car. Come here. This way, bro. This way. And we can also cam over here. Okay. Okay, okay. Enemy behind us. Yeah. The hill. I think we should fight. Yeah, you wanna Keep fight? fighting. Okay. Yeah. Keep fighting, yeah. Nice. Thank you for watching, guys. Like कर दो guys, like. Stream like कर दो guys. What is the enemy? किधर है बे? Take. You can see him, bro. I think maybe he was near apartment, bro. Wow. I changed my voice settings, bro, so I can hear clearly. किसी के पल कहाँ ढूंढूं Can हमारे see कलर everyone. Okay, let's Oh, go run. emergency. Okay. Yeah. Number 2, come. Emergency pickup. Number 2, back. Oh, I'm
Let's fucking go. Yeah, I saw them, bro. Yeah, I see them. They have a US. USG. They're running in the USC. Come here, bro. Let's go. We are camping them, bro. Where? At the row. Here. Ah, okay, nice. You wanna yeah. intercept them like a FBI. Yeah. Hands to They're the coming. air. They're coming. Land fast. Come on. They're almost here. Yeah. Yeah, no one. Yeah, GG, man. Yeah, GG, bro, that GG. was amazing. Yeah, Hype, that man. was amazing. That was amazing leadership. The way you make a decision, amazing, bro. Amazing. Yeah, My mind is blown. See, that's why I tell you are experienced. JJ, Tim, me, we can learn from you. Wow. Where is the Dacia? Let's go. Let's go. Enemy also the uphill. Enemy mine. Poor guy. Yeah, Okay, come. keep fighting, bro. Yeah. Let's go. Tim, be careful. Keep fighting. Anyone want booster? I have 6 painkiller. I can give 2, 3. 3 I can give. No, I have, thank you. Thế rồi, nó ở trong nhà hay là ngoài đất? Blue mark, okay. Yeah. Nice. Oh, sheesh. Amazing, Tim. It's you, bro. Hey, Again? It was, yeah, Yeah, do he it, just killed. He killed 5-6 people, I think, back to back. Yeah. Okay. Oh, Clear? oh. Yeah. I think Damn, bro. Any car in there? Any car? No. Wow. Can't see any car. Yeah, I see one. Tim, bro, what you eat for dinner? You so charged. You mean chat? Yeah, charged. He killed Yeah. everybody. We need a C4 everyone. Yeah, I'll take C4, but no space. Molotov here, bro. Okay, So I'll take- many. Grenade. So many. Where Molotov? Yeah, I got this, bro. Hey, Okay. Ma. Let's go. You touch it, you keep this. Thank you. Let's go. You should to go, bro. Keep the car. We need one more car, yeah? I have the C4.
Boy. Here, they're coming. Ah, they're coming for drop. I think they will come here. Yeah, let's go. Where is the supply? MG3. Anyone need? Go. Drop. Hey. So, one vehicle come here. Vehicle, okay. Careful. They go open. Oh, no. Behind. Okay, bro. We need a new position, bro. They're close. What? Yeah, this round. Yeah, they are good, bro. GG. They go open. When place মার তো একটু খেতে হবে দাদা, কিচ্ছু হয় না দাদা। মেসেজ চেতে দেই তো। প্লেয়ারটা কয়টা কিল পেল? 7টা কিল পেয়েছে। Vitamang number 1. चलो चलते हैं फिर से। Bro, I'll be right back. Just 1 minute. Okay.
ও প্লেনে উঠে গেল ওকে everyone follow team okay follow team I'm back, bro. okay Okay, let's go. let's go guys like कर दो 10 लाइक तो होना चाहिए Ah, free loot. Oh, no, no, no 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 I see one guy. no one team behind us Oh, yeah, 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 I see. behind us. নাম নাম আরে নামছে আবার কভারে দেশ শালা Nice. আরে টিম আচ্ছা দেরিতে ল্যান্ড করার ফল এটা Okay, coming. See? Sniper, be careful. all dead or what all No, dead no, no. okay Still more. I see 3 guys on the shop in this. Only 2. two dead okay This time here? Yeah, yeah. This time here? 1. on the left Man. Here, here. where is the last guy মনে সুখে লুট করতেছি আমারে ভইরা দেয় না টিমমেটরে ভইরা দেয় এটাই একটা ব্যাপার আরে যে ভইরে দিবে Fire most, anybody? Think we go to push here, bro. Fight someone.
আমি তেমন কিছু নাই, ভাইরাসটা একটু দেখে আসি, থাকতে পারে নি। Okay, let's push. ফায়ার Bro, but last game, the way we jump from an emergency pickup, that was amazing, bro. বাবা Where? Yo. নাইস নাইস। Coming. Maybe more or direct Insta. Hey, up the hill. Up the hill, up the hill. Hill. I see one guy. Be careful. Two. One knock. Yeah, nice. Want to push? Yeah, let's. Được rồi, đây này luôn, được rồi, bỏ nó đi. Yeah, he reviving. Push. Are you going on the bridge? Okay, to give you cover. Top of the. Just push, bro. Bridge. Push. I hit him one in head. I hit him from height, bro. Just one sec. One in yellow mark, bro. Careful. Nice. Two more. Two guys, at least. I'm here on my mark. No. Yeah, no. One more. I hit him one. Two more. Nice. Last guy. Where is the last guy? No. No. He get knocked. Last guy was knocked. I feel like alive, like a sniper. I think one guy somewhere down here. Okay, coming. Getcho, you need a medkit. I have full medkit if you want. No, thank you. He hiding. Where? Yeah. Nice. GG. GG. Thank you. He scared me. Oh. There's one more medkit here. Glider. And hunt him, bro. Still, to shoot a guy from the glider is left, bro, in the bucket list. With a sniper. Hey Tim, bro, you have booster? You have? Okay.
Yeah, we have a car, bro. Like Hey, who want to 165. see him? Yeah. Let's hunt him. 175. Yeah, Yeah. chase him. He dead, bro. Last seen 175, maybe 200, that area. Yeah. Let's go. Only one kill. দুটোই assist. Just on the house. Bro. No one in the house. Oh, he disappeared. Let's check. 5 shots. One more car. Anyone have a C4? Here, the people. Don't you go there? I think behind yellow, maybe. Not sure. Guys. Yes. Net number player. Go open, don't split the car. One more. Shit. He's low, bro. The renegade. Pura lata sila full team. One is flanking. Here with me. He molly. Another molly. My mark. Yeah, I'm fair. Another one come from my set. In the tree. Two guys. Left. Tree. Yeah. Nice try. GG. Yeah, bro. Nice try, bro. Thank you for watching everyone. Like कर दो guys. Like हो जाए. Those guys were damn good, yeah? Maybe they play from long time.
चलो भाई चलो 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 Pass, bro. head. Where's Tim? Tim, you there? I pass to you. Okay. Ah, he steal ball. Yeah. Five years बच्चे बोलते हैं কি শোনা Base. Okay. मल्लठारे बैज मल्लठारे Let's go मल्लठारे बैज যাওয়া যাবে মনে তো হচ্ছে না না যাবে কে বলছে হচ্ছে যাওয়া যাবে and perfectly যাওয়া যাবে I see One team, one, two, three, four team. 4 team. Yeah. Two on the sea house. One with us, one behind. Okay. Yeah, we first. play. Yeah, we late. Fast. Wow. Nice. Clear? yeah all clear revive them Yeah, you damn good, bro. Nice, bro. You have to be careful behind us. Have one team. okay Thank you, bro. hi never mind Yeah, Getcho, you save us. Seriously. Nice, bro. Bro, Getcho was a pro player in a Bangladesh, but now he retired. Really, man? No. what the shit I have no helmet damage fight nice try. Another one and the two guys No, I'm most. okay Two guy, Tim. three now three team have no ammo GG Oh, GG.
1.6. One to the Diego. Okay. Any Yeah, map, let's bro. go. Yeah, let's go to the Diego, bro. Let's go. সময় ওই জামাটা আমার কাছে আছে। Hey, bro, it's hard to go, bro. Sorry, what? This hard to go a pro, to become a pro player. Acha, okay, you asking Gecho? Are you asking Gecho or are you asking me? Yeah, asking a get job, bro. I asked him the same thing. Oh, me a retired player. Yeah. I am Yeah, a but he asked you like esports player in our country. I played 3 tournament. remember Gecho, I also tell you like abroad more PUBG is more Chana chana chana. you should try, bro. Maybe Southeast Asia, you know, where PUBG is very big. No, right now I have lots of age. Now I'm 26. You're 26, so you're still young. No, no, Not no. bad. Pub, Wow. I'm PUBG. 32. No, it's okay, but tournament need 20, 2, 3. Oh, is there an age limit? I didn't No, know. no, 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 no. Response time. Your age divided response slow. You got it? Oh, okay. Yeah, 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 I more get the that. age, less Yeah, yeah, yeah. response time. Yes, yes. Yeah, When young when love. yes, when you 18 years old, you have lots of response. Now you have no response. It Yeah, it naturally. the latency more, bro. Yeah, yeah. Uh, That's why I left So 1.5 years ago. Mom, yeah. if you want to Tell. go a pro player, we need an young body, Yeah. young healthy. Yeah. Young, what do we need? Yes. That's true. That's true. Maybe Yeah, Tim man can is still make. 32. Yeah, I can't be pro player, bro. I can't be. I can be streamer, but not a pro player. I now I am a streamer. Yeah, bro, you Now can you easily are. stream. Yeah, I stream. Recently, I stream like 2 month or 3 month Oh, Nice. on YouTube. I hope you success, bro. Okay, thank you. Yeah, same here, bro. I wish you success. Thank you. Thank I you. think Tim can make it. Tim can make it as a pro player. He's still only 20. Keep trying, Tim. You never Keep. know. Maybe one day it just click. Yeah, team. When I was 17, 18, we used to play CS, Counter Strike 1.6, bro. We used to Okay. go tournament, college tournament. Nice. That was back, way back then. Yeah, long back. 2007. Nice. But no YouTube, no streaming, nothing we knew. So we couldn't do much about it. These days, every kid starts streaming, bro, from 10 years old. Yeah. They want to be YouTube. Two guys, I So, so think. yeah, I see two guys. Yeah, only two guys. One on the right, one on the right. Yeah, close to me.
Near Tim. Oh, nice. What's up, bro? Easy, easy, easy. Yeah, bro. All dead, two dead. One remain. One remain. I think we need to split, bro. Stick. Let's take it together. Nice. Nice. Yeah, he did it all alone, bro. This is the response that we miss. Nice one, Tim. Amazing. But tomorrow he has to focus his design. It's okay, bro. I wish him that, you know, maybe he get a chance to play pro level. I wish him that. Yeah, me Mai too. thi em. Đất mai thi à? À nhà mai ôn cuối tuần thi à? Là sao? À, ông anh ông bảo ông nghỉ mấy bữa thi hả? À, đi học. Có thi gì không? À, học cái gì mà giờ mới đi học? 2 cái năm mà. 2k5. Đúng rồi. Hey, Tim, bro. Oh, shit. For you. Thank you. Enemy on green? No, vehicle. Yeah. Bro, I just quickly search for a sniper. Okay. Lots of time. I only know sniping. Nothing I know. No game sense. No response. Be easy, bro. It's okay. Oh, not a single sniper. Megvede সবই আছে না? Good. আসলে একটা স্নাইপার খোঁজা যাক। Where is car 98? M24 here, bro. Okay, nice. Oh, thank you. Bro, I'll take the M24, yeah. Car is good, but Okay. more, how you say, muscle memory more with the M24, because every day I do in the training ground I use only M24. But I like car also. Car is my second choice, and then the Mosin, third Okay. choice. Okay. Thank you so much, bro. ও ভাঙছে এত দূরে এত জোরে আওয়াজ হইছে। Bro, I dropped 205 ammo if you want hype. No. I mean, Okay, let's go. shall we go? Terminal, yeah, let's go. We see a Molotov. I hope we find a secret key.
Yeah, I want to show you that. I never Yeah. get before. I don't know how it look like, how it got. It's okay. Don't know. We will get this game. We just have to stay positive. We get this game. Maybe we lucky. I have a extra AR compensator. Anyone want? No, thank you. Oh man, let's go man. What do you bring? What you get? Oh, you guys want to do? Coming. We lost him, bro. Yeah, I lost time. No, we lost you, bro. You forgot me. Hype Tim, you guys want AR compensator? No, I got it, bro. Okay. Okay, I drop it. Cute lo. Upgrade. Where, bro? Twister के फालाइस. No. 61.
Enemy? Where? Somewhere southwest, 220. I heard shots. Okay. 200, 220. No super drops? Enemy? Enemy, Buggy? enemy. Yeah. Up the hill. Thank you, bro. maybe মজা হচ্ছে না Have they stopped in the orange mark? I can't see. I don't know, man. मजा नहीं आ रहा है Hey, enemy in front of me. Raw. I see 3 guys. Yeah. Why so soon, bro? Knock one. Want to push? Nice. Yeah, let's push. Wait for us. Tim has drone, so we know exact location. Oh, he knocked me. Thank you, bro. One more team. Oh we shit. need more smoke nice team Marked by enemy. Oh, they have a spotter scope. Now they know where we are. Oh. I'm going to dig, bro. Be dead, bro. Tim, run. Save yourself. Oh shit, I got you now. One of them have a spotter. And one knock. Healing. Will revive. huh gonna
One guy still on yellow, I think. We have to move. John is coming. Let's go. Ah, I miss. Sha. Sorry, hype. No. I'm go too deep, bro. Bro, pick up Getcho. Getcho, we coming? Three guys. Okay. Tim, boost up. Ah. Ah, another team, be careful. Nice. Sorry guys. It's okay. My mistake. I miss my spray. Team, come. Super drop. Wow, so many gray. Yeah. So many. Tuna. Get some nice big scopes. 15 time.
the roof, bro. On the roof. Nice. Vô đấy. Should be very good. Team drop smokes if you have. Oh no. In out here. Yeah. Sorry. Not your phone, bro. Nice. Con Kimoji. Is he Vietnam, bro? Yeah. Vietnamese love the Japan, bro. Yeah, especially AVGM, you know? Who? AVGM. No, bro. Type on the Insta. Type on the Insta. Wow, see it? He's king, bro. He's king. Wow. No, he not hell? lagging. Yeah, bad guy. Yeah, bad guy again. He a good player, Achira. I play with him once. Fuck. So close, bro. fucked up. Sorry, man. Amazing. No, that was amazing try, bro. Yo, The bro, don't be sorry. That was grenade. amazing. The That grenade. was amazing try. So lots of Yeah. lagging my display. The grenade. Oh. So good. Last game, yeah, bro. Even my last game, bro. Okay. Yeah, that game too. Yeah. Okay. Yeah, bro.
It's इसका 8:30, bro. Dinner time. Already so late. कितना खिलाया 4 Two team. See one. চিকেন টানতে পারলাম না খারাপ লাগছে Yeah, two team. I think we're landing first, bro. Okay. One team behind us. Yeah. Land first. Mom. Thank you. Oh, From the outside. I need some 7 ammo. 5, 10 ammo. come Come to me. come to me also Mom. No, 7. yeah 7 I have I 7. have sit time. Hey, sitting bro. Thank you, bro. They're pushing. They're everywhere. Ah, you killed Baduk.
Padu. Oh, sheesh. Good net. He's here. I need to eat. Oh, so low. One more, Gecho. Yeah, one on me. Careful. One on me. Careful, one more. Nice. I heard someone shoot from a backside. Nice one, bro. Gecho and me, we join you in 5-6 minutes. Yeah. 6 minutes 42 seconds. Nice. Đó nghe đấy. Yeah, I think one more guy behind because I heard someone shoot. Yeah, see? He outside. Pushing. Well. Wow, damn. Ah, Nice try, bro. nice try, nice try. Amazing. So many guy. আমি অলরেডি 2 কিল পেয়ে গিয়েছি ওকে I need to go, guys. Okay, but I Okay, see you okay. guys tomorrow. Okay, okay. Good night. Thank you for games. Good Love night, you good guys. night. Bye bye. Good night. Good night. I think time to bed, bro. It's 10 p.m. Okay, okay. You like? Yeah. এটা একটা ভালো খেলে 1.4 কেডি
हो गया गाइस, आज के लिए हो गया। Whew. Yo, Extra, let's go clean up the cutter real fast and restart for another one. I have no first aid. Oh! Okay. Yeah. What about this dude? Oh, snap. This is a little bit of trouble, huh? This is a mistake. Mistake I made. Whatever. I've been eating lots of cakes, sorry. Chill. Summer is over. Again. Where's this sneaky solo guy coming from? Just carry me to Picado. We can maybe this guy, but I have 2 painkillers. You got this. Found a med kit. Oh, let's go. Drop your painkiller. Successful execution. Smiley face. Red Bull gives you wings.
bring out our first two teams fighting for a shot at survival. Here's Zeta and boom. But Laz still with the up, still healthy, getting past the Honor Series, getting past Famous, and getting past Flipsider. From 5 to 2 to 0. 11-11. The collapse from Zeta nets them the loss. The only member of Zeta still sitting at his seat. And Flipsider goes down. Laz continuing to press 3 on the round for him, a fourth, a blind one to give. Trace your fear! The lead once again gone. But Zeta hanging on for dear life. Rotating around. Everyone is being flanked upon here with 5 seconds. Laz holds them back. Laz with the ace. And Laz takes us to Fracture. This is going to be outrageous. There's 13 rounds away. And one of these two teams home. One enemy remaining. It's a roller coaster. Zeta take the right cross that Boom throw their way and deliver a knockout punch of their own. It was a roller coaster indeed, but finally, after the dust settles and it's all said and done, it's Zeta Division that will be moving on in this group. And unfortunately, we have to send the Indonesian team, Boom Esports, home. I'm Golden Boy alongside with Mimi, as well as Sideshow here. And Mimi, I mean, off the rip, like, let's just really reflect on the fact that Zeta's grit, their determination to get them to this point, my goodness, it feels like they were really in that glass case of emotion. I mean, it was such an incredible recovery for them. You saw the emotions coming through in the Prime Gaming post-match highlights there, where they were kind of like falling apart. It looked like a team completely dismantled. And then once they made it over that final step, got to the third map, they just woke up completely. Yeah, one of the awesome things about Fracture is that they never even had a moment where they were tested. They lost the pistol in the follow-up, and then Zeta just went on a streak of 13 rounds in a row. That. Yeah, 13 rounds in a row. I mean, it's just absurd there. And overall, that is an amazing sigh of relief for Zeta Division, Zeta fans. They weren't tested, they weren't pushed to the limit on the final map, they didn't have their mental pressed at all, so they have that time to go back and reflect and improve. But I mean, a map like that just makes the heartbreak for Boom all the harder. They came out and played 2 really close series. They pick a map off of Optic, they fall down to this lower bracket, and it looked like they were gonna beat Zeta in 2-0 fashion. They almost had the comeback on Fracture. If Laz hadn't aced, this would have been them continuing through, taking that 2-0 victory. They showed what they can do. They showed what Indonesia as a region can do, but unfortunately for them, it still was not enough. When it came down to that third map, it was just Zeta all the way home. Yeah, they gave us some moments, you know. I mean, they gave us a lot of fun moments, but you can really see what this has meant for them as a region, for the Indonesian Valorant scene, but just for those players, for those 5 players and the coach on that stage, right, Josh? It's a heartbreaker to have to send them home. Those are the ropes, but I think when it's all said and done, people are going to look back and really be excited about what is to come for that region when it comes to the VCT and Valorant as a whole. APAC's been on the glow up, and not just APAC the region, but the entirety of APAC and East Asia as well. And I think from the other side of things, Laz cemented himself again as that best Japanese player. If you're looking at other players that are coming out of East Asia, Laz should be up there towards the top of your list. This is the rankings of the top 5 chambers at champions right now, and Laz is creaming everybody. I mean, okay, the sample size is small for a lot of these other guys, but to have Laz up there with the
some teams that had like a lot of subs, but then they woke up. Maybe that map 3 is them starting to wake up and get on a run. Yeah, one could most certainly hope. But for more on the match that we just saw, let's actually send it over to Brent. He's actually standing by with a person who does not like glucose. It's Sugar Zero for our Verizon post-match interview. Thank you very much, Golden Boy. Yes, I'm joined here by Sugar Zero, fresh off the win, fresh off the dub as well here in the elimination games, but looking all so clean, I think, across the board as well. And I want to open this one up with a question that's pretty big picture, I think, as well. I want to know what you learned from your loss versus Loud initially, your first game, and what you carried into this one here today. まず最初にお伺いしたいのが、最初のラウド戦での負けの後、この試合に向けて、どんな準備をしてきて、どんな改善をしてきたんでしょうか。特別なんかやってるわけではなくて、いつも通りの大会でその試合で起きたミスを修正して、次は対戦相手の対策を見るって感じで、いつも通り大会の動きをやってました。We didn't do anything special particularly. All we did is, as usual, to look back at our mistakes from the Loud match, and we try to fix it and try to prepare for the this match, this opponent. Okay, just another day in the office, I suppose, right? You were moments away from losing this match here, though, 2-0. It was very, very close, but you battled back, you wrangled back control of map 2. Map 3 wasn't even close. I'm coming, guys. Talk to me about the team mentality in those hard moments during this series. 今回、第2マップ目、もう少しで 2-0 で負けてしまうところで、見事そこから逆転、そして、3マップ目に関しては、敵の追随を許さないような見事な返し撃でした。この2マップ目での、逆転に際してチームでのマインドセットというか、どんな状況だったんでしょうか。試合中で諦めることはまずなくて、常に勝つ気でずっといるので、あと調子が出れば自分たちは強いので。調子が戻ってきてよかったです。So we never give up during our matches. So we always are planning to win. And once we get the roll back, and we are able to win the matches. So I'm really happy that we could get on the roll. Excellent. Okay, keeping the mentality up. Now your team has a reputation as these lower bracket warriors. You guys just seem to come alive, and for whatever reason, the elimination matches, they bring out the best in you. Why is that? Why is it that your team performs to the maximum potential, it seems, as well when your backs are against the wall? ゼータディビジョンは、ローアブラケットの選手として、負けた時に一番の実力を発揮すると排水の陣での、力に関して、定評があります、この排水の陣での、力を出す秘訣っていうのは何なんでしょうか。秘訣とかはもう全然なくて、ただもうその試合を勝つことしかもうみんな考えてなくて、なんかそういうジンクスがあるのかもしれません。There's nothing really special secret to the winning in the lower bracket. We're just all thinking about the wins, and yes, we're thinking about the wins. Okay, wonderful stuff. Thank you very much for the time, Sugar Zero. Congratulations again on the win. Thank you for the translation as well. That's going to do it for this post-match interview. We're going to be going to a short break, but on the other side of things, another elimination match. You know you're not going to want to miss it. Edward Gaming versus Team Liquid. It's going to be a banger, so we'll see you in just a few minutes. We have to tell everyone that we just switched to Verizon's new Welcome Unlimited plan for just $30. I've already told everyone. Wait, did you say Verizon for just $30? It's their best unlimited price ever. $30? That's awesome. Yeah, and it's from the most reliable 5G network in America. For $30 a line, I'm switching now. Yeah, it's easy. And you get $960 when you switch the whole family. Wow, I gotta let my buddies know. We're already here. The network you want, the price you love, only from Verizon.
Welcome back to Valorant Champions. We started with 16 teams in this tournament, and we're about to go down to 14. Unfortunately, we had to say goodbye to Boom, and it's time to say goodbye to potentially to another team. I got Jess and Ryan with me on this. I feel like a somber occasion. It is. Yeah. Every time you get me on the elimination desk, which, by the way, right, I see you. You always put me on these elimination desks. I go home and I cry after this, just so you know. It seems like an APAC elimination day, you know what I mean? It's just one of those days where I'm like, oh no, I hope we can rise above it, and well, we'll see what comes out of this game today. I pray for the chaos, honestly. Like, I think as well, like, you look at it from Boom, it was like a good showing for the first time, right? So there is an element of, like, it sucks that you've gone, but you showed an awful lot, and with any luck, we see more of them in the future. Yeah, I hope so too, but I'm talking about Team Liquid versus EDG here. Let's start with Team Liquid. A team of TL's caliber. At this point, Ryan, they should not be getting eliminated this early on. Not at all, and it's never happened to them either. I think the pre-show touched on this, that they've never gone out of groups international events, but there have been a lot of opportunities where Team Liquid haven't made those international events full stop. You could caveat it with like the LCQ run, they're changing the coach, they're changing the player, but still, the name Team Liquid, it commands a lot of respect. You look at Fnatic, FPX, what they can do. There is an element of like Team Liquid with these kind of players on the roster need to be performing to that level. And they've made just slight changes to the roster here and there. Obviously, the coaching staff, I believe, is a big change. Some people won't, but it, of course, is philosophical with the way and the ideologies in which they play. So I think they've really crafted a roster that they can be proud of, and obviously IGLing from the front now is Scream, so there's changes. I wonder if we're too early into that new life cycle of Team Liquid to see what that kind of change really will come to fruition. I mean, especially with elimination on the line, Jess, Liquid have already had such a hard year. This is like one of the worst years we've seen of this org and this team, and if you were them, you want to make champions like a nice little bow tie, you know, to tie your ear off with. Yeah, I think the man on your screen, when he sat in the press conference, he was pretty adamant that the changes they had made, they had leveled up. I think he used the phrase leveled up, and I agree with that. I think, you know, you've got an IGO, you've got a coaching staff change, you've got different support in the back, as you can see there, and I think long term, it's the right choice. We're just not yet seeing what that looks like when it's being able to put all those cohesive pieces together. And you're looking at what they've lost as well. Like Sliggy as a coach had such a huge impact. Link quitting. It wasn't a benching. Like he wanted to leave because things weren't the way that he wanted. He wasn't being supported in the way that he was hoping for. So it's a case of Liquid kind of going on the downslopes from a really impressive performance last year at Champions, making the semi-finals. I think Link leaving, like you said, all of the players have expressed at some point that really hit them hard, right? Like they didn't expect him to just walk away in the middle of a tournament, but like Jess said, they've since leveled up a little bit, and one man who keeps leveling up, it feels like, especially after the LCQ performance, is this man on your screen, Ryan, Scream. Look at these stats though. If Scream gets the first kill, Liquid win around 75% of the time. When Scream dies first though, it drops dramatically. He's so good at getting those first kills, but before you say this is Scream and team, Yampi's stats are very simpler, just a bit smaller in scope. Like if Yampi gets the first kill, they're able to sort of build on top of that, but if Scream or Yampi goes down early, it feels a bit GG. It's just these players have so much impact, and the rest of the team is built to support them, that if Scream or Yampi have a quiet game, it can look really, really tough, as it did against Leviathan. The trouble is, Valorant and its entire global scope has changed and evolved exponentially. You can't just have that star player anymore that pops off and, you know, gets you through the round. Of course, we've got star players like Xiao who are clutching out, but they have such a good, robust roster around them that is able to also do the same. So when we speak about Scream and team, we're more referencing the fact that it does oftentimes rely on these pop-offs, these clutches from Yampi, big hitters with the op, for example, Scream hitting amazing shots. That's not something you want to rely on if you're a team. You want to have, you know, rounds where you get the plant and you got a good retake. Fundamentals are there. That's what I'm looking for. The good news is Scream is hitting his shots. So Liquid fans, don't be too worried just yet. Following the loss to Leviathan, we had a chance to catch up with Soulcats about Liquid's struggles for prep and why they're not too worried about this lower bracket. We knew what the match was going to be like, what the maps in the comments were, but unfortunately didn't go our way, and yeah, we'll see what we can do next match. I think what probably impacted it the most was the prep time that we had, because obviously we just played LCQ, so they had a lot of like data on us and we didn't have much time. We had like 2 days before coming to Turkey to practice. I think the biggest like strength that we have is obviously firepower, so like if we get comfortable in the game and we start hitting our shots,
then we become definitely like a real big threat. Side, but Liquid have actually been able to take some deep control. They're not even going to use it to fight towards the side. They're just trying to fight long. And Solkins is still managing to win these duels. He's got Scream to back him up as well. We don't know much about EDG. We've had some practice against some chaotic teams before. We kind of know what to expect. When the games go like really random, there's like random peaks, random pushes. It kind of just turns into like a massive free-for-all. We've had some experiences there. I mean, this is Team Liquid's home, the lower bracket. We thrive in this type of situation. Team has done this before where they've started from the lower bracket and they've managed to claw their way all the way to the top, like Optic, for example. So what's stopping us here? I love the optimism, and it's also very Team Liquid, Ryan. You know, we've seen them in the past when they go up against teams that are lesser known than them. They always seem to dominate, especially in EMEA, so maybe not too worried. I think also you sort of look at like what Leviathan was able to do afterwards by beating HYPERX. It's like maybe we just all underestimated what they can do. Liquid maybe got a bit unlucky overall. Yeah, well, let's talk about the team they're going to be facing today. Soulcast mentioned it already, but it is going to be EDG. And Jess, I don't know how you feel, but I love them so much. I mean, they came out swinging. There were two unknown factors from the APAC region. And, you know, I come from the lower part of the APAC region, so I had a little bit of pride, a little bit of hope. And while the hopium didn't even turn into copium anymore, it just was facts on my screen for Edward Gaming. They show that they can perform. Yes, it doesn't necessarily, you know, round out in those match scores and whatnot. But compared to the likes of Boom, for example, this is one that had high expectations. And other APAC teams, like, for example, Xerxia, Cruz was saying in the press conference, some of the most impressive scrims he has ever seen. And they've been here for a while. Are the expectations as high for them, do you think, Ryan? No, I don't think so. I think them just being here in the first place is like enough because they've like charmed us. We're playing Pearl and stuff, but seeing like a Chinese roster and a Chinese org be in an international event for Valorant sort of like seals the deal, right? Now we actually have like an international tournament with a region that has popped off in League of Legends and stuff like that. It's only the beginning, I think, for China as a region in Valorant, and what a great team to sort of start that run than Edward. I mean, let's talk about the start against HYPERX, because it was an explosive start. Oh, yeah. It's also just the way that you sort of look at this team in regards to winning off the bat, right? When it came to the first map on Pearl, they were 5-1 up in 6 rounds. When it came to Icebox, they were 5-1 up in 6 rounds. It's really good because you can get Kung Kung online with the operator pretty early, but also it was something that Team Liquid struggled with massively against Leviathan. Like, they were 0-5 down pretty early on, and they're having to run it back. And especially when it comes to getting that up online with Chambers, with Yampy, if you can't get the up online, it feels that those kind of plays go quiet. So EDG getting a great start kind of puts a nail in the coffin a little bit if they do it against Liquid. I'm wondering whether or not, because you're right, Liquid has already befallen that curse before of going, oh no, the rounds are slipping away, what do we do? But this sort of op head-to-head as well, that's something I'm going to be watching quite carefully. I'm sure there's many people in the world that are going to be wondering, is Kung Kung going to be the upgraded version of Yampy in this particular series? There's a lot of us that are sitting here giving a lot of, you know, I guess thumbs up to the side of Edward here. Yeah, I got to also tell you guys at home, Life is going to be back in the roster for this game, Jess. We're finally going to see the full strength of EDG. We were sitting back last night, we were discussing, weren't we, Ryan, about whether or not it'd be Life, would it be Smoggy, what would that mean? And you gave me a title for Life in the likes of Kung Kung. What was that again? I can't remember. The dynamic duo, something to that effect? The only thing I see when I see Life is back to life, back to reality. Make it stop. I had to do it for John. Goodness. But overall, oh my goodness. He was just like, the combination, right? We were talking about those deadly duos. Scream and Yampy is one exactly like that. But yeah, Kung Kung and Life fighting together with the Chamber, with Life being on the Jet and the Raze, it completes this roster. I think Smoggy did incredibly well in that first series. I agree. But considering how close it ended up going against HYPERX, now that they have that star play back in their roster, it just makes his team look even better, right? I mean, that's the actual phrase, right? It's not like Life is coming back in and it's like, oh, maybe they're going to look a little bit better, Jess. They're expected to look a lot better. That's something that I already feel kind of good with because I was already impressed by what Edward put in our screens, and Life was the one sitting on the bench and he's going, oh, you wait till I'm back, honey. Don't worry. You'll see what it's really about here at Edward Gaming. And does Edward game? I don't know. We'll find out when Life puts some life into this roster for today's game because that's what I want to see. There were so many words that you
just said. I did just rap There on. were I so apologize. many words. I Does Edward apologize. game is my favorite though. Does Edward game? I mean, we'll find out today. Yeah, we will find out indeed. But does this make you guys feel a little bit more scared for Team Liquid? Because like I said, their year has not been great. They didn't qualify for Reykjavik. They kind of got it on a technicality. Copenhagen, they missed it. LCQ, fair enough. It is their home ground. But then they got to face a full-strength EDG in an elimination match here. I think when you look at the roster and the expectations, sure. I do think that some of the moves like ML coming in as a coach is thinking towards next year, because let's be honest, I'd be surprised if we don't see Team Liquid in partnership. So there is elements of it that's like, this is, like you said, the icing on the cake just being here, but going out against a team that's never been at an international event like this and then comes in and beats you in that fashion. Just Twitter in itself is going to be crazy for these players afterwards. I mean, I have to remind everyone about what Scream said in the press conference. I don't know if he's still going to double down on this, but he said it, so I get to repeat it. He said that the best regions in the world are APAC and EMEA, and the last region to knock him out of an international event was the last time they played was Zeta, which is an APAC team. Is there a curse looming? Is APAC really the big old region that Team Liquid can't overcome? I'm saying yes. I'm getting on the train and saying he cursed himself. That's on him. I'm so sorry, but someone just barked behind us. Someone I don't know. barked? I don't know if you Is it heard Team Liquid? But I I thought they got were a little horses. bit distracted. But before we derail everything, let's stand over to the stage for map select. Well, let's talk about some maps. I think for Team Liquid, the VENTUS could be a little bit more straightforward in terms of what they're going to ban, but ADG have taken away the Haven, which we've seen them play so far already. Yeah, it was the third map against HYPERX. They did lose it, but also we saw Team Liquid play it against Leviathan, and they also lost it. Yeah. Maybe it's just a case of they typically ban out Bind, which is something they might pick. This is What a expected, surprise. right? Team Wow. Liquid permabanning this. Do EDG take them to Perlo like they did in I HYPERX? want it again. I mean, parts of me just goes, oh my god, this totally works for them. But there is a similarity in a little bit of the playstyle. This so is smart. This there is we very, very smart. Also, they run super different stylistically, agent composition, wacky from like head to head of how this is going to go between their comps. That'd be really interesting to see clash. And Liquid have been pretty trash on this map, to be honest. In LCQ 0 and 3 in LCQ alone, but they haven't won since stage 1 against Big of all teams, right? So, and even then, that was a long series overall. So, yeah, Team Liquid need to improve here overall. Where are they going to want to take EDG at this point, realistically? Like, do they go Pearl? Do they try and sort of have something lined up? Because if they lose this series, we won't even get a chance to see what Liquid could do on a new map. I wonder if we get a newbie from the side. Like, do we get a new map implemented here? Something that maybe Edward hasn't played at the international. There you go. The opping battles like you were talking about, Jeff. my This is God, going to be yeah. a feast. Yeah, Scream Feast does or it, famine, yeah. rather. I really feel like someone's going to pop off here, and whoever does is just going to take the lead by storm. Maybe your whole Pearl, prophecy about them taking off at the start of the round or the start of the half might kick off there on Breeze, but Pearl is still open here. We could get that for map 3. I want to see Pearl. I want to see Pearl between these two I teams. think overall, I'd just like to see a free mapper, because I think these two maps are, Bind leaning strongly towards EDG, Breeze leaning strongly towards Liquid. They beat Mech twice, and LCQ and Mech are a very good team on this map. But Ascent's been taken out, so it's still there. I'm quite surprised that Ascent was left open, considering EDG are on an insane run at the moment. Liquid, they were trying the Phoenix, it worked, but it didn't really work up against Leviathan beforehand. interesting. This might push an Icebox, and we know that Team Liquid, I mean... We're whole going to get Icebox. Yeah, I feel like Team Liquid, not that they've made a mistake by letting that through, but given the scoreline of Edward Gaming against HYPERX on that map, you would have thought maybe it's one of those maps that you put away and say if we had to go to a decider, maybe not one you've shown to be quite proficient on. It is also Liquid. It was the main pick at LCQ. They picked it 3 times, and again, decent results. The raise of Scream on this map is certainly interesting, but when you go back to that grand final, how much impact he had alone, it feels in typical Liquid fashion. We're going to get to map 3 and it's going to be like a 1917 overtime, like they always have against Mech. I think the Ascent ban in the second round from EDG was really, really smart. They forced Liquid to choose Icebox or Pearl, and Liquid, they just don't fancy going to Pearl, which means they have to play Icebox here. They don't have maybe the luxury of being able to go to Ascent, so I'm really excited, you guys. I'm very, very, very excited after seeing the map picks. I also think, and part of me worries that map 1 will go a particular way. Let's say it's in EDG's favor and Team Liquid's favor, and we're going to
wow, they're running away with it. And it's just map number 2 is just going to show us something completely different. It's going to be a mirror comp on map number 2 for Breeze, almost certainly. So I wonder whether or not the tables will flip and we just get back on the desk and we go, oh, yeah, sorry about that. We thought that was going a certain way. Yeah, you know how I said yesterday, like, we're going to be here forever? I don't think that's going to happen Oh, you think a 2-0? Yeah. Who to EDG? No, I just think it's going to be fast. I think it's Yeah. all about like breaking expectations. I think like it's just those elements like Liquid. Yeah, this is a tough map for them. They need to bounce back. Yeah, well, we're going to send this over to a break, and when we come back, we're going to go into Agent Select. Don't go anywhere. Welcome back, everybody. Let's bring out our next 2 teams to the stage. It's EDG and Team Liquid. Show. BenQ. Kong. Libera. Howdong. Green. Nobody. Soulcast. Life. Demassic. After. Emil.
Well, it's all smiles on stage right now, but let's not forget, both teams are fighting for survival. You don't want to be eliminated from champions, you guys, this early. So especially not if you're Team Liquid. I mean, they were backing on stage. It's a good chance to see if their back's worse than their bite at this point. Like, this should be a team that scares anybody that plays up against them, and they could be upset by a squad that is coming in with a good amount of whimsy. They're coming in, they're enjoying themselves from what we saw against HYPERX, but there is something about this squad for EDG that can go and do damage. If they get an early start, get up the pistols, get up the bonuses, they can really get into the heads of some of the most seasoned players in tactical shooters. There is one theme I saw at the press conference between the players. It was that you should not underestimate any team in this tournament. I think it was, you know, the XSET team. They were turning around and cries like they're a champions for a reason. They're a world championship level team. We cannot let anyone take the better of us mentally and of course in the server. So that's something that I'm sure Team Liquid's aware of, but how many of those rounds will get ahead of them before they can really grasp onto it? I mean, I'm glad they're all fired up and barking because they got to start on bind, and this has not been very good for them. Contrastingly, Kankan and Life, Ryan, you were talking about the early start. If Kankan and Life just come on the server and explode the way that they were expecting them to do, this could look really grim for Liquid. As a Raze and a Jet as well. So the thing about EDG's comp on this map is they don't play Viper, which is crazy. They pick up the Breach, which is something that Team Liquid used to do, but they've sort of gone back to Scream being on Raze, Yampy being on Chamber. Very de facto straightforward. We've seen that comp a lot. But it's the fact that Liquid have lost 5 times in a row against some decent teams in the EMEA, your Mechs, your G2s, your Navis. It sort of goes down the list and you're thinking like, Liquid, you're on this international stage. This is one of your worst performing maps so far, especially in recent tournaments with Dimasic, with ML as a coach. So does that then prompt a change of some kind? It's risky. This is an elimination game. Do you go with what you know, put it in the server, refine it, reflect on what you've done wrong, and then go into it, or does something change? Well, we're about to answer your question right here because we're into the Prime Gaming Agent Select, and it's a change straight away. Okay. Yampy is not playing Chamber. Guess what? He's never played this agent competitively ever. Ever in his career, he's never played He hasn't played Sage. many agents, to be fair. Well, if I go down the list, I mean, he's at least played Sky a few times, Brim once in his competitive career, but never. Every time Team Liquid have run a Sage, it has always been screened 9 times out of 10. And now, Yampy, this is the change I wasn't expecting. I was expecting a change of some kind, but an agent you've never played? I mean, the one thing I was going to say is just like, I like Yampy on the Chamber. It still makes sense now overall. So yeah, it's a big change overall. For this, it's a crazy composition when you look at it, but it is sort of expected of what we've seen before. Life now back in the roster. He's on that Jet. He's going to be fighting for those extremities as it is EDG attacking first. They have to sort of come out swinging. And without a Viper, it can be a bit scary on the defense, but we'll get there when we get there. Yeah, we will indeed. I mean, I feel like the only thing I'm not too worried about when it comes to Yampy being on the Sage is that we've seen aggressive players like CNED play Sage on this map, and it's worked. And maybe, Jess, this is the change that they need to make. Maybe it's more about a little bit of control. I mean, you know, Kung's not going to necessarily be rocking that operator a lot on the Raze, so maybe he goes, you know what, there's no need to be op because I'm not really going to get that a lot across the map. So maybe if I stint him, I get the wall up, I get the slows, maybe I understand Shower's control is going to be hotly contested. I can sit there and I can really make a difference rather than waiting for them to get on site. And by that point, sometimes with EDG, it's too far gone. You mentioned CNED with the Sage. It's Team Liquid that have gone to that Ascend comp that helped them win champions last year. They went on a crazy run on bind with playing the Sage and stuff like this. So it is something going full circle, but it is a risky time to bring it out. Maybe GG weren't expecting it, but considering what they're playing, I don't think they care whatever Team Liquid are playing comp-wise. You got to stop Kankan and Lives in one way or another, right? We shall see it. We're going to jump into map right now, and I'm going to hand this over to your casters for this series. It's Bren and Sideshow. Thank you very much, Yinsu and the Analyst desk crew. Yes, I am excited to jump into this one, Josh, because we have our second elimination match here at Champions 2022, Edward Gaming versus Team Liquid. Everything on the line. One team going to be moving forward, the other one going to be ending their year earlier than they want. Yeah, and I think Liquid have spent a lot of their career and maybe a lot of 2022 being the dark horses. They got that invite to Reykjavik, which was a bit of a free roll for them, but specifically to bank off what Ryan was saying on the desk,
Liquid have never been eliminated in groups, and he said in global events, I went back, I'm pretty sure that also counts in across every event they've played in Valorant. Maybe I've missed something, but as far as I can tell, Team Liquid, they just make playoffs. And so for them to lose out here would be pretty horrendous. For EDG, the pressure is completely off their shoulders. And Team Liquid are the ones going aggressive first up short. Trailblazer and a wall off into the one side. It's a really aggressive approach, and look at this. He's just being completely sandwiched, taken out early on. But they're being driven into Dimasic right now. So Dimasic is in elbow, and he's utilized the Molotov perfectly here to buy time and set up this flank. In the meantime, here, all of them coming out already. Look at the fight that's taking place, and an impeccable timing once more. 2 kills, just watching market. And side control is theirs. The spike, quick tap just to try and bait some utility out. You're running right into that one. How Dong still denies. You're going to keep flying through the right clicks of the Vera. You got to be kidding me. 3 kills on the pistol. And he's isolated it down just to Can, but the timing once more. This guy is just elite. 4 in the round, pound for pound, answering back. If you thought this game wasn't going to be entertaining, oh, take a look, sit yourself down, get ready for this one. I mean, Can and Life having an awesome pistol round, but also adapting to what Liquid threw at them. Liquid set the tempo here, and I don't know that that's going to be the case all the time, because EDG are quick. But that push down short funneled EDG up long, and they still had the presence of mind to leave a lurker to pounce on the rotates. And you can see Emil there getting rocked instantly as the pistol round strat falls to pieces. And also, Brent, just the fact that we're here on Bind, you are going to see these all-in pushes from EDG constantly as Countdown finds that opening kill. But with a double duelist comp, they don't play the map. They don't spread out and default very often. They go for these kind of hits all the time. Yeah, big where they're just wholesale executes. Bursting into B. Absolutely. It is intriguing as well, the fact that this is Edward Gaming's pick on Bind. It's a map that they've opted into. It does make some level of sense when you consider Team Liquid's history with the map, but even still, in my eyes, when I've been watching this team, you know, through the eye test, just watching them, I wouldn't have considered it one of their stronger maps. No, I can agree with you there, and I think also the double duelist composition on Bind has just not worked. No, it's gone out of favor a lot. At the global level, there haven't really been any teams that have made double duelist function. But the question is whether Liquid is good enough to punish them for that, or whether the double duelist comp just allows Can and Life to go crazy. It was so interesting listening to the Soulcast interview that was played before this, where he's talking about, you know, we've played against chaotic teams before. We know how to, you know, play against them. But I don't think anybody's ready for a team like Edward Gaming. The way that they play in terms of their chaos, I mean, it's almost like they invented it. Well, EDG have managed to keep all of their rifles, everything, heading into the next round. So it's still going to be pretty dangerous here. Can with a Phantom. Team Liquid, a couple of players on light armor on the anti-bonus. Like I said, EDG are going to group up and go for 5-man execs a lot of the time. And Liquid know this. This is why they've changed their composition, I think. Because having Yampy just hold B long for the whole round as chamber, that's not as useful as Yampy getting the wall down and being able to stack the other site off the first hint of info. So here you see dash into shower, lands inside his slow orb, and immediately calling for the rotates. Look how fast Scream is through. So much util already being used to just try and take that shower's control. And yeah, the rotation is going to be called. Again, space to be gained onto the site. Not quite getting too much done. In fact, Yampy's just at the back there, behind Triple, making sure he puts the shots in, but he opens himself up just a little bit too wide. Luckily, the trade is there, though. Scream still online. Dimasic swinging from heaven. And this has been a brutal round for EDG. The Showers player got walled off instantly, so that stops it even being a split. Play. Did you see the amount of utility they used there? The pull, the seize, the stun. Yeah, the Team Liquid game plan for Bind is going to be to rotate extremely quickly. I mean, you could even call it over-rotating, but using Yampy's wall and slow orb to either slow the hit, or if Yampy's on the wrong side, to just wall an area off so that you can't get any lurkers coming through, and stopping a rotate back to that side. I think the adjustment here is a really good anti-strat coming from Emil. The question is whether the execution is good enough, and Team Liquid able to secure the anti-bonus. And now EDG are playing a little bit spread, looking to fight for B long, while there's still 2 players monitoring the rest of the map. But here's that wall, and it's such a pest, because Yampy continues to control Showers just off the back of
passive utility. That fault line did connect prior. It's forced out the Trailblazer, but again, that map control just going over to the side of EDG, but it looks like a fight taking place once more. Team Liquid trying to take it to them and regain control of the Octagon position. A lovely deep nade. That is going to be pushing Life just back for but a moment. And Nivera spotted at least one, perhaps two over by short. And so Liquid are going to keep their players in position, spread 2 and 2. And EDG have been smart about this. You know, how long is their IGL? And we've seen in that opening game against HYPERX, he wasn't afraid to pump the brakes. And now, silently, setting up for a B split. Controlling that area that they got at the beginning of the round with B long. And this is all going to be on Soulcast and Scream to hold it off. The Boombox going to be destroyed there. That's going to be, again, another boatload of utility. Nade into the back of the side. The execute's coming online, but that off angle by Scream. Just elite, and he's got the crossfire set up. Another satchel. Just clinical. But at the end of the day, there is still one player left standing for Edward Gaming to try and carry this round home for them. But it is the 1v2. Chichu just tapping the spike, trying to force an isolator 1v1. The Liquid players have split up. Going to be able to get the plan down here. Unfortunately, lost all information on where Team Liquid might be. So he's got to be paranoid. They could be around any corner. I think he just spotted a glimpse of Nivera. Snakebite into the corner. It's all about this first fight, the angle. Patience is the name of the game of 3 kills online. Giampi's going to cover it. Instantly with the trade, that's going to be the round secured as well. And that's a huge one for Team Liquid to get online. Yampi splitting up into that situation could have been a bit of a problem had Shishu been able to realize which direction the final play was coming from. But it's nice control at the end of the day. Scream, by the way, having a monstrously good anchor from that position. This position here. Picking off 2 players from essentially a one-and-done spot against a team that has good trading. Yeah, that's just Scream things. And the Des was talking about how well he's been playing. In the loss to Leviathan, he still had 150 ADR. So he's always going to be doing damage. You can always rely on Scream. But he didn't take over the game. No. And that is something that he can do at any point. Very intelligent player when it comes to the mechanics. And he's been tasked with a lot of the IGLing, which, not going to lie as well, when I've been trying to grab scraps of interviews to find out exactly what's going on inside the Liquid camp, it's messy at the best of times, sometimes is what it feels like, but... Okay, Dimmersic's been traded out. That's pressure up B long. Soulcast grabs one on the other side of the map. It seems like EDG are going for this kind of B long aggression with a couple of players watching over by short and showers. Just testing, limit testing the defense of Liquid. Yeah. Smoke dissipating just at the wrong time. There's nobody's trying to punish that res. Head over the angle. Out on Will, claim the kill. Going for the repeats once more. Of course, you're going to be taking these risks. Only on the half buy, why not? But overall, I mean, Liquid know where both of these players are. Yeah. And they have great ultimates for the next round, as long as they can close this out. Spike down B. Closing it out. Easily done, it seems. Yeah, not too much pressure in that round. They did force the Resurrect coming out from Yampi, which is decent respect that Team Liquid are showing. There are just so many good ults on both sides, honestly, to be used here. But remember, the way that Bind tends to play out, if the defenders are able to use big ultimates like the Showstopper to stop a push coming through, it can be difficult to reset with your double duelist composition. Yeah, there's definitive weaknesses, I think, when you do see the double duelist being ran. When you're all in with the initial push and it just gets absolutely bogged down, it can be, like you said, really difficult to reset, I think. And that's part of the reason why it's so interesting that EDG went to Bind first. Yeah. They had their options. They are on a, I believe, 7-map win streak on Ascent right now. Yeah. And yeah, Liquid are a great Ascent team too, but you could be the ones anti-stratting their Phoenix instead of Liquid being the ones anti-stratting the double duelist. So there certainly were different directions that the map veto could have gone. And EDG are really trying to flex their muscles of Life and Kankan early on in this game to see whether they can get value out of the star power on the team. And Kankan has been good so far. It's been a menace, man. I pulled up at the top 5 chambers at the event. Yeah. He's on that top 5. He's on the list. After his first performance against the grand finalists from Copenhagen. He's one of those players that, I mean, he just plays possessed. In their last matchup as well, he had 44% of his team's first kills.
44% of his team's first kills was coming from Kankan. I mean, the guy is just absurd. He is nuts. He is nuts at this game. But if there was any player and talent, I think, to try and shut that kind of chaotic style down, it would be Liquid. They've got it in them. Yampy only has a classic? That's, yeah, that's interesting. Yampy only has a classic. Definitely money online to get the buy. Yeah, I wonder if I'm missing something and he's got a gun on the floor, but it doesn't look like it. Okay. Little mistake coming into this one, maybe. Just drop not coming online, but... See if that ends up punishing them. They're not heading into the Sage player from Team Liquid. It's very cautious so far. Now they are. It's a complete rotation that's being caused. Now they are. And this is where the trouble lies. The wall will get broken from that TP rotation. Remember, there's still about a minute on the clock here, so Edward Gaming do have a lot of time to work with. That's a minute where Yampy is sweating bullets. In a situation like this where you realize you've made a mistake and you're just waiting for the consequences, it just gets so much worse. Now, EDG have cut noise again, going through the teleporter, and that has prompted out the Seekers from Soulcast. Perfect time in the round to use them. 50 seconds. If Chichu can break all three of them, that might be useful, but there's still two heading towards B and informing the rotates that should be coming here. Yeah, Liquid should have complete information. This hit's coming through now to Nightfall, scattered into the corner. Prowler sent back as well. There is a lot of ultimates online for either side to try and offset this one, but it's going to be the B side give it up for the time being. Now the orbital strike. Let's just try and deny that space in the plan once more, but there's 20 seconds remaining. Showstopper as well, out here for Scream, who's in elbow right now. Does he want to try and go for this one? They're letting them get the plant down. They're letting them get the plant down. Going for that full retake. This Team Liquid setting this one up. Players in position, but same again for Edward Gaming. Now the Trailblazer into the back. That's going to be that Rolling Thunder pushing them all the way into the corner. Nice little shot from Dimisic. Connects onto that one. Showstopper first. Showstopper is that 1-for-1. As Kanan will fall. The players just can't quite get into the back. Still the duel is going to be won by the off angle. Nobody going absolutely insane. Yampy now has a rifle. Picks up two and the rifle in the hands of Yampy. He does collect the kill, but time running low once more. The defuse, the pull, that disrupts it. Time is running low, and it is a spammable angle. It needs to be covered. Time's running low, they just call it. And Scream just gets out of there in time. It's a Red Bull clutch there as EDG hold on in the post plan. B on Bind is the worst site in the game to retake. And I'm a little bit befuddled as to why Liquid played it in this way. Perhaps it was because they didn't have 5 rifles online, but they didn't play to deny the plant with the Showstopper. They weren't able to make space off the back of Scream's Showstopper either. And the rotates were far too slow, considering that there were Seekers at play. I think that is a missed opportunity there for Liquid in multiple ways. But at least Yampy comes out richer than he went in. Sure. Walked away with a rifle, I suppose. It was a costly round for Edward Gaming, obviously with all of them dying in the end. A couple of them are on half armor rifle buys. I assure you. I mean, they'd be buying full armor if they could. You can't say that about every team in the tournament though, Bren. So look at this. There's a little bit of pressure over towards Showers, which is the area of the map that Navera's got his Viper's Pit. And already Dimisic is thinking about playing rotate. If Team Liquid think EDG are going to be readable every single round, they're going to be in for a nasty surprise. But the tendency to over-rotate, I think, is still going to be useful for them. Just got to make sure you don't do it too much. Trailblazer finds the jet on the other side. And that lets you know that Life is not a position to immediately engage. You know you've got a few seconds before that would happen. They do have a good crossfire right now to set up. The Scream just playing on top of triple. There's going to be a dash engage into the cloud burst, and Life does fall at the end of the day. A pull though, it's locking down these players, and the aftershock is just a bit delayed, but the bullets are not. Kang just opens it up, taking down two of the anchoring players on Team Liquid. Fantastic entry. 30 seconds left. Life getting spammed into his smoke was a bit unfortunate, but Kankan's bullets are just so accurate. Meanwhile, Navera just stays alive, and they're going for the pivot with 20 seconds. 20 seconds. They don't know that Yampy's here. Yep, Yampy, he could just be a miracle worker. Down onto the floor, the spike, it drops, there needs to be a trade, and eventually it comes through. But at what cost? 10 seconds remaining. They know they can deny this one, but no! Kankan, you absolute maniac. He takes the fight, and 4 kills for him. He's hunting for the ace now. He's doing everything right now for EDG. He's a one-man army. He is low, but the crossfire is quite good. If Navera chooses to try and take the fight by pushing into the back now, it's going to be going
to the opposite side. This isn't really being watched by any of the Edward Gaming players. Nevera's got a weak player, but a crossfire that he's going to find it difficult to break. And there it is. That's the ace in the round. Absolutely sublime stuff. The precision that this guy comes out with. That is one of the most impactful aces that you will see spread across a round. I mean, Kankan just rips apart the A defense. Look at these shots. The first one onto Scream as he swings, and then Soulcast then trades out the rest of his team that are waterfalling from Hookah and wins the clutch at the end. Not just that, but he relieves pressure to get the plant down. I mean, he literally did everything in the round. Yeah. The only resource he had available to him was the rest of his team sending their lives away to make space. I can't believe the confidence of that as well. A tap, a swing when, honestly, his teammate wasn't even ready, I don't think, to trade it out. No, I mean, the normal play there would be to have Kankan plant and the other player try to hold it. Yeah. But when you're a superstar, you've got that level of confidence, and that, I think, is an accurate label for Kankan. I know we haven't seen him very much on the global stage, but so far, in his team, and in the matches he's played against good, great competition so far, he has been dominant. You wouldn't think that this is his first big tournament on a global stage. With, you know, truly across the world, international competition. Obviously, they went through that East Asia LCQ to get here. They dominated their opponents. And as EDG take a small lead here in the map, I just want to talk about their opening game against HYPERX. On the 2 maps that they lost, so I'm excluding Icebox, they still won 60% of the first kills. What? I mean, it's just absurd, isn't it? What they were struggling with was actually converting those into round wins against the best teams in the world. And so that's certainly something to keep our eyes on. Get out of my way. Same util set up to try and take that Showers control. That pull, the C's over the top as well, but again, respect is shown by Team Liquid. Backing away to Trailblazer. Okay, into the nade as well. The updraft's not a single lick of damage for life, but Nevera still holding down the fort as well from that one particular angle. Still the players will fall. Liquid's with the fast rotate, but they are smoked off from all of these positions. There has to be a bit of respect, and a rifle has been acquired. And it's so rough for Demasic right now. Heading through market, but with only a judge to play with. Great timing from Yampi, catching life as he was spamming. Yeah, really clean stuff, honestly. The Storm as well. Drop, that is the spike still planted. And Demasic rotating with a judge, but player not known. Classic whipped out 2 shots at the cranium. That will do it. Just out of Howdong now. And he's been swarmed from every position. The jump in judge play. Perfect. Again, nice. Swing from Yampi, making sure that he self-prevents all the Go Liquid, go, go, go. Yeah, what a great play by Yampi. Finding that opportunity to drop down from heaven. If he goes down there, it's round over. That's the kill that flips everything. Liquid are keeping pace. Certainly one of their weaker maps. I mean, what? Just a little bit of moments before disaster there. EDG are going to get pushed down onto a thrifty buy. Jump here. Battle size bolt still with a showstopper. Yeah, that's what I'm looking at. And also, EDG just look dangerous on these kind of rounds. You know, Liquid, when they played against Leviathan, were losing so many eco rounds. Yeah. Or rather, anti-eco rounds. They just couldn't shut down the stingers and the sheriff plays. Sheriff play. But these guys are really dangerous. So 3 players to start from Team Liquid over on B. And again, EDG on the eco rounds are just playing spread, not to trade for each other, not to group up and overwhelm. They're just really spreading out around the map and trying to find 1v1s. Just trying to find those pickoffs, but the angles are watched. Yeah. One enemy remaining. This kind of strategy is just so easy for Team Liquid to deal with. Yeah. Liquid's individual skill is never in question. That's one of the big reasons that they can sometimes be a frustrating team to watch. Because the talent on this roster is absurd. You expect great things coming out from a team like this. Yeah, I think Liquid talent, pound for pound, really up there. Liquid have been around for so long at this point, they should have some kind of Masters trophy. I don't think that's unreasonable, but 2022 has been a bit of a story of wasted potential, I would say. Maybe that's the whole story of Team Liquid, and this is their opportunity to turn that around. This tournament. Era champions, the backs against the wall.
So EDG taking B long control again here. This has been their game plan, but it's almost always pivoted into a B exec. And there are 3 Team Liquid players waiting for it. They could go for 4 players pushing through B long. They're biding their time though. Just waiting around. Sorry, 3 players at B long. Nade is really good at pushing back a lot of these at common angles, but it's going to be another smoke drop down into Hookah just to push back the players. Life got on the line and then decided to drop off it, and that gives the advantage to Soulcast. Bit of a mistake there. And they're going to go for the re-clear, but it's a team flash. Yeah, it's a team flash. Never ideal. Rolling Thunder though into this one, but there is going to be a showstopper to try and play into this one. It's a pre-fire into the corner, right inside the tube. Damage is being done, certainly, but Scream locking it down again at the back of the site. Scream. Satchel to disrupt the movement. He's always going to be favored in that fight. To me, the impressive one, though, from Scream is the kill onto Haodong to avoid being traded. You have to throw more than 2 people at Scream in order to take him down. 30 seconds left. And EDG find themselves in a situation that is simply unwinnable. Liquid have a great idea of how to deal with these B hits. And that was against a Rolling Thunder and a Showstopper. Yeah, they were more than ready for it. And Liquid still held on. Admittedly, there was very little value from the Edward Gaming Showstopper. Kankan just kind of pre-fired it into the corner. Could have been dangerous, but I think when it does get scrappy like that, I mean, I'm just, again, thinking back to the words that Soulcast was saying. They played against chaotic teams before. I think a team like Liquid as well, sometimes they'll relish the opportunity for the rounds to devolve a little bit more into those just fights being taken back and forth, especially Scream. Man can close his eyes and take him back to the good old days, you know, just click a couple of heads once or twice. Yeah. Ooh, Soulcast had actually been pushed off that angle. That's the frustrating thing to me. Look at this second kill. Oh, nasty shot. Scream's a demon. And he's been in such unreal form throughout the LCQ run. Red hot, man. I said it at the time, he looked like the best player in the world. It's just about keeping that up. Yeah. But at minimum, you get a great performance from Scream. So a round being taken here. Edward Gaming not going for that set play that we were seeing where they take control of Showers. The util dump, and Liquid happy to disrespect them. Now on top of the wall, Yampy okay. Slight off angle gives them a favored approach there in that fight against Life, and they know that the players obviously are pushed up here into Octagon. These eco rounds, they've just not been able to apply enough pressure on one side of the map to make space for the lurks. Kankan just finds a glimmer of an opportunity. He does pull Scream back over to A. Maybe there's some kind of chance here. But once more, the defensive setup looks good, and once more, they give away a player because there's no distraction on the other side of the site. EDG look frankly lost in these eco rounds. Their approach to buying there, maybe not quite tested enough on the global stage. My ultimate. Oh, the strike is being held down. And yeah, it's just too obvious that yes. entering around that area. 30 seconds left. Making too much noise. Obviously, there's still that half by round, but they're not really showing too much incentive, I think, to cook anything up that's unique. It really does feel like they're just leaning onto that raw mechanical ability, hoping that they get given windows of opportunity to take fights with the sheriffs and whatnot. But one enemy but even when they do, there's Scream on the other end. Yeah. And he is going to be getting up to another showstopper. One after the other. Oh, she's just going to be looking for a couple of kills. The double face. No. That's going to be a rifle removed at the end. Yeah. He still has enough money to buy. So final round of the half, EDG, with one last shot of making this a decent one. But apart from the pistol and the follow-up, they've won 2 rounds here. Yeah. 2 rounds out of 9. Again, it comes back to that earlier question of, you know, out of all the maps to take Liquid to, this was the wrong one, I think. Was, I think, the wrong one as well. It's still... You'll have to wait and see, but the double duelist idea is something that you need to... it seems like teams need to be shown it doesn't work firsthand. Sure. At the lands. And EDG haven't had that experience before. Okay, so round is that final opportunity, Josh. Liquid are kind of scrambling in spawn right now, trying to get the read on where everybody is going. They know that EDG are going to group up and go for a big exec, so they're not too worried about giving them, you know, space on the map. Yeah. And for EDG,
They're trying to make a little bit of noise over towards B, grouping up for a short exec. Yampy has an operator in his hands. Here comes the fight. Number Nightfall going to be pushing back into short, does latch on. Yampy from Heaven's going to get smoked off, so that operator angle, no good for the time being, or at least for a couple of seconds until it eventually dissipates. And it is going to be that site control. Spike needs to go down though. Kankan wants to push this one. Yeah, I mean, this is so risky, especially when Oh, there's so many Scream. different players just ready to face you. And there you go, punished. The Seekers now to try and get them right back into the fray. Showstopper in his hand. The movement was beat for about a second, but still claims the kill. Just down to Shishu, not enough. Again, that is a beautiful, beautiful retake there from Liquid. Yeah, they're looking superb, and Scream is delighting in this gladiatorial battle where he just gets to take every duel he possibly wants. That is a flawless. It is really just his comfort zone, I think. He's 13-4, taking all of the fights at the front, demanding a duel to the death with these EDG players. It's been a Chartability of guard ASL. I think from Liquid. They got a good read on which direction the attacks was coming from. Just, I think the nature of the comp as well. It's pretty obvious when you see that utility coming out. But we'll send it down to the analyst test. Let's break it down for the first half and set us up for that second one as well. What have we got for us, guys? Let's break it down. You guys want to break it down? Okay, no, never mind. We've already had Ryan Where's Golden Boy where you need him? They mentioned the comp change. Bran was talking about that. Let's talk about that here because Ryan, Sage going in for Team Liquid, we didn't expect that. What did you make of Yumpy? It felt like a bit of a rock, paper, scissors from beta, right? Where loads of people were running double duelist. The Sage worked so well at just shutting down some of the rotations, making sure that EDG can go for those splits. But Yampy moving on to the Sage for the first time, pretty good start. Also in regards to like Team Liquid, they won every single first kill. They got the first kill on all 12 rounds, which is one of the areas, the win conditions for EDG, right? Like, they got more first kills against HYPERX, but still lost the series. They were so good at finding openings, they found literally none today. I think Yampy finding all of this control, winning out clutches, stalling, taking fights. It's these kind of moments where the aggressive side of double duelists on attack on bind found very little. I love his use of the walls as well. There was one wall you're like, oh, what's I was that? so Over towards confused. showers. Yeah. But I think it's sectioning, you know, the site, being able to create your own angles and whatnot. I love that from Yampy. But looking forward into the second half, I have a bit of a worry because if you've watched the last 4 times Team Liquid has attempted to play bind, then I'm looking at the fact that they've merely won 3 rounds maximum on their attacking side the last 4 times. In fact, there was one match against M3 champions that they won 0 attacking rounds. This is a team that struggles very much on their attacking side on bind, and that's where I'm going to put a huge asterisk. It looks like they're doing good, but trust me, ladies and gentlemen, EDG can really rip apart the second half. Yumpy's too. I'm waiting for him to do something crazy. He's playing so conservative. Maybe he's saving it for the attack side. Maybe he played a bit scared. Maybe. Just more passive overall, so like they're not really wanting to give anything to EDG because they know that EDG can run with it. Well, I can't wait to see their attack side going into this, throwing this back to Brent and Saisho to break it down. Yeah, certainly going to be some breaking going on, I think, if Team Liquid continue this pace. Look at Life at the bottom of the scoreboard there as well. Obviously competing away from the rest of his team. Having to play remotely because of COVID, and didn't get to play the opening game either, where Smoggy filled in. So, a rough opening to the global stage for Life, and part of why they've struggled so much with those first kills. It was their area of domination. And yet Ryan was pointing out. Let's see what the answer is here, because this is immediately fast showers control. Snake bites were layered down. This is a set strategy, and there's no attempt to try and break this wall. In fact, the spike is going to go down without any problems at all. Same pistol round. They've stolen the comp. They've stolen the strat as well. Those were your champions Easy from plant. last year. Team Liquid Easy taking a page out of the peasy. book. Yeah, why not? Use a bit of an older play. Yampy, though, okay with a short. He does not get the one he was looking for, but there is utility online for Team Liquid to deny a lot of time off of this one. Still, the kills are starting to flow in the way of Edward Gaming. Molly though on the floor, posing a bit of a problem, and still that flank, the one extremity there, nobody will be losing that fight. Time still running so low, Frenzy spray downstream, just can't quite find it. Devastating to him, you can't do it to him like that. Welcome to Champions. Oh my word, they've just been done dirty. Whipping out the knife, man. That's a backbreaker.
That's a brutal one. And if there was any chance of getting that confidence back into this map, had to be winning that pistol round. Yeah, yeah, they really did. Of the four rounds that EDG have won, 3 of them have been off the back of hero plays. Round 1 was a 1v2, round 6 was a 1v2, and then you had the Kankan ace. Just the default plan has been getting no value. And Scream is just so willing to take these fights once more. He knows the players are not going to be equipped with much else. The rest of his team's going to be back in as well. Gaming just dropping like flies. And Team Liquid get into the site very quickly. Navera might get challenged a little bit on the flank here. Shishu only with classic. Oh, it's dangerous. Maybe I shouldn't have said only a classic. One enemy remaining. Does indeed. Spectre was given over. Nice. Not enough. Gunai dortiasana. Team Liquid just absolutely running away with it here. Running away with it. And we're looking at life at the bottom of the scoreboard there, 2 and 13. And I was curious as well at the impact this guy was going to have when he would be back in the roster, because it felt like, you know, with Smoggy playing, Smoggy was a fantastic player for them in their game versus HYPERX. He was. The numbers the guy was putting up were crazy. Yeah. And they still had fairly good trading as well. They were about average in terms of trading. Yeah. Team Liquid pretty excellent in these bonus situations, and EDG are looking like they're almost out of this map. They should be favored to win this round though, and anything is possible. We've seen some crazy comebacks, but you need to be winning these rounds where you're favored economically. Yeah. I love this slow spread defo here by Team Liquid, just waiting for Edward Gaming to make the mistakes first. You've got a bit of a trap play set up here. Life to take contact, fault line that comes down B long. I suppose they could throw a flash in there as well, but it is a fault line that Hardong is holding. This is intriguing. Like on A, Edward Gaming, again, they've just given up showers early. Content for it. With the Viper util, the wall goes up here, so that's going to be a boombot to try and find it, but slightly timing, but it does give itself away, so that is valuable information. With the Sage, you're fine giving up showers if there's a wall in the way. Oh, there we go, can. Finding the opening duel, the Raze diff. It's a big kill to find. And time is running relatively low. You're just swinging into it. Of course, the dash just to evacuate. Life's going to get, I believe, his 3rd kill there of the map. And the trap had already been abandoned, so they're not going to set back up for that one. But the rest of Team Liquid are heading into B here. Really dangerous, Josh. There's 20 seconds remaining. And they're in a 3v5. And what is the call? You're going to be committing into this one with 3 players. The crossfires from Edward Gaming. Look at that. Once more, locking down the line of sight angles. Spike down B. Well, up to Navera, but the spike nowhere near him. It's going to be the Edward Gaming winning this round, getting their 5th one on the board. And doing it without losing too many players. Yeah, hopefully not losing too many more rifles to Navera here. And nobody might go for another little peek. No, they keep the Vandal. So EDG escape with the anti-bonus and a lot of weaponry here. They've still got a fighting chance heading into this half. And I think, weirdly enough, I know it sounds counterintuitive, but the double duelist composition on Bind, I think it's easier to shut down when the double duelists are attacking. You might think double duelists should be really good on attack, but it's just so readable. Yeah, you mean on Bind in particular? On Bind in particular, yeah. On defense, you're letting the game come to you, and there's still opportunities for Life and Kankan to take fights on their own terms. So maybe Alexander Molly. Sort of setup here. That's a slow into a molly that traps Jisoo inside showers. Really big set play. Screen's been flashed though. Unsure the direction of that one. How do you shut that one? What a shot. Down, cool, calm and collected. And the angles, it is just a bit of a swarm now. Coming around Team Liquid. Navera's going to make a play though, pushing through the snake bite. Not ready for it, but he is vulnerable. Sets up Life for the kill. Very late lurk here from Timosik as well, because he's back through showers. Unexpected. And he could be everything for them. He's already found the 1 kill. There needs to be the support, and the swing is eventually there. 2 kills. Life. Dash going to be fading away, but he does catch it. Down to that 1v1, and you're right, Josh. Timosik, he's bought enough time, and he's got the kills on top of him with the orbital strike. And Timosik could be anywhere right now. Top short, showers. The stress piling up, ticking away. You have to stick this one. Timosik doesn't choose to take the fight. Swings into it anyway. Handed to him on a platter. 3 kills for it. And the intelligence that he's just orchestrated over that round. What a round. Yeah,
awesome play there by Dimasic. The timing on that lurk back through showers. So good. And overall, the strategy from Team Liquid was lovely. They had a slow orb lineup, the molly lineup as well from the brim. Landed to trap Shishu inside showers, and then Dimasic late flanks way later in the round. No problems whatsoever. Cool as a cucumber. You can see that Edward Gaming timeout. At this point, you don't have many rounds as a buffer. 11 rounds online for Liquid. They are so close to taking away this map. Yeah, I think EDG's defensive side might look significantly better than their attack, but they just don't have the rounds to play with, like you said, Brent. And part of the gamble of playing the double duelist is hoping that your duelists are able to carry, are able to find the fights. Yeah, put up those numbers. And Life's been doing a much better job on the defense side. But again, you have no buffer here. And Liquid are feeling easy. When Scream's playing like this, when he's 16-7, the game does become a lot easier. With Scream putting up these kind of numbers. Yeah. EDG are going to have to dig really deep here. They've shown us some interesting ideas on the defensive side, but they're going to have to seize control of the tempo of this game. Yeah. Curious if they want to go for some sort of aggressive play to try and take some of that map control early. They do have a showstopper in the back pocket of Can-Can. Look at the starting positioning here. So passive. Anticipating a big short push, I think. Yeah. And Scream with a judge. That's the molly lineup that they were doing. That lands outside showers. So you can see it bouncing off the roofs. And Scream's already in. He's in lamps. Yeah, with the Trailblazer to support it as well, so he gets good information knowing that this area of the map is clear. Nade over the top to deny the plant. That's going to be colliding. Yampi pays for it with his life, but the spike is at least down. That puts down that time pressure. Boombot's going to be spotting Scream. Still holds it down with the angle, and he claims the kill. Nerves of steel. The big ultimate that I think Edward Gaming were relying on is going to be taken away from them, and it's looking inevitable at this point. Yeah, it's a comprehensive outplay in rounds like this. They're not even bothering to save the Brimstone Molly for the post plant. They just are hyper confident they're going to be able to collect every flank. Again, that time pressure starting to really make itself known for Edward Gaming. Jump peak, it's running so low here. You want to take the fights, but right into the rifles. Yeah, you can take down Scream, but guess what? The team's backing right from short. Nevada. Match point. The nerves here to just tank the damage when Can-Can knows where you are off the Boombot information and just hold for the kill. Sure. And look at this again. Team Liquid are always prepared for the short push. You can see the positioning when they start the round. They're expecting EDG to explode through short. It looks like they might be about to, I think. But Liquid are so ready. Yeah. Really far back. Going to be a smoke that ends up going up, actually. Moving his way towards showers there, but look at the position of the Dimasic. I mean, the guy is just... He's in the place where you buy guns. He went to the bathroom at the start of the round. I mean, he's AFK. But this is prep diff. This is Emil and the rest of the team doing their job, adjusting the composition, and understanding how EDG play. This is anti-stratting. And this is why EDG, I think, have made a big mistake picking Bind into Liquid. It's just that one more round. That's all Liquid needs. Take away Binds, not even their map pick. Seekers now going to give them good information, so Soulcast's going to be leading the way with the rest of his team, but drop down, that was an updraft. Over the wall. Headshots claimed, but that's going to be a res almost immediately afterwards, and the stun. I think the fault line do a decent amount there, just collecting this wall is so pesky though. Break through the portions of it, there's no more updrafts for Life to try and get over this one. Bit of a jump peek now with the ultimate showstopper inside against the wall. Nivera just beaming them all down. Fights being taken all over the bloody place, and at the end of the day, it's Team Liquid. GG. Scream with a little fist pump there, but that one was fairly trivial for the EMEA team coming out of LCQ. Liquid weren't able to win a single pistol in their game against Leviathan, got tested, got pushed, and ended up dropping down into an elimination game. But they have come back with fire here, and Liquid seem to always play their best Valorant with their backs pushed up against the wall. Yeah, no strangers to it. Plenty of experienced players on this roster.
Obviously, it's early days yet in the series, but a great start for them taking that initial map. And now we're going on to their map pick. You got to do your wrist warm-ups. Of course. Yeah, this one was a comprehensive flattening of EDG's approach to bind. And I think, Brent, this is what you should expect from EDG playing on some of their maps. They simply haven't been tested against the global elite competition. Sure. And so they don't know which ideas are going to work and which ideas aren't. And that only comes from playing against the best and getting all of your weaknesses punished. Getting tested in this fashion. Why wouldn't they be confident? I mean, they cruise through the East Asia LCQ, dominating, not losing a map. But here, it's different competition. Yeah. The confidence was so high as well from the Liquid players. You could hear them screaming across the stage. I mean, we're high up over here. Yeah. But those guys, they were making some noise every single round. I mean, just absolutely elite stuff from Liquid. Really clean, clinical stuff as well. That's going to do it for map number 1. Going to go to a short break on the other side of things. Of course, our analyst desk. Guys, I'm going to short break. And the rest of the series don't go anywhere, you know. You're not going to want to miss it. What a fantastic start from Team Liquid as they take down EDG on map 1. I'm your host, Youngsu, and I'm back here with Ryan and Jess, restoring some EMEA pride, I feel like. I think EMEA fans were getting a little bit worried. Yeah, especially after that Team Liquid loss. We're like, we just have to put them as, you know, sort of the last seed team out of EMEA. We'll just put them in the corner. We'll put our hopes on everyone else. But there was so much upgrade. You know, you play those little games where you upgrade everything. I kind of felt that from the Team Liquid boys. I was looking down, I was like, they've upgraded their first kill percentage. They've upgraded the attacking rounds they put on bind exponentially in the way they're able to convert them. There was a huge sharing of the first kills across the team. In fact, there's not a singular person that was overwhelming in the first kill engagements in the team. So that goes to show it's not Scream and team anymore as you coined it before, Ryan. Everyone's taking the load. I mean, it's just the fact that like Team Liquid on bind were like pretty poor, and it's their first win on this map since the 13th of March. Yeah, they a while ago. Yeah. Also, when you look at like EDG, they were like 4 wins in a row. But Sideshow put it perfectly, like that isn't against international teams. Right. Like, it hasn't been tested overall. And there were some good performances. Like Hong Kong was really sort of going head to head against Scream, which is nice to see. But overall, it seemed the Team Liquid had the read. There was a really good timeout from ML like round 8, and they won every round since. So it was clear the Team Liquid had an idea on how to approach this. And they did a nice little read. Speaking of ML, they did a nice little read on the defensive aggression that they were expecting in those rounds from EDG as well. So it's not just we have great mechanical skill, we also have the ability to read. And speaking of Scream, who was also letting out a lot of screams, both sides of the room were echoing. They were bellowing after every round, and it was just incredible energy. Yeah, I want you to guys just hear some of what is going on. This is a team that was losing pretty hard. And
nice? Is that a nice cry? Yeah, I mean, they were losing pretty hard, and they were still standing up. They were still giving it. They're screaming. They're taking the full Ryan experience of being here at LAN. Yeah, and I think it's the right approach against Liquid. Like, really get into their heads. And considering EDG had a pretty good start, like they won pistols. Liquid picked up their first pistol this tournament in the second half. But like, it was a great start for EDG. They got it, but then Liquid adjusted nicely. Yeah, I got a moment of silence for this next thing we're gonna show you. It's the Verizon high-speed moment of the match. This one goes to Demasig, and I feel like you love to see it, but also like you hate to see it as well. What I like is watch when he decides to do it. He runs out of bullets, and you, in that moment, you have a split-second decision. You either go back and reload, or you commit to the knife. And the man didn't hesitate once. He just went for it. Yeah, he launched himself there as well. Yeah. Like, Dima, especially in that second half, was just doing crazy things. The clutch that he had, like, a couple of rounds in as well. Like, considering he's, like, we see him as, like, a stand-in, but, like, the recent sort of addition to the team, it's nice to see that he can also perform on LAN for any other teams, whether he stays with Liquid or whether he goes somewhere else for franchises. I bet you SoCast was like, do it to him. Yeah. Do it to him at that moment. Yeah. But before we hop into map 2, let's take a look at the AIM Lab shoot around with Kangkang here. Jess, despite them losing pretty hard, he could not have done more than he did everything. Hold on a second. This guy's moving so fast. I feel like I'm on a roller coaster. I wonder what his top score is. It's got to be 120 or something, because that's incredible. But either way, whilst I work out exactly how I would ever move that fast or even be able to gauge that, I think when we talk about win conditions, we spent a long time talking about like Scream and how he's mechanically, you know, gifted, and sometimes he carries a team or sometimes it's Yumpy. I actually feel like it's worth having a conversation whether or not, you know, the team of EDG relies a little bit on the side of Kangkang, like especially in opening kills rates and whatnot. He was one that was propelling them into win conditions. Is it worth having that conversation saying, well, actually, conversely, it's not Team Liquid's problem anymore, it's EDG's problem? Especially when life, it just felt like there wasn't much life in that first half. Yeah. Well done, Yinsu. Respect that one. I mean, the caster said as well, like, you got better on the defense, but I mean, when you're a team that loses 13-5 and you almost have 300 ACS, that's wild. It's just a crazy performance from him. And going to Breeze, now he's going to be moving over back to the chamber likely, but who knows, they might change up some, because we haven't seen him play this map in 2 months. I gotta see something from Life. I feel like Smoggy was so good in that first game. And Jess, we're kind of expecting Life to be better than Smoggy. I mean, when you compare the two, I feel like Life has so much pressure on his shoulders because you had a stand-in come in and is currently performing better than you when you come back into the roster. That must be heart-wrenching. Also, his debut, so it's double trouble for him, and he must be feeling really awful coming into Breeze. 1, not their map pick. 2, mirror comp, so if you want to read someone who already knows you, well, Team Liquid is going to absolutely know what you're up to across the map. And long-range engagements, when we're talking about these opping, this is Kangkang's opportunity, but conversely, Life really manipulate the map on the side of where Kangkang is able to dissect it. Got to push ahead as well. Like, they chose to attack first as well. Like, it's sort of that pick and being able to sort of go there and start on a side that's a bit rougher. Life, we expect him to sort of still be on the jet. It's still a very meta pick overall. But considering the whimsical nature of this tournament, you just never know, because we haven't seen EDG play it in LCQ. It was like 2 months ago, like July, the last time that we saw EDG play on Breeze. Of course, Life still playing at the hotel, not with the team quite yet. Maybe that's affecting him a little bit. We know that EDG, they spoke about how they were really afraid of being nervous. Of course, his teammates, they had a chance to kind of shake off the nerves. So Jess, let's hope that map 1 was just him being a little bit nervous. I always give teams the benefit of the doubt, and like map 1's debuts, especially for Life specifically, I always give them a map or even a series. You know, unfortunately, they don't have a series to be able to have that buffer room with, but Cruz from Xerxia said it himself, even this many lands in, Xerxia still struggles with confidence. They still, to this day, at lands, struggle with confidence, taking those engagements and trusting themselves the same way they do regionally. So I would not be surprised if a team who's having their first debut is having those same mental problems. It's a huge area in esports. Just to come in, everybody's excited to see him play, to see this full roster play and perform right. So, yeah, there's going to be pressure if he's still feeling a little bit under the weather as well. That's obviously going to have an impact overall.
but it is just like that push through for EDG. Like, this is still a great chance to like test themselves up against some of the most tenured players and one of the biggest orgs in esports, full stop, with Team Liquid. There's still stuff to gain, but I still fancy EDG just getting the game in their momentum and really putting the pressure on Team Liquid. I mean, it's great if you're a Liquid fan right now. You just managed to overcome the one thing they couldn't do this year. And again, to reiterate, after the year they've had, maybe this is a sign. Maybe this is the turning point for some brighter things. We're going to head into the Prime Gaming Agent Select soon. We've seen a change already on the side of Liquid. Right. Surely this is where, you know, we stick to what we know. I mean, on a map like Breeze, how much can you really change up? I mean, we're not talking FPX Yoru levels of like crazy compositions and It would be fun. That would be crazy. I think that's the most exciting thing I would have seen all year. But I definitely think that they just stick, you know, the Chamber, the Jet, the whatnots. You got Sky Server, Viper. Do you really need to change things up? It's the best way to go about, right? It makes sense. If it ain't broke, don't fix it. Yeah. Like, you compared it to like Mech, who I think was, even though we've not seen them internationally, were one of the best teams in the world on Breeze. They were so good on that map, and not only did Team Liquid beat them in LCQ, they beat them twice. And I think one of those big things as well, if you're looking at win conditions, is Navira. He was clutching out insanely, and he looked so much better on the Viper that we saw on Bind in comparison to the Breach and the KO that we saw against Leviathan. Yeah, I think especially going to this one, I know we didn't see a Viper on the side of EDG before, Right. but I mean, they're not going to troll that hard on Breeze. They can't. Yeah. They're surely not. Not I mean, happen. look, this is their elimination map. If you're sitting there, you're making choices. You got your coach after sitting there, and I love the fact that they've got coach after and then a player life. Throw that together, and then I you got love yourself. that. Yeah, then I you got love yourself that. a nice little afterlife there. But speaking of, they don't want to go to the afterlife. Elimination match. We really have to put this down to the fact that play what you know. Oh my God, Adil Scream has brought out the, what is a BenQ cosplay right here? What is happening? What is going on? What is happening? And the KO? KO? Yeah, but like, Phoenix! No, stop. Yinsu. Oh, okay, all I'm gonna say is that Boaster and Mini said this year earlier, before the buff, that they believed that Phoenix was a good pick on Breeze. You know what? And they weren't trolling. You know what? Scream refused to answer a question about Phoenix in the press conference. He said, "You will see," and I'm like, okay, what does that mean? That's very ominous. That's very vague. Well, yes, Scream. Now I see. Oh, do you like this? He's gone off the deep end. He's Yeah. gone wild. Like, there's some areas of the map I can see, like, I think it is going to Very be like minimally. Liquid defending first overall. But even then, on the side of like EDG, I think they're changed up just a little bit as well. Like, you've still got the double duelist sort of working through it. So no, this is actually that's their usual. straightforward, expected stuff. I was expecting EDG to be making the chaotic moves. Yeah. I'm very curious as to why Team Liquid have decided to go against a comp that was working so well for them at LCQ. EDG won't have known. There's no way they could have prepared for this. Unless you had some Scrim bucks somewhere floating around, you've snagged You that. wouldn't believe it. You Yes, wouldn't believe and you're it. exactly right. So now, I mean, this is a surprise. If it works, I'm all for it. However, last time we watched Scream play Phoenix, it wasn't so much about his utility usage. It was more about his map presence and the scariness of Phoenix could be there. So we'll see how he manipulates the map on Breeze specifically. Oh, things have just gotten interesting for this one. I can't wait to see what Brand and Sideshow make of this. Are you there, God? I might need you right now. I'm not going to lie. Scream's doing it again. Liquid's doing it again. Oh, it's painful. They're doing watching it again, Liquid. Josh. They're doing it again. Oh, they're playing Phoenix on Breeze. Liquid moment. Can I? Okay. The desk was saying that Scream played well the last time he played on Breeze, right? Yeah. He played Jet. He had 240 ADR. Yeah. He had 370 ACS. He ran around the map and he deleted Mech. Dominated. Wherever they were. And now he's going to be tethered to Phoenix. The trouble is, the frustrating thing about Liquid, They could make it work. They can make it work. Oh, it's the gonna... caliber of players that Liquid have, they make stuff like this work. Well, let's speak a little bit about how it might function. I think a lot of it is going to be based on the wall on the attacker's side, but Scream currently defending over by Yellow, double doors, not looking to get too aggressive early on. They have a lot of flashes to go for cheeky individual plays, but EDG have taken Nest away very early on. It's contained though, look. An attempt to maybe to reclear, but it looks like they are aware of this deep mid push. Life is going to evacuate out of there. Quick dash to disengage, but the rest of his team nowhere in sight. At the same time of things, all that horse control being taken. He goes down in the kill feed. You can see it there. He was watching for that A angle, and it's going to be a complete rotation from Liquid. I'm back, guys.
It's just absurd. He's got his sheriff on the pistol round as well. Not even getting into this. They're just skipping and hopping, just stuck in a choke point. Where's Life getting kills in the middle of all of this? He had the lurk. He stayed in the exact same position and cut off Yampy on the rotate. That means that everybody else can try and go back over to B. But they've been spotted. Do they try to go back to A? Who knows? What's going on here? I mean, mid-control gained. Dimis is going to try and cut them off an elbow here, but the spike is still... There's no decision being made. You're going to be dropping the spike here. Long-term, you have to hit the shots, Dimisic. Oh, that could have been the whole round right there. And meanwhile, they've got double No lurks. way. Double lurk Double plays. lurks to contain all of this, and now just down to Dimisic. They know where he is. They're just taking a fight to the right time, right place for it. Pistol round goes the way of Edward Gaming. Good mind game. To plan. Oh my god. EDG setting up for a fake B hit. So they're faking the mid to B push so that they can get Life in a lurk position and go back over to A. They get the perfect timing on Nevera to take him out. And value from Life, who got headshot instantly by Soulcast and almost pushed away. Yeah. That is a great opening, but EDG, they got the pistol on bind, and it went south after round 2. I can't help but put my eyes on where Scream is playing though, but once again he's away from the action to start early. What the short jumpy? Okay. He's going to get that 1-for-1. Was traded as well. He didn't manage to just rendezvous away back to safety. The dart's going to be dealt with. The front of the site. Control gained here for Edward Gaming. Should be able to get that spike planted. Gotta be worried about this one though, even still with Liquid. You never know when they'll rip your head off with a sheriff bullet. And in fact, Kankan going down means that Screamer's got the flank going here. Yep. Making his way all the way through into cave, and timing again so important for him. He needs to be able to find these good clean shots. It was one, but that's a flick of the wrist. Still, is it going to be that double face? You can see the Gaming players. They want to try and take the fight. How long eventually will man up a little bit. The minerals are there, but again, there's just a lot of damage being dealt, and still the Vera just trying to save away his life. Dimisic looks to try and take away a couple of guns, but another round here for Edward Gaming. Was expensive for them though. Yep, a fairly expensive round 2 means not a particularly great bonus for EDG heading into the next. Oh, I mean, I say that, and then Kankan just decides to buy up an op. So EDG are going to be, it looks like, investing into that one. Yep. You can see there, Team Liquid has 1 loss on Breeze in 2022. That was against Mech. Mech long considered to be one of the best teams in the world on this map as well. And that's who Team Liquid beat in that final map of EMEA LCQ to get their spot right here. With Scream dropping 29 kills on Jet, though, not Phoenix. And so, yeah, the buy actually coming out from EDG is expensive and not what Dimisic was expecting. You just don't expect that. You don't expect that. You've done so much economic damage to them round 2. Why would you buy an operator? Why would they have an operator and a Vandal? Yampy with a spray down now. He's going to punish that cloud burst. A ton of damage in the mix of things. That's Soulcast again, just trying to lock it down. He's being lit up by that recon dart. A lot of damage being done. To nobody onto 17 health, and still he's just rattling it off one after the other with the help of his team. Just down to nobody. And he is far too weak, surely, to get too much more done. Spotted out the positioning of Scream there, actually. Dodges the hot hands. The spike, though, is just down at double door here. Horrible situation and position for it. That's Nevera just taking a fight with a classic. And they've gifted an op to Nevera. Both Nevera and Yampy are fantastic op players. That one's going to go straight into the hands of Yampy. A kind donation to the Team Liquid economy. That's one of those decisions that you're going to be looking at, potentially snowballing the course of this first half. Confidence. So many questions here for EDG as to whether or not they even bother investing. Yeah, it's Life is one away from getting his Blade Storm up. Okay. And so I would have expected them to be playing for that, but they're not at all. I mean, they've just opted to buy into this one. Yeah, he's going to be using his Headhunter bullets. Yeah, he's got the Headhunter, a couple of kills online, could get the Tour de Force out. They're still going to be dangerous. It's that same approach that we saw on the initial round. Cloudburster cut across. This time, though, Life is going to be taking space into tunnel. He is in a really dangerous position. He's going to get spammed. One shot does connect. Brought down to 55 health. It's a huge amount of damage, but honestly, lucky to get away with his life there. No pun intended. Shots are
feeling crispy. Don't want to be on the receiving end of Team Liquid right now. Nevera's saving his wall as well, choosing not to play it at the beginning of the round. Maybe looking to use it for retakes, but you would imagine that the Phoenix flash through the Viper wall would be a key component of how they're defending B, but it just simply isn't. EDG are slowing the game down so much here. There is 40 seconds left. Their spike is committed. This is a fake onto A. Only one player tagged with the knife. I don't think it's going to be enough to pull players of Team Liquid to rotate. That was the goal of Edward Gaming, but no one's taking bait. In fact, the jumping in Nevera knows exactly where they are. Putting up his own Viper order is going to be stopping them, and then tracks out on for solo. There's 20 seconds left. How long? He went down to the molly, man. An indecision is killing Edward Gaming right now. It's being picked apart. At what point do you just call it here? Scream wants to try and take the fight. Why not? Buckets of confidence still wrap around, but there's no time to even get the spike in a position to make it a winnable round. And this has got to be one of the most bizarre Breeze games I've ever seen. All over the place. Opening, but they're not actually trying to take space until about 40 seconds left. Yeah, it's odd. Halls is an area of the map that EDG have not tried to explore whatsoever. And they're also not committing the Viper wall over towards A to deny information effectively. And so they just end up being stuck in these weird situations. Now Scream going and hunting for those kills towards the end of the round. He has his ultimate online. EDG are going to take a little time out there, I think. Makes perfect sense from After's POV. The coach from Edward Gaming must be losing his mind at what had gone wrong towards the end of that round. There's a lot to work on, I think, into these subsequent rounds. I think Edward Gaming will be going down to a half-buy, I believe. Well, who knows, honestly. Yeah, the economy's kind of all over the place. The economy really is all over the place. Kankan has his tour de force to work with. Life could play for an orb and get Bladestorm online. There is definitely a chance that this next round is guns on both sides as well. Investment. Yeah. Probably what they're discussing right now. I would imagine so. Yeah. But Team Liquid's Phoenix comp has not even been tested yet. No. There hasn't even been particularly a single exec into a site, that kind of stuff. I haven't really seen the elements of it. But if we're thinking about some of the advantages that Phoenix has, well, you could use your wall to try and fast flank and get past trademarks, similar to the Cloud Burst. But that's not an advantage over the Jet, that's just a different way of doing it. I think once we get onto the attack side, you'll see Scream using his wall to get into sites, especially on B if they just commit Viper Wall on A every time, but that's a whole half away. As of yet, it feels like he's just happy playing anchor positions and allowing EDG to lose. Yeah, he's got to run it back now. You want to There's an aggressive play over towards the orb, making sure that they fight over this one. Yampi. There goes the tour de force. He's got that line of sight angle locked. Still wants to try and hold this down. 2 flashes, that's all it will take. Hard to dodge that one. There was an attempt here from Life. Players have worked their way into the A site, but again, it is being contained. A perfect read from Team Liquid as well. Knowing that EDG were likely to play for the ult orb at A, they play it aggressively, and Dimasic's going to finish off the final player from EDG for another extremely clean anti-eco. Edward Gaming are not applying any pressure in these eco rounds at all, but if you can win the gun rounds, maybe that'll be enough. What an angle. That is a bit of a Phoenix moment. It does allow you to do that, the aggressive push. Sure. Onto the orb position. So does the KO. But sure. But yes, it does give them that extra piece to play with. Bit of aggression. And Scream has saved the run it back for this round. Get out of my way! Does still have it. Ults though, you see that buy coming through. Life does have the Bladestorm, so he's going to be able to help the rest of his team. That's a Trailblazer being used. It was down super early. Scream might look to try and ult in and trap these players in elbow. But actually, no, now his help is removed. Dimasic moving away from that nest position. I am so confused with this. Edward Gaming, what is the play really there to try and contact in when you know they have an operator? Yeah, it's kind of madness. The way in which EDG are using their Viper Wall just allows these A players to chill. Just get all the way in, and there's an instant trade. I mean, Scream, he offloads the ult, but he's going to be safe and sound. Obviously, returns back. He's got that armor as well on top of it. Yeah, the Phoenix ult much buffed recently, and Nevera trading out his brother perfectly there. I am just bewildered, I think, at this approach, because it's so obvious which direction the Edward Gaming players are coming from. What do they have to try and push Yampi off of this angle? I mean, Soulcast is having a field day right now. Players just wandering into his field division.
30 seconds remaining. You've got 2 rifles. You bought into this one. This has to be a save, right? It does, 30 seconds left. And this is a flawed game plan or a crumbling IGL performance here from Edward Gaming. If we want to talk a bit about how they're approaching the rounds, the Viper wall that they're running as a default here from Shishu is good for A splits or hall splits into A. Yeah. And yet they are 10 not seconds A left. splitting or hall splitting. No. They are going up and taking mid control past their own Viper wall and then trying to walk onto the A angles before their mid players have done anything. There's a massive problem with the coordination and the understanding of how to distract the site anchors here. Yeah, it's really quite confusing. This is not the same Edward Gaming that was playing against HYPERX. This team looks lost right now. Just an element missing, and that was a great trade from the Vera, but you'll remember as well, elimination match. 5 HP. Here. Both of them knocked down. They are playing for their tournament lives. They're playing, you know, essentially to continue their run of 2022. I'm coming for you, Sabine. Biggest event of the year, champs. And Edward Gaming have done a great job of getting here to start with. But we've seen 2 teams debuting for the first time here at Champions. One we've already had to send home this morning. EDG are going to be desperate not to suffer the same fate. But it is another very slow start to the round. This time, though, Shishu not committing the Viper wall early for that mid kind of denial of information. Yeah. And timing of the drone is going to be giving a bit of false information as well. Nothing's really spotted there. Meanwhile, a flash out through the Viper's pit. Scream already with none in the round. Yep. But they've got good info. It's not a cave. Hunter's Fury, that is going to latch onto at least one of the players. Yampi tries to take the shot. Life, he wins it out. It is incredibly weathered, I think, in terms of the way he was taking that duel. Not too easy at all. Now the shock darts to try and deny at least something, but that spike is still going to go down, and now you can see that post plant starting to get played now by Edward Gaming. The fast flank here from Scream and Soulcast could be really good. It's a power position that they find themselves in. How with that? That's fine. Can gets the kill in the end, but he's not going to expect Scream. Yeah. That guy's ready and waiting. A couple of shots, that's all it takes right now. You have to be aware of that choke point, but this is a crossfire setup that they've got through here. Scream shouldn't be able to get through easily enough, but that snake bite, it really does stop him in his tracks, and it is still the 2v4. Good flash catches onto Demasic. His kills are making it look incredibly dangerous, but I think that the way that the spike is ticking, it should still be an easy one for Edward Gaming. It should be too late, but extremely expensive. Scream seeing if he can grab anything towards the end of that. And just about manages to keep his Vandal and full armor in the round as well. Backed up into a corner. But that's the first time that we've seen real success from Edward Gaming. They faked a little bit of A pressure at the beginning of the round, immediately grouped up on B, and just ran a standard B exec. These are the strats that have just simply been missing from Edward Gaming in the first 6 rounds. And it's looking mighty familiar to Bind, where the pistol round, follow-up, and then not much in the next half. We're past the first quarter at this point. Edward Gaming need to make the adaptations. Perhaps round 7 gives them an idea of how to progress. That's quite good because they've been doing a lot of plays like this. It's a lot of utility being dumped in the Trailblazer as well, but look, immediately dealt with. And Yampi, the tour de force, is perfectly happy to sit there. Safe and sound, teleports now back. As the Seekers come through, it's going to be an attempt onto the B side. They're going to be able to get the Viper's pit, so this good looks setup like here. A very good setup for EDG. Meanwhile, Can is deep in spawn, looking for that fast flank again. But this time it's not coming. This is a serious test of the post plants. Yep, how are they going to be able to hold against this one? Life's angle is just offset by Smidge, but Soulcast is just running out into the open here. He went fast before the Phoenix wall could come down. Yeah. Big mistake. Drop to his knees. Would there be an opportunity for the res? It is being covered, the spray down. Haodong just playing close up to the wall. And what a play from the IGL. A flash play into the corner sets his team up once more. And they are evened up. EDG finding success out of the most basic default B hits so far. Team Liquid were playing a full retake setup that time and just couldn't quite get the execution on that one. Not quite as practiced perhaps with this Phoenix pick, maybe just a last minute addition. You could see Soulcast there just slightly overstepping the mark, getting knocked down to his feet. But the idea was there from Scream with the wall. And EDG in a flash have tied this up and are actually starting to test things now. Maybe the goal for EDG is to try and make it a bit more simple. What an aggressive angle
play from Yampi, pushes straight down. But a moment to find that shot into Haodong. And you have to be fearful when Yampi's playing Chamber. Not something we saw in map 1, but he's been essentially playing Chamber perma ever since the start of LCQ, and he gets on every angle. He could be anywhere. Oh, drone's going to get cancelled out. Look at all that utility as well. Liquid are really quite measured, I think, in their approach to try and push back this push. Kankan's so close to being delivered a pick. The angle that he's watching, though, that's not ideal. Yampi Spike down. above the wall there onto yellow, and a flash peek from Soulcast. He knows what a second is. Make it a third. One after the other. The prime game in Flawless. That's going to be secured. Liquid get to build that bank up a little bit more. A round that demonstrates exactly why Yampi is such a great Chamber player and great offer on defense. He's in so many unexpected positions. Finding people who think they're safe, and then Soulcast with a beautiful counterplay to that normal A hit. For EDG, the only thing that has worked are the B execs. Yeah. I think it's just that there's not particularly well drilled, I think, as well, against teams that are going to punish. You know, when you drone, it's going to get cancelled if you don't bait out a utility prior. Halls for the first time from EDG. This is new. This time you start to see that Viper wall that was being used earlier. Shishu, that does give them a way into Halls. They haven't actually used it to put it up at any point. But now you're going to see that Klabos over the top. He is revealed. Great recon. Yeah, that's fantastic with that dart. Lights him up, Soulcast. This guy is unleashed right now. One after the other. The swings just immaculate. And the punishment once more is there. What a shot. Not going to be let out of Halls. Keeping them contained. Team Liquid seem to have getting back control of this half. Absolutely. Just a single blip there, and Liquid are straight back into it. The recon dart could not have been more perfect from Demasig. It is a bit of luck, just that the pulse happened to hit Life as he was going for his dash. Yeah, if the dash had been half a second earlier or later, maybe Life doesn't get scanned like groceries there, as he's just on top of yellow. The perfect reveal. Now you're in round 11 here. The money obviously not good for Evergame. Are going to be going to this with the half buy. Is it going to be anything more creative? So far, we haven't seen anything too special. Get out of my when they do have these sheriffs in their hands, it's usually just looking for picks like it is now. Toxin screen down. And this wall in every round is just getting countered by that trademark from Yampi anyway. Spot somebody over towards elbow. Here's the running. Ooh, the shots. But not quite there. Just too late. Yeah, too late with a swing. There's another attempt to try and take this fight. There's a lot of damage being exchanged. Scream is willing to fight further. Wants to push it through. Knows he's in the corner. Bit of spam though. Does he know he's still there? Okay, flash. Turned away for about a moment. Oh, the kill is now starting to flow in a different direction. And EDG have control of the B site. This has gathered so many people towards Halls, and they still can't take down Shishu. They've given up B. Over eager there to try and take another fight, but he does get good information. He knows that the rest of these Liquid players are working their way into mid, into elbow. Life's gonna again contain that. Over the top into the right click. Nice. And finally a thrifty round converted for Edward Gaming. They've been trying the same kind of thing all series so far. First one that they managed to obtain. Yeah, and that's the first one because there was such a distraction here. The dodge on the Phoenix flash, Scream with a bit of a fumble, and there were two other players that decided to come and help out. And it just opened the way for Kankan to find a pick on B and waltz in. And suddenly this half, I mean, this half has just been so dominant for Team Liquid, and yet the scoreline does not reflect that in the slightest. Yeah, you're potentially looking at 6-6. Depends which way this one goes. Tons of ultimates online for Team Liquid, though. I do want to remind it, but this looks like, yeah, you're seeing the pace once more injected into it. There was no utility to push them back. This time the wall is going to get dropped down there by Nivera for this post-plant retake. Running back going to be activated. Shut down though. Scream not going to be rewarded with any kills. And no trade. Normally Team Liquid are very good at trading those. But they do catch Life on the way out. And Kankan is incredibly weak. Hurt by the shock darts earlier in the round. How are they playing this round? A lot of the players just... It's just post-plant lineups. Yeah, it's post-plant lineups is the name of the game here for EDG. This could really backfire, honestly. It depends how they play this one. A flash into the corner. And Liquid, just sublime. Taking space. Cool, calm and collected.
And the late lurk by Shishu is just way too late. You can't rely on a post-plant utility in that fashion. But again, these are all lessons that you only learn after having that experience at the big stage. And that's what this feels like, a bit of an experience diff here from Team Liquid. The Phoenix, honestly, not having the biggest impact upon the game, but Scream still being able to find his spots, pick his moments, and get a ton of kills in classic Scream fashion. We'll see what the game plan is for them on the other half, though, because attack is where it will truly be tested. That is the big question. We'll send it down to the desk to break down what we've seen thus far. Thank you very much. And guys, let's just talk about the Phoenix, Jess. We didn't expect it. What did you make of it? I mean, look, there was only few parts of the map I could really see him having a very big effectiveness on, and I was like, okay, what does that look like for Scream? Does he, you know, hold towards those tight corners? Is that something that the Phoenix is prevalent for? Is it a little bit more, you know, we saw him use his hot hands both for healing and for a little bit more proactive aggressiveness. He had a bit of an impact there, but just like the last time we saw him play Phoenix, it wasn't heavy utility, but there was a particular round where he did manage to take that control, but it relies on there being a solo player really there. It relies on no trades being able to be called, and that's what we're talking about. It's those moments there. They're a little bit few and far between, so a lot of it does just come down to raw firepower. It's like Liquid know that EDG are going to go for these splits by going through like cave and then trying to go through doors. So Scream is just pushing a particular area. However, I do think that it's pretty good looking for EDG. Life especially, sort of leading the line overall, looking a lot better than he did in that first half of Bind. Now starting to bounce back. He's on an average of like ACS of 247. On defense, it's a little bit lower, but I think that if Life can start building it up, if he can get the up online especially, I don't know how much I like the Phoenix on attack. And I think that Life is the pivotal point to actually shut that down and stop those executes going in. Mind you, how many flashes on those retakes that EDG have to deal with? Maybe conversely on the attacking side, having the flash drives, having, you know, Kerbal come out, I think that's going to be huge for the side of Team Liquid. I will say retaking it looked good, and retake's kind of just a converse version of attacking, so let's see if that kind of plays into this. I know you don't like the Phoenix on attack, but the ultis, I want to see how many Scream can farm on this half. Of course, if EDG, they don't win this half, we're going to have to say goodbye to them, Bren and Sayasho. There's a lot of pressure going to the second half. And that's a beautiful setup here with this elimination game, because it is a ton of pressure on the shoulders of Edward Gaming. EDG, I mean, they made waves in the East Asia LCQ to get here, but this map, this is what they got to overcome right now, Josh, to just stay in this series and stay in the tournament. They've already put Chinese Valorant on the map by turning up to champions and representing East Asia. That is for sure. But they would have wanted so much more out of this appearance if they do end up going home right here. On the pistol, you can see Team Liquid leaning towards B. Scream buying a wall on the pistol round with a frenzy. The wall is so good for this. This is exactly what you expect him to go for. Stand up though, and the trademark. The trademark, the trailblazer, everything. For EDG, they need to shut down these pushes in the choke point. That is the counter to playing Phoenix. You need to fight the choke points. They can't dash, engage, and get past you and break your crossfires. And look at this space that nobody has gained. He's made this play all the way into cave with the deep Viper wall, setting up with his teammate. He's going to be giving him a lot of mid-round information. They'll be able to hear Dimisic there as well. But not necessarily where the Dimisic has left. And this is going to be a re-hit over towards B. Yampi spotted. So much comes down to this duel, but Yampi decides to evacuate. Yeah, backs away. Another knife comes through, and round 2 for this hit. Oh, to no. the B side, playing inside the Viper Orb, though. That's a frenzy in play. Liquid running up on top, though, with the kills. There's that 3v3. 30 seconds They'll be able to get themselves into the site. No spike down yet, though. No Yampi's been spotted again. All nobody needs to do is distract here, and he'll get pinched from both sides, but Yampi aware to it again. Choosing the non-risky option. Conserving his life. How do they want to take this player out? Just holding close to the wall. It's Yampi who's managed to find these fights, and he's isolated it down to that 1v1. Life still wins it out. Shishu's got to get a move on now. Needs to play with the rest of his team. So far away. He is super far away and so low as well. However, hey, how did he get that? I don't know. Dimisic falls and Life wins the shot anyway. 1 to the head with a ghost. That's all it takes. What a round from EDG. What a retake. I have no idea how Shishu was able to get the frenzy kill from long range on a full health target, I believe. But is it
Take a look at the replay here. Frenzy, yeah. This is Life able to eventually take out Yampi, and this one's on Shishu. What's the Frenzy? What on earth is that? I mean, absolute miracle play. Dimasic is massively favored there. Yeah. But look at the reaction from Edward Gaming. They know they've just won the round that they need. That is 3 out of 4 of the pistol rounds going the way of Edward Gaming. And I was going to say belief returning to a lot of their faces, but I think the confidence and spirit has been high on the side of Edward Gaming the entire time, even despite the fact that Desk was touching on it. They were compiling all the clips, screaming back and forth between these two teams. And look at how interesting that is. The orb not being loaded onto screen. You would expect, as Yinsi was talking about on the desk, that the Phoenix would be trying to farm up the ult orbs. Oh, Life getting headshot though by a Sheriff. Has to get out of there pretty quickly. Gotta respect it. Has to back away. That's given a lot of space though now in mid because Nest isn't really being washed down. They know exactly where Kankan is. Holding the same angle there is begging to be pre-fired. He's stuck around for a while, but eventually drops off. It's a very measured approach to this half by Liquid. You look at the spike, it is in the middle of nowhere. It reminds me of some of the EDG. Eco rounds on screen is so unfortunate not to get that one. Just clipped through a wall. Damage done. By Porto, it's going to be stopping them in their tracks again. 40 seconds remaining. Options here for Liquid, honestly, especially with the way that they're grouping up. Definitely cut noise and re-hit now that this Viper was going down. Here's the timing they're looking for, but nobody's really clearing the corner. It's a wide swing from Navira. The trade is in play. They need to deal with these players at the back of stairs and the pyramid. Shishu wants to try and take the fight, but it looks like Liquid are barreling through, just brute force at play. Despite the inferior weaponry, they are making it work. And Life incredibly weak. Damaged by a shot earlier on. Nado's left down to 49 health. This is a round that they should never have lost. And Navira is the one who seals it. A Team Liquid Thrifty getting themselves in the lead, cementing and maintaining that lead via magic. Yeah. I mean, just some classic Team Liquid magic. But much more purposeful on their half buys, I think, compared to Edward Gaming. An idea was there, just wait for the Viper Wall to come down, put the pressure in. Yeah, well, they did a lot of damage early on while surviving, which is something that EDG had never been able to do. Yeah. But I agree completely. The grouping up and taking of the A site, they were able to trade out and utilize that early damage that they'd done to finish off weak targets. And now the shoe is certainly on the other foot. This flash. Beautiful. Rendezvous is in play though, so Kankan is safe. Up close though. Timing being taken, that's just with the classic right click. A 1-for-1. Haodong will be happy with that one though, and Kankan's just still in a position to do some significant damage. More than that, still alive. 2 bullets. 2 bullets. Sometimes that's all it takes for him. Reclear it round the corner, that scream just a bit of good movement. Making sure that he finds his way around the side. The shorty from nobody coming around to clear a trademark out, but he does pick up a Vandal. Really precarious. Could that be the difference maker? Yeah, a tap at a spike. This is Liquid just trying to force out these fights and make it more favorable. Again, a Frenzy from long range. No way. Wins out the fight. It is Sokas holding close, but again, look where the spike is. Screamers at the back of the pillar. This time going to be committing to this one, but he's very scared, I think, of being repushed there just through tunnel. Are we going to see back-to-back Thrifty rounds here? Does Chishu know the dark magic? Scanning ahead. It's absurd what he's done with the Frenzy. The accuracy, I mean, that here he comes again. Weapon just sometimes just looks disgusting. A bit of run and gun, the trade. Ooh. Good face there by Scream, making sure that they don't lose sight of what should have been an easy round. 9-6 now, the advantage for Team Liquid. Getting close to some big ultimates, and with some large ones online too. The null command is always going to be huge amounts of value heading into the next. If Soulcast had been dealt with a little earlier, perhaps that could have been possible. If Shishu had been looking the other way, maybe there could have been something going. But at the moment, Team Liquid are muscling their way through. And you've got to expect the null command to be used here. Deep knife, nice little orb there onto Scream. That puts him online with the ultimate, that's the running back ready. Could we see Life go for a very fast flank here? A bit of play, because right now you kind of just have to give up this site. Scream's already so deep. Nature of the ultimate is up to find some space. Yampi was trying to get that lurk into Halls to try and pincer it back. One after the other.
Phantom in his hands. GeChovyang just really doing some solid work here, but it's all about timing once more. Noise has been made. Life, he did reveal himself there, just running across the sand. Scream was aware. Can't quite find the kill, and it's a third in the play. In for Can. Life catching onto Scream. That's the rarest of Scream whiffs. This Viper Spit has to stay up though. It's everything for them, but a bit of run and gun and the trade. Online, a 7th round for Edward Gaming. And what a beautiful round it was for EDG. The null command comes out of Team Liquid, and with GeChovyang getting turned off, that allows Yampy to go theoretically for this lurk, but GeChovyang is watching it. And in fact, also not suppressed, not caught by the null command, though they thought he was. So far back. So Yampy ends up giving away the first kill, and Scream, for whatever reason, isn't actually able to deal with Life on the flank. He had a free kill there. Yeah. And Life had time to turn his head around, dash away, and take that one again. Now Team Liquid are the team that have been pushed back down to a half buy. Still dangerous. Scream and Dimisic out with Vandals, but a spread approach. Always dangerous with the rifles in their hands. But it is slow, it's spread, you know. They're dangerous with anything. Yeah. And a delayed Viper's Pit 10 seconds in from Shishu. Just to give enough time, if it had been a fast B hit, for him not to waste the ultimate. Life is content just to get a slight jiggle with the movement for information. It is a lot of space offered up here to Team Liquid. Of course, they're going to be taking it in mid. And it's the two players with the rifles in their hands, and you're starting to see them put to good use. What a way to open it up. Scream with the follow. And now, an attempt to try and take this A site. The Viper's Pit in the choke point does pose a problem, but might be content just to ignore this one. Another fight being taken. And this is just crumbling before their very eyes. It's another one of these rounds where EDG should absolutely be winning it. And Team Liquid work the map effectively and find picks. EDG with so many holes in their defense. And I just don't see a way for Shishu to be able to get this one. No. Dimisic should be favored here. You see him? Okay. View model problem. Yeah. Just did not quite spot it. The flash around the corner, that is almost impossible to react to. So Scream will clean it up easily enough. Patience. No. Just trying to be played there, I suppose, by Howdon, but yeah. Don't worry, you won't win in the round anyway. Okay. But that is diabolical. That's 2 rounds in this second half where EDG should have been favored to win cleanly, and they fumbled the bag. It's just been up and down, but still Team Liquid have held on to this lead in this map. And this is the only map they really need now. EDG are taking a timeout, and just before we disappear, look at the economy there. Yeah. I think they have to invest. They might be taking a timeout to talk about it. Last time they could have forced bought, they took a timeout, and they decided not to. They're approaching round 18 here, and just for everybody at home, they have Blade Storm, they have the Tour de Force available as well, and then they can get rifles on the other 3 players. I mean, choosing to allow Liquid to go up to 11, I think would be it's too the much. backbreaker, I think. It would it's be. the backbreaker. It would be. Either way it goes, this next round is going to be pivotal. Yeah. We haven't seen anything too crazy as well from Liquid on their attack side. It hasn't needed to be. They've basically got one interesting idea so far with the Phoenix, which is using the wall to be able to get out into the B site. Yeah. And it's countered quite easily, I think, by using the Trailblazer, trying to fight close to the choke point, and stopping the Phoenix from actually getting out past the wall. So far, the Phoenix, I would argue, isn't really the difference maker. The difference maker is how much better Team Liquid have been at being able to take map control and squeeze EDG into uncomfortable positions. Liquid end up taking much better fights that favor them. And as I said, I think it was necessary for EDG to force buy here. They have 2 big ultimates online. No null command available for Soulcast. This round could decide everything. Dart in mid means that Life's going to be taking a lot of room. Pushing right up to the pillar. Got the Blade Storm, but it's that slow spread default on the attack side by Team Liquid. They don't want to give any edge. They don't want to give over any opportunities for duels to be taken. But crucially this time, there is no possibility for EDG to hold the choke point at B. They've got to play a more passive approach to the B site, which is going to allow Scream in. So this is where the Phoenix should be able to get a very clean entry into the site if they do commit to B. Well, Howdon has got his Trailblazer all the way through. They have to have a read now that this is surely coming on to B. With the wall dropped up, there are no players really in position other than Shishu. Shishu's got to hold this down, got to anchor it.
The knife in play, I believe that does tag as well, so all the Viper utility that would have been stopping them in their tracks is gone down, but there's no attempt by Team Liquid to try and push through this. In fact, now the Hunter's Fury offloaded to try and push back into the corner. Every single shot just offloaded. That is not where Shishu is playing. This is so slow. And everything's on Yampy! Yeah, it can fill and hear all the footsteps, but it is shut down. Yampy in mid, not able to get that done. Pop flash play around the corner. Sokas, he is favored. Sets himself up for that kill. And the flashes have been working. Now it's down to Haodong. A little bit all over the place. He hears the footsteps though, right in front of him. Spray transfer, one after the other. He's done his job now with 10 seconds remaining. Life's managed to work his way across as well. There is time, but not anymore. That plan is not going to be able to be secured. Yeah. It is the round for EDG. That was scrappy, I think, from Team Liquid. I'm thinking back at that round, Josh. But again, it's the problem was with the Phoenix, Brent. I said to you that there weren't enough people there to stop the Phoenix engage, but actually one is all it took. I was incorrect there in saying that the Scream would be able to get into the site easily. Shishu just put up his poison orb, threw down a snake bite, and that was it. Scream couldn't actually push into the site, and Shishu bought all of the time for the rotates. Even using a Hunter's Fury. They didn't really take too much space off of it. They couldn't take space, and that is where the Jet would be so beneficial. You think about a Jet in that scenario. Just a quick dash engage, you get over the top of all of the Viper utility, and you make space for your team. But now, Scream is going to make space for his team with the ultimate. This is what you're starting to see in play, but no, it's been watched for. And nobody can follow him either because they're defending the choke point. I love this adaptation from EDG. They are punishing the Phoenix pick here. Utility again exchange. You can see the shock dash to try and punish the damage that was done onto Life prior, but it's Liquid who have to go back to the drawing board in this round. Still a minute left, plenty of time. It's a minute though, where nobody still has his Hunter's Fury online. And that Silver ultimate could be devastating. If Team Liquid let the clock drop down too low, it's amazing for denying plants or stopping site hits from coming through. Here comes the re-hit. Yep. They've still got the Viper Orb, they've still got the weaponry, and that's the spray down of a lifetime. 3 in a round, and of course you're going to be watching the flanks. You know that late lurk is coming. Network Gaming slowly crawling their way back to an even scoreline. EDG. Oh, fucking way. Finding the adaptations, making it work. And what a spray down from Life as well. We saw one in the prior round from Haodong. And this is looking a lot better for Life compared to map 1. Absolutely. Life's debut map. Life's debut map, bottom of the scoreboard. Life's second map, top of the scoreboard. Turn around. The devs were asking questions, and I feel like Life has really responded here, stepping up to the occasion. Liquid are only 3 rounds away from sending EDG home. And what a travesty that would be, honestly, for global Valorant. To only see our Chinese team for 2 matches, it'd be unfair, it'd be cruel. Yeah. But Liquid are certainly the favorites here. I think a timeout here, absolutely necessary for Liquid, just to, I think, come into this with a bit less of a scattered game plan. When the initial play fails, you see them just default usually into these cut noise rehits. Yeah, the cut noise rehits are not working. They're simply not working. And I think at this point, Team Liquid and Emil need to abandon the execs. The B execs with the Phoenix, it's a cute idea, but it's not working right now. EDG have got the read. However, what has been working for Liquid is playing the map, going and trying some A splits, take halls control, or specifically, what has worked really well is taking double doors control and trying to split A like that. They've been able to find so many weaknesses in the defensive protocol of Edward Gaming, just by taking that space. So now the question is, are they going to attempt that? We're starting here on an eco round for Team Liquid. EDG, they are favored to tie this one up at 10 to 10, but the last couple of times EDG have had an anti-eco, it's not gone well. It's a great start taking out Yampy. Yeah, if there was a player to do it, Yampy would have been one of them on the chamber. As you can see, fights. Oh, Life wants to take the fight. Gotta have confidence, I think, when you're playing on the global stage. Elimination. Just swinging out. Free-spirited gameplay. The tag there. Thankfully has a big old concrete pillar to hide behind. And Nevera's the player with the Vandal. Oh, and he was looking to try and get a lurk timing in behind his Viper wall, but he ends up getting picked off.
And that entire lurk was stopped by nobody's recon dart. Great utility usage out there. Enemy remaining. And Life's starting to get the confidence flowing now, isn't he? Yeah, certainly. Give Scream a freebie, though, but instant answer. Back 10-10, being the scoreline. Whatever that timeout was that Liquid ended up taking, probably going to be notable here now when they've got the money to get that full purchase, the guns online. What a recovery. Has been really good from EDG. The last 3 rounds been masterfully played, but I think after that Liquid timeout, Emil has certainly given them a plan for this round. What do Team Liquid go for? You can see them on the minimap stacked up towards B. Those hits have not been working. Is this a B fake, aiming to go somewhere else? They do have the no command in their back pocket. Would increase the likelihood of it doing well, but what a timing to take with Life. Exactly as Scream was getting to the corner, trying to pull out his flash. And it's so important to make sure you take just the right timing with that. Quirky enough that you catch players with the utility in their hands. A little later, and you've got a flash straight into your eyes. Oh, nobody just about escaping there. And this is a buy round that is absolutely crumbling before the eyes of Team Liquid. Here and Yampy, last 2 players left standing. And remember that stat that Ryan showed you at the beginning of this match? When Scream dies early on, only a 30% chance of victory. And I think the entire game plan fell to pieces there for Liquid. They took a timeout for this round, this economic swing round right here, and we didn't even get to see what the plan was. Yeah, it's fell to pieces. 35 seconds left. There is no information gathering utility really that nobody has here to find out if they are in cave, but they've got their suspicions. They certainly do. Especially as Haldong just runs around the rest of the map. And surely this isn't a percentage play. Limited weaponry. Yampy wants to contact in. Nobody. It's just tucked. Perfect with it. Sprays them down. Little 2K spray down going on. We've seen a bunch of those with the Vandal on this map so far. And this is a devastating position for Team Liquid to be in. That's rough as well. You know, the Viper Poison Orb missing there from Nevera, offering nobody one of those kills in the round and an escape. But think about Liquid's positioning right here. They don't have enough money to commit to this. They have to let EDG get to 12 and try and play for overtime. Their only hope is a young man called Scream. He's got that hero rifle. No armor, by the way. 1 away from his ultimate, though. And they also haven't been loading ult orbs onto Scream this match, particularly. Yeah, he has to get this orb. This could be the opening that they need. He's got it online. It should be an easy read, honestly. All you got to do is hold tab, look at the scoreboard, and you can see that Scream has been playing for that orb, and he's got it online now. Yeah, and the rotate is already starting to come through. They should know that this is likely. As the Viper wall comes down as well, can Scream be the hero that Team Liquid need? Oh, EDG doing a good job of it. They put their own Viper wall up. Gonna start the fade down now, and that is going to be the go button for Scream. Wants to push forwards right in between pyramids, making waves on the map. He will eventually be dealt with, though, and it's a great timing on top of it. Yampy uses the chaos of the situation, the chaos of the ultimate, to take a great fight. Whoa, and shot down Can. What a shot. Insane 1-2 play from Scream and Yampy. And they've got EDG sweating right now. Yeah, this should have been an easy one for them. How many times have we said that? What is this, the 3rd anti-eco that EDG are about to lose? Enemy remaining. Again, Yampy just knows the right timings to take. Adam's too distracted, and there's your thrifty win. Heck, dem är så okej, nej. Looking like they're on the cusp of potentially having to play for OT, but no. Put your faith in Scream and Yampy. What an ult from Scream. Look at this flick. Perfectly onto Shitu. And then as nobody scrambled to try and get the trade and shut down the ultimate, Yampy's there, and what a shot that one was. It was really good by Yampy. Absolutely perfect with the headhunter. Lovely timing to take. Yeah, just really capitalizing off the chaos of the situation. Team Liquid's so dangerous on it, but now they've bought themselves that lifeline with the guns. Even footing, theoretically, in the round. And EDG. This would be a heartbreaking way for the story to end. Giving up the B site. But
how are Team Liquid going to get that read? Oh, flash around the corner here. Yep, no command trying to split their way through. Howdong though, he takes a good angle. In fact, he just pre-fires it, still running their way down, but it's life. He's still locking it down. No one cleared him out in the bottom of mid at that pillar. Nobody with a swing, and this fight has just gone all skew with. Nobody gives away his life though. Nobody gives away his life early on. And Howdong worried that there could be somebody over towards B. Spike is in a dire position. Yampi has managed to gain a lot of space now. He's sitting and making his way at double doors. Make sure he can try and hold for his teammates back, but what can he really do? So difficult. You have to push through there. 50 health. There's the leg shot. Okay. 1 bullet left in the operator. 5 left in the headhunter. Does he go for it? The madman wants to take the timing. Snake Pipe vulnerable up, but it's EDG who are doubled up. They're almost lined up. Yeah, there are no risks really willing to be taken, including the Seekers being used just for the information. And time is running so low here at this point. The players could just survive from EDG. They have enough time. But if they go down to the double spray through, Yampi could just seal the deal and secure the round, but no, safe hands at the end of the day. Safe hands. And that's going to be bringing EDG to map point. Match point. The heartbeats on the EDG players must have been through the roof. That was everything for them right there. And what an incredible defensive setup to break exactly what Team Liquid went for. A couple of players in mid, 1 nest, 1 tunnel. They abandoned B completely and focused on crunching in mid. And it was exactly what they needed to ambush Team Liquid. Liquid, I mean, the gamble they took there. B side was free. They could have done the standard stuff. Null command, exec. I know obviously a lot of their pushes prior were getting shut down. Exactly, it's the conditioning, right? EDG have already showcased to Team Liquid that they cannot run the standard B stuff. And so now EDG on the defense can take liberties with their positioning. They don't need to anchor B anymore because the fear of B is in Team Liquid's head. We now head into our final round of regulation. EDG at map point. They were able to take a map dominantly away from HYPERX. Yep. But this has been a real slugfest, a struggle here. It's so labored a lot of rounds. Yeah. Even the ones where EDG should win. Yeah. Another timeout. That's going to be dissipating. Liquid, their last chance to try and bring themselves to OT in this round. And if they don't manage this, we're going to be heading to Icebox, where EDG demolished HYPERX. They look good there. Both teams have looked good there recently. Team Liquid would love to close it out here, though. See a bit of a lineup Larry moment occurring. You want to play? This one Let's going. play. Wow, lineup disrupted, I think. This is the bounce lineup that allows for an exec into B, and nobody's seen it. You should have some idea that they're going to be pushing, but this may well be a fake. The drone not being used at the same time as the recon should give this away to EDG. There is no commitment off the back of this. This is where the tension lies. It's a wall to try and split them away across. Team Liquid putting everything into this now. It's going to be that B split, but the Hunter's Fury cuts his way, and Kangang finds the opening, and a rifle at his feet still. Liquid will not be denied this space. Making their way onto that B site, the spike will start to go down. Yampi's got such a great angle here. He drops off it though for a moment, and that allows life out. Get themselves into this post plant, and yeah, Yampi could be everything. All comes down to who can get damage done. The Hunter's Fury. This one from Dimasic. Any targets being found? Not quite. Can't clear it. Scream is so weak using the operator here. Anti-flash position, but he's got the angle anyway, and Yampi returns once more. And Team Liquid bring it to that OT. Yampi. The players are popping off down there. They're so hyped to have not lost that round. It's the B split for the first time. Liquid have not gone for this one at all. And Yampi and Scream both with operators that one of them picked up off a body. Yeah. Listen to that Yampi pop off towards the end. Oh, the players have been vocal. They are hyped. Never Gaming fighting tooth and nail to not go home early. Team Liquid, I think, definitely heat and pressure being applied to them over the course of this map. They'd love to just end it right here, right now. Take the series in 2.
3, 4 players for Team Liquid over towards B as Scream makes his moves over at elbow. Life with the what jiggle. an opening. What a shot to find. One after the other. Still wants to take the fight. Howdo not wasting any time though in the mix. It's a decent response, but Nevera got a spam through the Spray smoke. down. Another spam through the smoke. And the players, oh, Team Liquid, all in their sights. They know that Howdo was locked down there. It's down to Kanghang, and it's just an impossibility. What a rapid round for them. First 10 seconds, you're finding the impact, and Liquid find themselves on map point, on match point. 1 round away from Edward Gaming's story ending almost as soon as it began. EDG have shown us some awesome stuff, but do they have the grit to power back through OT here? Both teams look pretty good on their defense side, but Team Liquid found a strategy that worked. The splits into the site. Their double doors A splits were working. Yeah. The split through mid to B was also pretty effective. You muster that confidence to go one step further now. Trailblazer used instantly at the round. It looked like nobody was going to commit his drone as well. But that would have been every piece of defensive utility, or rather informational utility. Yampi's lurking through halls again, and it's going to be that A split. This has been working for them. Flash to force the rendezvous back. Kanghang's at the back here of yellow. He's in a dangerous situation, and look at that, nobody with the rotation. He's gone down. Another fight wants to be taken, but Scream will eventually what a shot. His maker. Yampy is so patient right now. He hasn't opened the door to help the rest of his team here whatsoever. He's waiting for a retaker that isn't coming. He wants to play off the chaos that might be about to be injected into the round here, because this is everything now with the door opening up. Has to be eyes on it. Liquid do it! In a rapid fashion, a blink of an eye, it's over before you know it. Edward Gaming are going to be sent home. They made waves in the East Asia LCQ, but at the end of the day, Team Liquid have never lost in a group stage at these international events. They don't intend to start today. Such tenacity shown from Team Liquid there to get through that final map. But that's got to be painful for Edward Gaming. They've come so far, put Chinese Valorant on the map. It was an underground circuit, honestly, before they stomped their way through the East Asia LCQ. And After's just gonna take part in a team huddle with life absent, unfortunately, as they get eliminated, and Team Liquid move on forwards. And what a game that is going to be. Team Liquid playing against HYPERX coming up. Absurd match. Correction as well, my earlier statement is Liquid. They've always made playoffs at these big events. Absolutely. They've always made it. So it would be out of the ordinary for them to go out in the group stage. But they buy that lifeline one step further. A tough match ahead of them. Absolutely. And this game, after the first map was a flop from EDG and a flop from Life, I thought we might not get something this entertaining heading into map 2. And yet it delivered, going all the way into overtime, forcing huge stuff out of Team Liquid, who themselves are running a bizarre composition with the Phoenix that almost bit them. It almost bit them. And it would have been incredible to see that map 3, but Liquid deserved it here today. There was a lot of emotion being showcased on every player's face here at Edward Gaming. This was their first international appearance at a big global tournament. Yep. Not counting the East Asia LCQ that got them here. And this has been valuable experience for all the players involved. I'm sure it has, but the day belongs to Liquid. They've sent home the team making their debut in the same way that Zeta Division did right before. How far can Team Liquid go? Are they going to be able to get it out of the groups and through to playoffs as an incredibly dangerous opponent ready to meet them? But Liquid, with their anti-stratting that they demonstrated on map 1, I mean, that's some value that they were getting out of the coaching staff there for sure. I think we saw some good looks, like you mentioned. I think they came into this with a lot of prep. Good wholesale executes, maybe some stuff that definitely needs to be worked on, I think, as they go further into the tournament. But one of those probably the pistol rounds, having won only one of them this entire tournament so far. But still able to muscle their way through. Still playing teams close, despite the fact that they've been losing these pistol rounds. And I think that just speaks to the incredible quality of the players on this team. The talent. Absolutely. Dripping with talent. Yeah, these guys just absurd, but they buy themselves another day as well. Okay, guys. They will be
through, of course, into the playoffs, but it's going to be a tough road ahead. And of course, we've got our MVP, our in-zone MVP discussion. Little QR code below us. You can take your pick as well of who you think might be the MVP. Scream Soulcast, Team is sick. Okay guys, take care, ta-ta, bye bye, see you tomorrow.